òrìṣà tí ó ṣe fọ́pọ̀ ọmọdé mú ni ṣe bí yẹn ò kọ́mọ lágbẹ̀dẹ ẹ bá lè jẹ́ ẹ̀bọ̀nà jẹ́
ni wípé Yorùbá nation yìí ló tó ìgbà kìíní. Ẹ̀dá bí rẹ̀ ṣọwọ́ ẹ̀. Mo rí bẹ́ẹ̀ pé voice Ó máa gbúdọ̀ ó máa gbúdọ̀ ó nílé wọ̀ ẹ̀. The beauty about this new technology and the new social media is when something is not right, people tell you, and I can say it loud and clear, the voice is now coming out. 2022, January. Welcome. Good morning, good afternoon, good evening. And like I said, we can monitor all the screen. It won't be long before we pick up something is not right. We are live, Sunday, 2nd of January 2022. Àwọn wo ló ṣèpàdé? Níbo ló ti ṣèpàdé? Àwọn wo ló mọ̀ nípa the invasion of ilé bàbá wa Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà ní last year, January 2022 la wà nínú ẹ̀. 2022, the year of reckoning. Ọlọ́run máa dájọ́ rẹpẹtẹ nítorí pé Ọlọ́run ọba kò kì í sùn. Ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká ronú. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká ronú nítorí pé gbogbo wa náà tó bá tásìkò kan a máa dàgbà a máa darúgbó kí la máa fi sílẹ̀ tá bá ń wẹ̀yìn wò pé ǹjẹ́ ilẹ̀ Yorùbá ǹjẹ́ ó dá bí ṣe ń lọ yìí, or do you still want to be part of the country called contraction location 419. Ọjọ́ wo ni wọ́n dalẹ̀ Ifẹ̀ tán gangan? Wọ́n ní Ìgbòho ó ṣe jẹ́ òun ló máa lead the Yoruba nation. Wọ́n ní ó ṣe jẹ́ Professor BANJI Akintoye. They all gang up and thought that the Lord is not going to answer our prayer. 2022, the year that everybody would decide their fate. Whether you want 2023 election, ọdún iná la máa mọ̀. Whether we want to be out of Nigeria, ọdún iná la máa mọ̀. Gbogbo òní ṣọdún yìí lọ. The government of APC is also winding down. The government of APC is winding down, depending on whatever you believe. If you say it's 2023 election, if you say no election, if you say Biafra nation, Arewa nation, Yoruba nation, ọdún iná la máa mọ̀. Even the Omoyele Sowore revolution now, everything is 2022. We're already in that year. We cannot run away from it. It's already with us. Àwọn kan sáré tó lè dára, èrè tó bàjẹ́ kókò mí náà kàn sá. Ṣó dára kí dára ṣó ìwà lọ. 2022, the year that everybody, it doesn't matter what your stake as a stakeholder in Nigeria, it doesn't matter. Even àwọn òyìnbó gan mọ̀ pé this 2022 ó máa lanà rẹpẹtẹ in every part of the world. It's not literally even in Nigeria, but the Nigerian one is just something that we cannot avoid. Yorùbá ìrònú kẹ́lọ́ fi mọ̀ ṣọ̀kan. Ẹ má bínú, yes, Mike yẹn ó wà muted tẹ́lẹ̀ ni, but exactly when I was reading the comment, I can tell you our mic is back on. 2nd of January, ẹ fìdí kalẹ̀, ibi ìbá gangan lẹ ti fẹ́ gbọ́n tó ń lọ, gbogbo tó bá ń lọ, bá ṣe fẹ́ process ẹ̀, níbo là ń lọ gan. What is the Yoruba nation moving forward 2022? We support Professor BANJI Akintoye wholeheartedly. We support Ilana Modua wholeheartedly. Likewise, KOIKIMEDIA, we support all other self-determination groups. It's fight to finish. Gbogbo wa la jọ máa wọ ṣòkòtò kan náà to make sure that we move fully, freely out of Nigeria peacefully. And if they say they don't want it peacefully, a fi Yorùbá wọ̀n wọ́n. Ọmọ Yorùbá ni wá, a nídìí AK-47, but a sọ fún wọn pé ọmọ Yorùbá ni wá. Ìjà tí Yorùbá fẹ́ jà nínú ọdún yìí náà òun la máa mọ̀. Ìgbòho Òòṣà kò ṣẹ̀ kò pààyàn, but àwọn tó ń pààyàn tó ń mẹ̀jẹ̀ tó ń ṣe oríṣiríṣi olúkálukú ń wò wọ́n níran. Àmọ́ àwa ń sọ fún ìjọba Benin Republic, let Chief Sunday Igboho go. Inú ọdún yìí náà ni, let him go. He hasn't committed any offense. He's not a criminal. He's not the person you are looking for. The real terrorist is the APC government of Buhari that have supported all the terrorists to infiltrate every part of Yoruba land, the Igbo land, the Hausa land. Nowhere is safe in Nigeria. That is not the cause of Igboho problem.
The cause of Igboho's problem is the insecurity in our land and the Fulani that has been marginalizing us for a very long time. How old gangan ni bàbá wa Olúbàdàn tó ti wàjà when they were amalgamating Nigeria? Ṣé wọ́n mọ̀ ni pé Nigeria was amalgamated or wọ́n gbọ́ sí àbí wọ́n mọ̀ rárá? What were all these, questions in the minds of millions of Yoruba? Gbogbo yín náà lẹ ti rí, bàbá ti lọ, bàbá relé nìyẹn. Àwọn kan ní APC ẹ jẹ́ ká fún wọn láyè, àwọn kan ní PDP ẹ jẹ́ ká fún wọn láyè, gbogbo àyè tẹ́ ti fún wọn kí ló fi ṣe, jàǹbá ló fi ṣe fún yín. They've made your life very miserable. They've turned you into the abject poverty that so many people cannot even feed their family as I'm speaking to you. And it's no longer going to be a joke. Ṣé rá àwọn tí wọ́n lè feed the family wọn tó bá yá gbogbo yín máa bọ́ sórí títì ẹ̀ kanra mọ́ gbogbo àwọn politician yẹn á ṣẹ̀ṣẹ̀ mẹ́yẹ bọ̀ lápò ni. Happy New Year from this part of the globe, that also amalgamate Nigeria into a country in 1914. How old was Babawa tó wàjà lọ Olúbàdàn of Ìbàdàn when Nigeria was amalgamated? How old do you think he was? Let us hear from those of you that probably can calculate quickly, for those of you that know the math or the further maths. We are just about a minute away to go into the program at exactly 10:30 a.m. We go fully into the program. I say good morning and welcome to KOIKIMEDIA first broadcast of the year 2022. Kí ló bà gbogbo àwọn bàbá yẹn lẹ́rù? Kí ló ń pa wọ́n lẹ́kún? Kí ló ń fún wọn ní concern nígbà tá ló ń bá wọn pé Yoruba nation òun nìkan ló lè là wá? Nàìjíríà yóò ṣiṣẹ́. Ẹ̀yin bàbá wa ẹ bá wa dá sí, ẹ̀yin bàbá wa ẹ bá wa ṣe, ẹ̀yin bàbá wa ẹ ní voice tó ju voice tàwa yìí lọ. Tẹ́ bá sọ̀rọ̀ gbogbo àwọn ọmọ máa tẹ̀lé yín lẹ́yìn. Ǹjẹ́ wọ́n sọ̀rọ̀? Ǹjẹ́ wọ́n decide pé àwọn máa sọ̀rọ̀? What exactly was the concern of all our Obas that refused to say anything in this Yoruba nation movement? And I welcome you all as you're going to be settling into the broadcast. I say good morning, good afternoon, good evening. We're living in a different time zone. Àwọn kan ti wà níjọ́ kejì, àwọn kan ṣe ń jí, àwọn kan ti jí, àwọn kan ti lọ síbi iṣẹ́, àwọn kan lọ bí iṣẹ́. Economy Nigeria ó ti lọ tomatoes, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n yáwó. All these we will be looking at again as we start the new year. The new year, the year of reckoning. The year that a lot of people have said, kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ gangan ní 2022? I don't know. But I'm sure in the minds of millions of you, everybody knows what is going to happen. Everybody knows what is going to happen. Everybody knows something is going to happen. But people want somebody like us to come on the live feed and start tippling. Hey, it's going to shake like boss. It's going to shake beast. Yeah, you're not going to hear that. If that is what you are sitting behind your screen every day, expecting KOIKIMEDIA to come live and tell you, I'm not better, I need to be like boss. I'm not saying, nah. That is not for job to me to tell you that. I have said that there is a problem coming. So many people have told us, even our pastor, because make us say our pastor. Remember last year, so many things. Ọdún tó kọjá lọ, mo kọ́kọ́ kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ oòjíire, and likewise those that are not Yorubas or Omoduduwa, those that are also just want to call themselves Nigerians because they love to be known as Nigerians. There's nothing wrong in that. I can assure you, there's nothing wrong in calling yourself Nigeria. There's nothing wrong. I'm telling you. But for some of us, there's a lot of things that is wrong about it. Those of you that believe in one Nigeria,
let me say this again. There is nothing wrong in that your belief. There's nothing wrong entirely. You have the right. You have every right to believe. You have every right. There's nothing wrong in it. I'm telling you, there's nothing wrong. If you say Koiki, you are wasting your time. You can talk from now till even thy kingdom come. We are fully blown Nigerians. I say there's nothing wrong with it. I'm happy for you. I am happy for you to say that you are a full blood of Nigeria. Oropondo mi ni kò dùn mí. Choropo bà mí nínú jẹ́ ni kò bà mí nínú jẹ́. Ẹ máa pera yín ní one Nigeria. Even if you like, contest for 2023 general election. Contest for it. Those of you that are saying the sound is low, it could be your device. You might want to check that, come back out of the broadcast and come back in. Benny, Lukman, gbogbo wa la máa jẹ breakfast, including myself, because èmi náà ti ń fẹ́ jẹ breakfast yẹn, mo wà nínú ẹ̀. Everybody this year, everybody go see when, because it is the year that the politician wants to kill themselves for 2023. It is the year that awareness will go into all the rural areas. It is the year that this platform, KOIKIMEDIA, will give all the support necessary to every part of those that believe that Yoruba people must leave Nigeria. This is the year. It doesn't matter how small, how big those groups are. This is the year, 2022. And let me show you the countdown before that election that some of you want. It is your right to want election. It is your right to say you want election. It is your right. You can say you want election. Election. At least already, as much as we might love our brother, Pelumi Olajengbesi, as much as we might love him for the job he's doing, but we would disagree with him to attack our father, Professor BANJI Akintoye. It doesn't matter how much love we love anybody. Lord of Yoruba nation, we are not going to take it easy with anybody. It doesn't matter the fight that he has fought for the 12 people. My name is Olayomi Koiki, KOIKIMEDIA. Ẹ lọ sọ fún Pelumi Olajengbesi. Kó ṣe sùúrù ààrẹ o. Gbogbo iṣẹ́ tó ṣe fún wa, kò ń ṣọ̀fẹ́ ló ṣe. Ó sanwó fún ni. And gbogbo owó yẹn, gbogbo ọmọ Yorùbá ló sanwó yẹn. So kò lè jókòó kó attack Professor BANJI Akintoye. Ẹni Koiki ló sọ bẹ́ẹ̀ lórí ètò ẹ̀ láàárọ̀ yìí. Kó wojú mi dáadáa. Anybody, a máa bá ń fan tó tán lẹ̀. Ṣe lọ́ọ̀yà tó fẹ́ ṣe. If you believe in one Nigeria, that's your problem. Kò sí tó kàn wá pẹ̀lú yẹn. But don't say that Inti Baba Professor BANJI Akintoye sọ pé there is not going to be election in Okiti State and Osun State. Nigeria ń ṣiṣẹ́ ni wọ́n kàn ọmọ lọ sí Abuja for more than how many months kó tó di pé orí wọn gbà sílẹ̀. O rò pé wọ́n ní orí wọn gbà sílẹ̀ ni. Àdúrà àwọn ọmọ Yorùbá ni. It was a lot of prayers from Babalawo to pastor to imam. O rò pé agbára tiẹ̀ ló fi gba wọn sílẹ̀ ni. I'm talking directly to Pelumi Olajengbesi. Look at me very well. Ṣeré nínú ọdún yìí. Ìwọ ló rò pé agbára tiẹ̀ ló fi gbà sílẹ̀ ni. This is the year of reckoning. Thank you very much, Just the Reason. Láti máa jáde. Nigeria ń ṣiṣẹ́ ni wọ́n pa àwọn èèyàn lọ for 1st of July. And it took more than ìmígba 6 months lọ́wọ́ DSS. Ìlú ndẹ̀ tó ń ṣiṣẹ́ nìyẹn. Àwa wá náà ṣe Yorùbá nation. Àtà ṣe Nàìjíríà mọ́. Yorùbá fẹ́ jáde. Ìwọ wá ń sọ pé yẹn kinní kan ìnìkan. Ẹ sọ fún pé kó ṣe sùúrù ààrẹ o. Kó wà lórí lẹ́nẹ̀. Ẹni tó bá fẹ́ ṣe Nàìjíríà, ẹ bá wọn ṣe Nàìjíríà. Kódà ìwọ tó bá ń ṣe Yorùbá nation tó bá fẹ́ play politics. Tètè tó bá wọn play politics. Àwọn play politics. Politics kọ́ là ń play. We want our freedom out of that contraction that was created on our behalf. Ní bàbá ẹ̀ nígbà tó ń create in Nigeria. And as he left a Nigeria that is good, I'm talking about our father that has departed, OLUBADAN of IBADAN, Baba Tiwaja. What do you think
Now that he has gone, kí ni nǹkan tó fi sílẹ̀ nísìn? I was looking at even the palace this morning, the whole palace. Ṣé bí palace ọba wa ṣe láti rí nìyẹn? Not to talk about the environment. Even I'm talking about the palace. Kò sí iná tó jẹ́ direct tó ń ṣiṣẹ́ 24/7. Generator wà ní standby. Is that the Nigeria that our father has left for us? 33 years. How old ni bàbá wa? Kọ́lọ̀ fọ́run kẹ́ wọn. Kọ́lọ̀ bá wa tẹ́ wọn sáfẹ́fẹ́ rí. Àwọn òjókòó síbà ká yọyàn kó yàn kọ́ kú. Nah. I'll be so stupid to do that. But the question I'm asking is, what Nigeria has our father left for us? Nigeria wo ni bàbá wa fi sílẹ̀ fún wa nísìn? Tá bá ń sọ pé Nigeria, pé a fẹ́ kúrò nínú Nigeria, a fẹ́ wà nínú Nigeria. Nigeria wo ló fi sílẹ̀ fún wa? Nigeria wo ni wọ́n fi sílẹ̀ fún wa? A wà lórí ètò ni, mo ṣe ń kọ́tẹ̀. A wà lórí ètò bàbá. Èyí tẹ́ ń pè pèpèpè. A wà lórí ètò ni. He was 15 years old in 1914. Thank you very much, Abdulrahman Abayomi. So our father, tẹ́ ń wo picture wọn lẹ́yìn mi, kọ́lọ̀ tẹ́ wọn sáfẹ́fẹ́ rí, gbogbo tó fi sílẹ̀, kọ́lọ̀ bá wa mí sí. But father was 15 years old. Now, let's compare a 15-year-old boy, 15-year-old girl in today of Nigeria. Let's compare that now. Let us compare, those of you that are watching. A 15-year-old father, well, a 15-year-old in 1914, up to 2022, we were shouting that that country that was amalgamated in 1914 is not working. Ǹjẹ́ wọ́n fi ń tó dá sílẹ̀ ní Nàìjíríà táwọn rí kó tó di pé àwọn lọ? If you go to the Punch newspaper, you will read the article of Pelumi. And I'll show you his Facebook page in a minute. Let's focus on the broadcast. Once again, a very good morning and welcome. We are a peace-loving people. But we know that some Yorubas do not agree with us. And there's nothing wrong in that. I have said it. I live in a society where, every people don't believe in conservative and labor and leave them. No. There are millions of people that disagree with the government policy. So we don't say that people should agree with us. But what we are saying is, are we saying the right thing for the people? Are we being marginalized? Ǹjẹ́ wọ́n ti marginalize wa? If not so, where is our father to Oyo? If Nigeria was truly working, the same Oyo ni bàbá wa yìí wà. Títí tí Ọlọ́run fi pè wọ́n ní pè padà. Kọ́lọ́run tẹ́ wọn sáfẹ́fẹ́ rí. And if he has asked the federal government to produce to Oyo, I'm talking about Baba wa OLUBADAN of Ibadan. Do you think that the government will not listen to him? Even by just saying that with his voice, even if it's just a statement released. But ọmọ wa kan nínú Ọ̀yọ́ state, let's leave the Chief Igboho sílẹ̀. Let's even talk about Tula Oyo. Is an Oyo indigene, from what I'm told. Tula Oyo now, wọ́n ti gbé bàbá Tula Oyo kúrò nínú ilé ẹ̀. Ó níyàwó lọ́mọ for more than a month now. Kò síyàn kankan tó mọ ibi tó wà. Not even any of our father have spoken about it because it doesn't concern them. It does not concern them. So who is deceiving who in that Nigeria? Like I said, I'm not going to come here to criticize the dead, but I am here to wake your mind up, those of us that are still alive, that this our father that passed on today, Wono Waja, Babati Waja, ni Yoruba man sọ, was 15 years old when Nigeria was amalgamated in 1914. The question is, in Jomo 15 years old, in Jombadu Nigeria lady.
About our work dating out that our money is not 15, so that we are not coming up with 15 years old. And about mamas, our age, can multiply, can minus it. That is the job of those of you watching as well. But I'm still going to use the 15 years old IMAC until we get a proper date. Because I can see people say it can't be 15 years old if he died at 93 years old. Then how old is he? By now, we have about almost 1,000 people watching us on different platforms. So Sheko Sentoma Age Baba, when we were amalgamated in 1914, somebody should know. How old? I'm asking the question again. How old was our father, Olubadan of Ibadan, Towaja Leni, when Nigeria was amalgamated in 1914? It's just a simple question. And now, 107 years down the line of that amalgamation, as our father saw in Nigeria that was working, do you think our father that passed on today saw, witnessed in Nigeria that was working? Do you think so? Do you think that he saw, he left in Nigeria that was working? He was born in 1928. So let us do the calculation. I've helped you a little bit now. Ọba SALIU ADETUNJI OLUBADAN ti ìlú Ìbàdàn was born in 1928. He passed on today, according to what we have and the information from the palace. So he was 14 years old. It doesn't make that much difference. 14, 15. Thank you very much. Kuyedaya. I'm not saying he was born then. How old was he? That's the question I asked. How old was he? He was 14, he was 15. That's fine. But 93 years of his life spent in a country called Nigeria. Did Nigeria work before he passed on? That is the question that I want you to help me to answer. Ǹjẹ́ bàbá wa wọ́n fi Nàìjíríà tó tẹ́ àwọn lọ́rùn? I mean, kò tẹ́ wa lọ́rùn. Bóyá ó tẹ́ àwọn tó wà ní agbègbè wọn lọ́rùn, I don't know. Because we haven't done any visibility sensor. But what I know is the environment, the surroundings of the palace, everybody is living in poverty. And if you disagree with me, because maybe àwọn tó ń gbé ní gbogbo side the palace yẹn, wọ́n máa ń fún wọn lóúnjẹ, wọ́n fún wọn lómi, wọ́n ń ṣe this, wọ́n ń ṣe that. Then let's look at it in the whole of Nigeria. In the whole of Nigeria, as of today, Nigeria still remains the capital poverty of the world. As of today. Tabawa bẹ̀rẹ̀ sí break it down, right? Ní pele. Àmú ti Yorùbá kúrò níbẹ̀, àmú ti Igbo kúrò níbẹ̀. But kò sí ẹ̀yà kan tó wà ní Nàìjíríà tí yà ò jẹ. $14, $15 is still almost the same age. So kò sí púpọ̀ ńbẹ̀, so we shouldn't argue on that. 14, 15. So I will give you opportunity to call in. But we are not here to ṣépè fún ọba kankan. Yẹn kọ́ la bá wá. But the question you should answer me is, has he left in Nigeria working after 93 years? Mommy, I feel rain. Let me give you an example. Kó lè bá yé wa dáadáa. Ẹ jẹ́ kí n mú wá sí ibi tí explanation máa ti yé yín. You don't have to call and start, no, yẹn kọ́ la bá wá sórí ètò. Ẹ jẹ́ ká fi làákàyè ṣe láàárọ̀ yìí. Ẹ jẹ́ ká béèrè fáǹfà náà wọn tí, because now tí bá lọ sí Ìbàdàn nísìn, which I was there for 6 months, ní Ọ̀yọ́ state, Ìbàdàn ní capital bí, but I was in Ọ̀yọ́ state and I knew and I saw that there's poverty in Ọ̀yọ́ state, but yet we have our kings that were there, 93 years old, he has passed on today. Ǹjẹ́ Ọ̀yọ́ state yẹn develop rárá?
I'm not talking about development in real. I'm talking about to the standard of commercial water wanita, but àwọn tó wà nínú ilé, ǹjẹ́ wọ́n rí school gidi lọ, ǹjẹ́ wọ́n rí iléèwé gidi lọ, ǹjẹ́ wọ́n rí medical treatment gidi gbà, ǹjẹ́ wọ́n rí welfare system tó péye, ǹjẹ́ tẹ́ bá lọ sí ìlú Ọ̀yọ́ lẹ́ni nísìnyí ní gbogbo agbègbè Ọ̀yọ́ state, ǹjẹ́ àlàáfíà wà níbẹ̀? Ìbéèrè tí mò ń bi wá nìyẹn. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo wa pé happy Sunday and welcome to the broadcast. It's just coming up to 20 minutes to 11, our first broadcast of the year. It's a countdown to the year where we want to rescue ourselves. Nigeria cannot break. 30 years ago, last year, in 1991, Soviet Union was dissolved. Can we do the same thing this year to make sure that Nigeria goes into dissolve? If we like, let 15 countries come out of it. You would have peace of mind. I would have peace of mind. I don't have to be coming on air and be shouting Nigeria again. We would then start talking about who is there, Yoruba nation. We will do the right thing. You don't do the right thing, we will know what to do with you. Nobody will hide under a fraudulent Fulani caliphate anymore in the history of Yoruba. Just like those Omuale governors, Omuale politicians. They are all Omuale because we are calling them back home now. Whether they like it or not, they will leave the same Nigeria that our father has left for us. Because Babawani, Abi, 93 years old, he has left Nigeria for us now. He's gone. He has left Nigeria for us to deal with. And what he wajanisi, what he law. Let's take the first call. And like I said, we are not here. Láti bú ọba kankan lórí eléyìí. Ìta ń béèrè, òun ni kẹ́ dá mi lóhùn. Ìjẹ́ bàbá wa fi Nàìjíríà tó ń ṣiṣẹ́ sílẹ̀? Simple question, analysis ẹ bá fẹ́ ṣe lórí ẹ bá wa ṣe. Kò ní da fọ́ba, ìyẹn kọ́ la bá wa. Ìjọ tí kò bá ní da fọ́ba, ìbí máa padà wá máa sọ fún yín. But ẹ jẹ́ ká fi tó wọn létí pé ǹjẹ́ bàbá tó kú ìkọ́lọ̀ fọ́ọ̀rùn kẹwọn, ǹjẹ́ wọ́n fi Nàìjíríà tó ń ṣiṣẹ́ sílẹ̀? Let's go with the first caller. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Welcome to the show. Thank you very much, Koiki. My name is Hugo. I'm a Biafran and then I'm following your program anyway. I always watch you when you come on. Thank you for joining. To educate our people. There's something you said, I'm calling from England anyway. I can see that. Yeah. There's something you said that caught my attention that I need to call and, make everybody, understand what we're facing. You said you don't care how many tribes Nigeria breaks into, how many, they were dissolved. But I totally agree with you. If Nigeria can be dissolved, it can be, even if more than 15 or 20, let's save our life. Our life is most important. Yes. Because Fulani is not they are not going to let go. You understand what I'm saying? Yeah. We need to break up Nigeria. Nigeria is there to kill me and you. To destroy our future. Nigeria is there. Nothing. I bet you, nothing will come out from this Nigerian government. For Nigeria entirely, absolutely nothing will be good. Everybody that is telling us Nigeria will be good, point the idiot to artists. Nothing will come, nothing good. Nigeria is just a business entrepreneur. It's just a business to the British. We need to put what they are scared of. It's Nigeria to be, dissolved. Nigeria will dissolve. Nigeria as a whole. You see, these people, they have no shame. You know why? Because they came to the Western world. At least, if you want to be king, become good for us, for everybody to enjoy. But these politicians think that we are not even human beings. They see us as we are not even human beings. So the question is, we are going to match them the way they want it. If we look for it's going to be two ways. I'm telling people that this is going to be two ways. Either they let us or do the work go, Biafra goes. If they fail to do all these things,
we will push for revelation. And when we push for revelation, it's going to be fire. Everywhere, fire is going to consume this position. This is how they're going to let us go. Okay. Because if you watch, let me tell you something. Let me tell people something. You see, the only thing that is going to more facilitate what we are doing now is revelation. We are going to be pushing through it. Oduduwa and Biafra. And the revelation. Anyone, in between these two things, one was to enter. I'm telling you, one was to enter. And I pray revelation to enter because revelation is going to be more deadly because we are not going to look anybody's face. And I'm telling you, believe you me, I'm not saying it because I'm saying it because I'm a Biafra. I'm saying it because, believe you me, our people are ready. Okay. I'm telling you the gospel to me. Thank you very much. The Igbo people are ready. You see these criminals in our land, killing us. Believe me, we are ready to watch them. We are ready. And I'm telling the Nigerian government, Martin Lambekano will not be harmed. They know it very well. If they harm that man, thank you for giving me. Thank you very much. I appreciate it. And once again, good morning to our loved ones, the Biafrans, the Arewa. We love humanity. I'm not happy to see people living in IDP camp. I would rather have a nation that can go and defend those other nations that have been suppressed just as it's done like America does. America is trying to look for where people are being, you might not agree with all their policies. +4 475 940 50979. Dear, before we continue the program, there's a lot to discuss today. But it has started. Let the king that are still alive remember that we are fighting a just cause. We are not fighting them, and we will never fight any kings. But we are telling them the needful. Let me go straight to my beautiful sister, Sister Buki, our Olonyibos. let me connect her straight away. My darling Abura Olayomi. Welcome yes, to the program. Back on your show this morning, and go ahead. Glad that we are now, because the way I see the movement, the campaign it's going to get bigger this year. Yeah, we're going to have a lot of people. The awareness is going to grow, but I want to also second what that gentleman that just spoke on your show just a few seconds ago. This is what we need to get out to the masses, both in Yoruba land and across all Yorubas in the diaspora. We need them to understand that Nigeria is not a country. It is a trading post. It was basically set up for the British for trading. It is we are the nations in there that made a mistake that turned it into the country that they say that it is today. So if we can get the masses to understand that that space, that what I call it now, Sodom and Gomorrah, is a massive mistake. We should not have turned it into what it is. It should not even be it should not even be recognized as a country. So if we can get that message across, we will do ourselves a whole lot of service. Now, I want to say that as the movement, Yoruba Nation now, we're going to work on that, and we need the help of all the media houses to work with us. We need all the Yorubas to work with us to get this message across. So we have a lot of work to do this year, to sort of spread the gospel of Yoruba, to also spread the gospel of the Biafra as well. Because we all of us, even the people in the Midwest, everywhere, even the Hausas, we all need that. We are suffering inside that space. We all need to join our hands. And they all need to understand that Nigeria is not a country. It is a trading post. I think if that message could be spread across, and that the only thing, in fact, it was actually formed to prevent the French from actually getting hold of that space. So if we can give a clear understanding as to why it was set up, it was purposely for the British, for their trading. If that message could be, dropped in,
I think we will get far. I also want to say that we should please find a way to come together so that we can enhance our campaign across the whole of the UK, across the whole of the Americas, across the whole of the Brazils. Wherever the Yoruba is, we need to get the message across. So I'm very happy New Year to everyone. God blessings for this year. And this is the year that we must make sure that we put a full stamp on our campaign. Thank you very much. Olayomi, thank you for giving me so the much. space to speak to everyone. You're more than welcome. Yeah. And anytime. All right. Yes. And this is the topic again, for those of you that have just joined us. The topic is, we must, from this platform, Yoruba Nation moving forward in 2022, we support Professor BANJI Akintoye wholeheartedly, Ilana Modua. And likewise, all other self-determination groups, just the same way we support Professor BANJI Akintoye. Time to move the campaign and awareness of Yoruba Nation to the rural area, more to the urban city. Also, we must demand Benin Republic to release Chief Sunday IGBOHO. And likewise, we are discussing OLUBADAN of IBADAN. I'm going to go straight to Kenya. Bones, okay, all the way in Kenya. Yeah, like us, sir. Sherry, in got minutes to make contribute program ni wípé. Àwọn youth tí wọ́n ti ready ní ilé gan. Mo fi ọ̀rọ̀ wáyé kan ní ẹnu ẹni jẹ́ kó máa rí wípé ṣé ọ̀rọ̀ bá bẹ̀rẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní orílẹ̀-èdè tàbí ìtọ́ tó ṣẹlẹ̀ ṣẹlẹ̀ mọ́ ni. Bọ̀bọ́ ẹ̀ wá sọ àṣírí kan fún mi. Ó ní nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ yìí. Ó ní àwọn youth wà nílé. Ibi tí inú bí wọn dé. Pé tẹ́ni protest tó bá jáde. Tí ẹni ọlọ́pàá bá yìnbọn. Àwọn ọ̀rẹ́ láti gba ẹ̀mí ẹ̀. Àwọn ọ̀rẹ́ láti kẹlẹ̀ mọ́ ipò ti sún everybody. Nípa ọ̀rọ̀ bàbá tó kú tó Ọlọ́run á ṣàánú wọn o, ṣùgbọ́n tí ọwọ́ bá mọ́ tó bá jẹ́ wípé wọn ò ní ipa bí bàbá wa Sunday Igboho wà ń bẹ̀ yẹn, òun nìkan Ọlọ́run máa ṣàánú wọn. Tó bá nípa ń bẹ̀, ó kù wọn pọ̀ Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n ọ̀kan tí máa sọ ní wípé yes sir, ẹ jẹ́ kí protest tó máa high kó wà nínú Nàìjíríà yẹn. We are ready. We are ready. This is 2022. We don't want to suffer anymore. We are tired of this shit. What is everybody? Àwọn táwọn aláwọ̀ ìgbọ̀n á jìyà ni. Káwọn sọ fún ọ tó wà nínú ilé. Àádọ́ ṣe dúpẹ́ fọ́lọ́ ṣùgbọ́n ṣe fún wa lọ́jọ́ fún wa lókùn tàbá sí. Wọ́n tọ̀tọ̀ tó wà nílé. So ẹ ṣe gan sà. Thank you very much. 11 o'clock from this part of the globe. I want us to look at this data. Mo fẹ́ ká wo data tó wà níwájú wa. That is not the data that was created. You know, data is the new norm. It's the new world. And we have the data to say that as the Yoruba people, the Ọmọlúàbí, a lè tún kan ṣe, a lè dá padà. I'm not saying that he has the say in 1914. Don't get me wrong. But while he was in that stool, let me now ask this question. How long was he on that stool? How long did Baba wa fi wà lórí oyè? How long was he there? 2 years? 1 year? 3 years? 5 years? I want to see those that knows the history of OLUBADAN of IBADAN, because I don't have that history. But if you can help us so that we can start tallying things together, and this goes to every one of them. Are they going to live in Nigeria that is not working? Or are they going to support a Yoruba nation that will be progressing in the new year that is going to come and come and come? Ibo làwọn fẹ́ wà. Lótìtọ́ lódodo, kò sẹ́ni tó fẹ́ kú. But at some point in our life, old, young, look, people die. I tell you, don't think it's... People die here in UK. Last year, more than 30 young children died by knife stabbing, shooting, whatever. So, when we say, no. Now, the question is, let's bring it back to somebody like our queen here. God bless the queen as well. Do you think the queen will be happy that somebody in UK has not had a meal? Do you understand what I'm saying? Ǹjẹ́ gbálàyé tí mo ṣe nísì? Ǹjẹ́ ìyá ẹ̀ ẹ̀jẹ̀ lọ mójú ẹ̀ wá? Because she controls the government here. I'm talking about Queen. Do you think that this our Queen, God bless her, do you think that she will be happy that in every home in United Kingdom, England,
Wales, Scotland, do you think she will be happy that children do not have good education and not being taken care of, security? So why did our own king said nothing? Knowing that the Nigeria that we have been part of is the problem. Nigeria here has always been the problem, but we were all managing it, until people start voicing out, even up to when they were demanding for restructuring. These, our fathers, should have been the voice. But they are under the government. They are under the local government. They don't have a say. These are part of what we've been hearing. Every time, you talk about the kings in Yoruba land, government. So if they are under the government, is it a right for them to continue to be under a government that is not working for their people? Why must we be under a government that have suppressed, marginalized, killed, made, destroyed a whole race like the Yoruba race, the Yoruba people? Why must we continue? And according to the statistics here, that doesn't lie, Ukiparo, the statistics tells us that as of today, and I want to even disagree with them because I know that statistics, well, maybe by the time they give us the one of last year, maybe it will have shoot up again by maybe another 7 million. So, are we saying that before Buhari government will leave, maybe about 100 million of you? Do you understand what that means? Look at the total population. Again, that population will be wrong because nobody has the data. So if they're telling you we are 214, it's all mirage. It is what the Fulani Caliphate is telling the international community that they are listening to. The international community does not listen to any other groups, any other tribes, any other ethnicity. One, listen, Siwa, because what the Caliphate is telling them is that it is communion fight. Christian versus Muslim are the one fighting. It is the herdersmen and the farmer that are fighting. But they are not telling them the reason and the purpose. I hope you're with me. So when we look at the data, out of that data, give and take 88 million, let's even call it 89 million. How many of this data do you think the Yorubas are in? Let's have an idea. Do you think we are about 20 million of us in abject, well, extreme poverty? People living in extreme poverty. Do you know what they say? People living in extreme poverty. Somebody that wakes up, he knows that he doesn't have any means and there's no welfare package, and yet we have all these our kings that refuse to have the say in a country that they must have had a say, but they were thinking that it is politics that will solve the problem. As politics solve that problem based on this data. So, ní èyí tẹ́ ń gbọ́ wa, èèyàn mélòó lẹ rò pé nínú 89 million people living in extreme poverty, mélòó ni Yorùbá nínú ẹ̀? So that maybe the next king that might have opportunity through one àwọn tó bá wọn gbọ́ show, oh, the king doesn't have to sit here, but àwọn náà tó bá wọn jẹ́ tó máa lọ jábọ̀ fún wọn padà. Pé Koiki ń béèrè pé nínú 89 million people living in extreme poverty in Nigeria, mélòó ni ọmọ Yorùbá nínú ẹ̀? For those that, I had a call yesterday, and these are the, those that have visa to travel to UK, they have visa to go to America, and this person just arrived in UK. And you can see from that call, they are still trying to defend Nigeria. And you don't blame them, because as far as they're concerned, maybe something led to something. Their parents were doing very well. Everybody has one reason to say Nigeria is working, because they are not literally eating out of Nigeria, but they are doing well in a country that has collapsed. So majority of Nigerians are loving Nigeria because it's a collapsed system. They want to continue in that Nigeria where people are being abused and they know that they cannot do the same thing abroad.
There was 2 calls I got yesterday, and there was another call. That person called somebody, and the person was saying, abroad, and this other person lives somewhere outside Nigeria. Nigeria, tease wọn. Kò wá mọ̀ pé tó fẹ́ pè yẹn, àwọn tó ń gbọ́ KOIKIMEDIA dáadáa ni, ìyẹn wá kó fún ẹni yẹn, arákùnrin yẹn ó bá ń kó fún dáadáa. Nígbà tí yẹn béèrè pé, Nàìjíríà yín yẹn, ẹni wá ń bí pé kí lẹ mí pé Nàìjíríà wá yẹn. And conversation was going on. So I can't rephrase exactly how it is, but I'm just going to pinpoint a little bit of what that, and I'm sure you all understand what that means. Ìṣiṣẹ́ ìtẹ̀wà nílé, tó máa ń fẹ́ bully. Ọmọ fẹ́ bully yìí pé torí àwọn wà l'Amẹ́ríkà, àwọn wà ní UK, àwọn lórí burúkú àwọn ẹ̀gbọ́n kọ̀ọ̀kan, wọ́n ń gbọ́ wa nísìnyí. They are still talking about one Nigeria, and they can never in their life relocate to Nigeria. They live in UK here, in America, but they live here, and they're never going to go back to Nigeria. But they will be campaigning now for APC, PDP, and they'll be doing all their paperwork, all their graphics, all their videos, and promoting one nonsense Nigeria here in UK. But they are not ready to go back home. So I'm just going to be going in and out of that kind of conversation. I'm sure you know the kind of conversation. America anyway. I can say America anyway. America anyway. I'm sure you all understand that. And what the man they only go home for 2 weeks. After 2 weeks, what yadanu with their passport. And resident, yadanu. And when they come back home, and atrocity tí wọ́n lè ṣe ní UK àti America tó bá ti dé Nigeria wọ́n máa ṣe, because why is a lawless country. Gbogbo tí wọ́n lè ṣe labroad tó bá ti délé báyìí ẹ̀mí èṣù yẹn náà máa wọnú ara tiwọn náà, because they believe that they are free. But we are not free until we free ourselves from Nigeria, and then we can live the same life, even much better than what we are living here. Ẹ wo bàbá àròpọ̀rí, ẹ wo fídíò tó ṣe níjọ́ òní nínú òtútù, ó bẹ̀rẹ̀ sí ń da snow, ó da snow kúrò lórí truck ẹ̀, and he still has to go out and make a living. Ẹ fi òpin tí bàbá àròpọ̀rí ń ṣe ní Amẹ́ríkà àti tèmi náà ń ṣe ní bíbá àti gbogbo àwa tá wà nílùú òyìnbó, ẹ fi òpin a lè ṣe the same thing. If some of these our kings have also stand with us to say no, enough is enough, ìyà tó ń jẹ wá ti tó, ẹ bá mi mú nọ́mbà jáde sẹ́, èèyàn mélòó lẹ rò pé nínú 90 million of those living in extreme poverty, mélòó lọmọ Yorùbá nínú ẹ̀? Yes, they are loving Nigeria from abroad. Mad people, wọ́pọ̀ báyìí, wọ́pọ̀ rẹpẹtẹ o. All this your auntie living abroad, wọ́pọ̀ gan. Ani Koiki tó ń sọ̀rọ̀ yẹn má dá lóhùn, ó fẹ́ dá wàhálà sílẹ̀, ẹ mọ̀ pé wọ́n sí nílé, ó fẹ́ dá wàhálà sílẹ̀. But they are never going to go back to Nigeria, and most of their churches here and their mosques are still praying for one Nigeria. Ẹ lọ sí gbogbo church àti mọ́ṣáláṣí wọn, where all the Yorubas are, àtàwọn Igbo, they will be praying for one Nigeria. But they are living in a society that respect human rights. Do you think that shit old country respect human rights? Anise Babawa to Laoyo was picked up from Oyo State. Did OLUBADAN of IBADAN intervene at all? By releasing a press statement, we give you 24 hours, 48 hours to produce him to the nearest station in Ibadan here, where we want to know where his kids are. But rather, all people say is they are under a federal government. They are under the local government. The same shit hole that we have had for more than 61 years. So the question again is, as our father, may so rest in peace, left a working Nigeria at the age of 93, as he left a one Nigeria that is working for people in Oyo State, in Ogun State, in Kogi, in Kwara, in Osun, in Lagos, in Ondo State, as he left a working Nigeria, or he has also left a Nigeria that is not working, just like your own parent as well. In a right good age, I mean, he died in a very good age. If he has lived longer than that, we would have been happy. Let's go to Libya, where we have a new caller. Hello, caller. Hello. Hello. Hello, Koiki. I'm going.
wà pa ẹkú Jonathan. Ẹjọ́ kan pẹ̀lú àwa ni ẹ. Ẹkú lè dá. Ọlọ́run wà pẹ̀lú yìí o, ẹni ṣíṣe o. Àmín. Ọlọ́run bá mi lókè yìí o. Àmín Ọlọ́run. Ẹgbẹ́ bá jí lókè ẹgbẹ́ gbẹ́gbà ẹ máa lọ síwájú o. Àṣẹ. Ọ̀tá lórí òní jọ. Àṣẹ Èdùmàrè. Òní jọ rárá gbogbo ní ń gbé. Àti kí jẹ́ tí wọ́n jẹ́ tí wọ́n ló máa ṣe kí ní máa rù. Àṣẹ. Ọwọ́ tó tẹ̀lé bá gbé wa lẹ́bi náà kó ìkì omi ṣubú o. Àṣẹ Èdùmàrè. Àgbà Ọlọ́run. Àṣẹ. Wájú wáyé yan. Àṣẹ. Ìjọba tó kẹ̀ ẹ́ yín o. Àṣẹ. Báyọ̀ ní ká yín o. Àṣẹ. Ẹ̀jẹ̀ má ti sọ̀rọ̀ nígbà sọ yìí o. Ẹ̀jọ̀ orúkọ ti ní Àtibáríkà Obama ẹ̀jọ̀ mo wà ní bíà. Mo ń wí sórí nìkan mo ń wọ́n lórí. Ǹjẹ́ tí bàbá bá sọ bọ́ọ̀dì Yorùbá nation ẹ̀jọ̀ bá ìbàjẹ́ tuntun. Ẹ̀bọ́n ló tó kó ti wọlé tó lẹ̀ fún ọ lọ wẹ́rẹ́. Àwọn ọba tó kù wọn ronú. Nítorí ni òṣìṣẹ́ fẹ́ tó ti ìgbà yóò ṣe ẹ̀yẹ́. Tí bàbá sọ̀rọ̀ yóò sọ, wọ́n bá sọ̀rọ̀ ìbá lórí ọ̀, wà á dá ìlú kan nípa ẹ̀ lórí. Ẹ̀wà wọ́n kò sọ̀rọ̀ yóò fọ́ọ̀jẹ̀ pé tẹ̀ tí kò tẹ̀ dídé ń fẹ́ kú ẹtí bá pàǹdà yìí ní ìjọba yìí ní òde Nàìjíríà mọ́. Ẹ̀sà báwo ni bá ṣe kú? Báà ni ọmọ Yorùbá nìjọba ti tẹ̀ bá tó lé. Pé tẹ́ bàbá yìí jẹ bẹ́ẹ̀. Ẹ tó tó ti wà fún nígbà. Ẹ wo ojú àlọ́ àbàtúrò ti ta ẹdí kan. Àmín. Ẹ ṣé gan ni. Mo ṣì ń bọ̀ ní Libya nítorí pé mo ní fídíò kan tí ẹ ṣé gan ni bàbá wa. Àmín. Àmín. Inshallah. Inshallah. Ẹ ṣé gan ni. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo èyí tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa. Mo rí bẹ́ẹ̀ yá wa Esther Ewétúgà tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ. Jude 01 All Hail Biafra. All hail the Arewa Hausas that have been suppressed and marginalized as well. But we don't want to have anything to do with even look, let me say this. I've said it so many times. Don't get hyped up with the Biafrans, especially those that are living in our community. I live in a society where everybody respects the law of this country. It doesn't matter who you are. When we get our nation, anybody that wants to come in, do you think you can just go to America just like that? Even if you're going to go through the border, let's go straight to Côte d'Ivoire, where we have a new caller coming through. Mo kí gbogbo ẹni tẹ́ wà ní Côte d'Ivoire lọ́hùn. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Hello, caller. Now I want to try the number again. Don't get hyped up. I am saying it. Nigeria can be divided into 15 countries. It's going to be peaceful. Don't let anybody tell you that breaking up Nigeria is one of the worst case scenarios. No, it is all lies. A country that has locked your potentials. A country that has not given you the opportunity. Look, you can become whoever you want to be in a nation. If you like, they wear pants all over the street as long as the law and the constitution allows it. But you cannot do the same thing now in the northern part of Nigeria. If you don't understand, I am telling you, this our father, from what I'm reading the comment now, Morimbe Baba Paul Oladunjoye, all the way in that far East Asia, where we have a lot of Nigerians presently, the Igbo, the Yorubas. How can we be doing better outside the country and we cannot do better? It's because we are all in a country called Nigeria that is dominated by the Fulani. They are not even part of us at the beginning of the creation of Nigeria. They were the minority, and they have now been able to put themselves in different positions. And every Yoruba sons and daughters are looking at them like that without responding. Until we all stood up and refused to agree to that. And we will not back down until Yoruba nation, no retreat, no surrender. Let's go through Chicago, where we have a new caller coming through. Hello, caller. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò sá. Ẹ káàárọ̀ sá. Ẹ ṣeun gan-an, àdúpẹ́ lọ́wọ́ ìtòrí àgbà. Ká dúpẹ́ fún Elédùmarè. Ìṣẹ́rí ọlọ́run ọba dáa ní ọba alágbára. Gbogbo àwa tá a wà ní ìdálẹ̀ náà, nǹkan tí ò yí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe sọ pé irú àwọn kọ́là yẹn máa ń sọ pé Nàìjíríà yìí yẹn. Ó ní láti jẹ́ pé ọmọ new generation tó bá jẹ́ pé ẹni tí ó wà nígbà tí Nàìjíríà jẹ́ Nàìjíríà
àmọ́ ìpè ìkan náà ní gbogbo àgbáyé àti ìwé Nàìjíríà ṣùgbọ́n àwọn olórí wa àtàwọn leaders wọn kò wá sí gbogbo bọ́wọ́bọ́wọ́ gbogbo àwọn tó dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ tó bá ní àrùn ìjìnlẹ̀ àmọ́ ìpè ìlú òyìnbó ní second slavery ọ̀dájì bí a kò lè sí ẹlẹ́ẹ̀kejì gbogbo iṣẹ́ ìtọ́jú gbogbo iṣẹ́ burú tá à ń ṣe nílé láti fi ní nǹkan fi ṣe tá à ṣe nílé kéré tàbí gbogbo láti ṣe múlè ṣùgbọ́n àwọn ìjọba wa àwọn náà lọ sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà tí nǹkan kan téèyàn rẹ̀ jọ ìlú abroad infrastructure tí òyìnbó bá san $1 wọ́n á lò ẹ̀ ní $5 kò sí lọ́ọ̀fẹ́ ìtàkùn ọlọ́run bá ṣe pọ̀ ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bá ṣe sọ ṣẹ́rí gbogbo wọn díẹ̀díẹ̀ lọ́lọ́run máa gbogbo àwọn tó da Nàìjíríà gbogbo àdánwò gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ díẹ̀díẹ̀ náà lọ́lọ́run máa kò sí bó ṣe lè wó lè jẹ́ ó rí ṣùgbọ́n kò sí gbé tán àti ìpẹ̀lú Yorùbá nation à ń kọ́ to stay. a That's máa it. gbà Agbára agbára Ọlọ́run. Ọlọ́run Agbára a Ọlọ́run. máa gbà Agbára Ọlọ́run. gbogbo òkè ọ̀hún ṣe Bẹ́ẹ̀ni. lábẹ́ ló ti wá àwọn tí wọ́n lọ́pọlọ tí wọ́n ní nǹkan kan àkàwé àìríṣẹ́ Níbo iṣẹ́ náà dà? ọkọ̀ ní Nàìjíríà tẹ̀ tó wọ̀ tó ṣe ká máa kó sí jáde àti kéèké ní ká kú lè lọ tó bá fẹ́ lọ ṣùgbọ́n Nàìjíríà ní orí Simply put, wọ́n máa tọ̀ láwọn olóṣèlú wọ́n máa ta fíjọ wọn lórí nǹkan tí ò ṣe fọwọ́ wọ́n káwọn ọmọ wọn kó káàkiri tó bá jẹ́ ìkọ́ ẹ̀ ọmọ wọn ta ọmọ wọn ṣe dáadáa Bẹ́ẹ̀ni. wọ́n wá máa fi bí wọn tí òun bá fẹ́ gbọ́ tí òun bá fẹ́ gbọ́ kúrò Bẹ́ẹ̀ni. rẹ̀ máa ìtọ́ láti wà ṣùgbọ́n ìjọba kọ̀ọ̀kan Yorùbá nílò wá kó ìjọ oyè lè gbà bẹ́ẹ̀ Bẹ́ẹ̀ni. nígbà kan ní agbára Ọlọ́run ọdún tuntun táwa ìyá òkúrẹ́ Àmín. agbára Ọlọ́run Àmín. ọ̀tá àti lórí ẹ̀ Àmín. máa ti ṣiṣẹ́ Àmín. contribution. Ẹ ṣé gan ni all the way from Chicago. Ẹ ṣé gan ni ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n wa tí ẹ wà lọ́hùn. Let's go to +34. Hello, ẹ káàárọ̀. Ẹ̀gbọ́n sókè bá a ṣe kíá. Loud and clear. Okay, ẹjọ́ so mo fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ pọ̀ jù so ẹjọ́ ẹ ń sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ àwọn Fúlàní rí omi ò túmọ̀ àwọn perspective tí mo fi lọ́dọ̀ tèmi o because ẹwà àti ìtúndì wa ṣe à ń pariwo Fúlàní Yorùbá ní gbogbo wa o tèmi dẹ́ mọ̀ pé tí Yorùbá bá rẹ́ẹ̀dì tó rẹ́ẹ̀dì gbà sí Yorùbá ó dúró àti Yorùbá èyí pẹ̀lẹ́ máa kó wa ní nǹkan láti ọdún yìí àwọn Yorùbá wa gángan ní ìṣòro tá a ní náà àwọn ọba ta ní láti tẹ náà èmi ò gbọ́ wa kankan o lórí àwọn ọba náà àwọn náà lọ bá wa o àwọn ọba ta ní láti ilẹ̀ náà tó jẹ́ àwọn ọba wa àwọn oníṣòro ta ní ilẹ̀ lọ́kàn àwọn history wọn náà o èwo ọba wo ló darí agbára ló ń lò láti ilẹ̀ tí a ti bẹ̀rẹ̀ wọn náà sílẹ̀ Yorùbá náà tó ti jẹ́ ọdún sílẹ̀ Yorùbá náà kò ṣe pé ráìtì náà ni ọba oníṣì wo ló dá bẹ́ẹ̀ ni kò ṣe pápá lómi ìjọba ni so ìlú wa gbọ́ngàn ò tí ì dá àwa gbọ́ngàn ò tí ì ní wàrà gbọ́ngàn wò gbòkè tí gbogbo ọmọ wa bá dìde gbòkè náà nísìnyí agbọ́dọ̀ dádúró gbogbo ẹjọ́ tá à ń ròyìn yìí kò ní ìtọ́ ìjọba yìí ìdílé wa gbọ́ngàn wọ́n fẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá dúró a máa fèsì gbogbo àwọn ọba òkè náà sì bọ́lá tí wọ́n fẹ́ jẹ pírẹ́sidẹ́ǹtì oríṣiríṣi wọn bẹ́ẹ̀ náà lọ sí dábìsọ̀ fẹ́ jẹ kí lórúkọ tí tó wà ní Ògùn state náà òun náà fẹ́ jẹ pírẹ́sidẹ́ǹtì bẹ́ẹ̀ adẹ̀mẹ́gba Yorùbá nation kò síbi tá à ń lọ bàbá wa sọjọ́ náà ti sọ open clearly táwọn àti fèsì gbogbo àwọn ọ̀yọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn táwọn tó wà ní Nàìjíríà gangan àwọn tó wà bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ àwọn Yorùbá gangan gbogbo wọn wà àwọn tó jẹ́ bí àpá pásítọ̀ oríṣiríṣi gbogbo àtàwọn mílíọ̀nù tó máa gbé wọ́n jà fún Yorùbá nation ṣùgbọ́n yẹ kí wọ́n bá àwọn tó ń sọ pọ́n jà fún Yorùbá nation yẹn wọ́n interest lórí ìgbà tá à ń ṣe yìí ẹ̀wọ̀n èèyàn mélòó ló wà lórí ẹ̀wọ̀n fíwà yìí gbogbo èèyàn mélòó wọ́n lọ sí ẹ̀kọ́ wọ́n pọ̀ náà so wọ́n ní interest ọ̀lẹ́ ìtàn máa ń kọ́ lọ kàn sáwọn tí wọ́n ẹ̀ka kan pọ̀ dáadáa tí wọ́n ti jẹ́rìbọ̀ ní dìde ẹ̀rí gbẹ́jọ́ ní pọ̀ ẹ̀rí òní bẹ́ẹ̀ lọ. Let me say this clearly. A lot of our people
like analysis tẹ́ni yẹn sọ. It's because we're all seeing this from different angles. Nígbà tí mo sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ dọ̀tí ní bíbá, mo dẹ̀ sọ̀rọ̀ fàǹṣàṣì àbíbá lọ́yẹ̀ máa ń pè Yorùbá yẹn. Àkọ́tọ́ báyìí pé ọ̀rọ̀ dọ̀tí ni mò ń sọ, tí mò ń sọ ọ̀rọ̀ ọkùnrin obìnrin tó ń gbasí fúnra wọn, ẹ̀rí àwọn èrò tó máa wọlé tó máa fi gbọ́n tí Koiki fẹ́ sọ. Bọ̀ nígbà tí kò ń ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀ là ń sọ, ṣèyẹn má wọ́rì nípa yẹn. Everybody will be held responsible for àlùfàǹṣá ẹ̀ṣẹ̀ gan ni. Nígbà tó ń ṣe ọ̀rọ̀ dirty àbí fracas, èmi ò dẹ̀ gbé fracas dání. Ẹ̀bà mẹ́tì ní ẹ̀dẹ̀. Èyí tí mo gbé dání, ó ju gbogbo yẹn lọ. Ṣèyẹn má wọ́rì nípa numbers àwọn tó ń wò ó. Ìtẹ́mi bá ti sọ níbí báyìí, pépà Nàìjíríà ń gbé. Ṣèyẹn má wọ́rì nípa àwọn tó ń wo yẹn fi wọ́n sílẹ̀. Ṣé mo grant interview pẹ̀lú pépà kankan ni? Ìbórí broadcast mi náà ti píìkì tí mo sọ níjẹta. But one thing is, the storm is already in that process. Storm àti wà nínú ẹ̀ báyìí. Ṣé rí inú ọdún yìí? Kò ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation nìkan. A lot of things are involved nínú ọdún tàwa yìí náà ni. Let's go straight to the next caller. Hello, caller. Hello, Mr. Koiki. Ẹ̀gbọ́n sókè. Ẹ káàsán o. Ọjọ́ mẹ́ta. Ẹ káàárọ̀ lọ́dọ̀ tí wọ́n ń bí for now. Láti location 9 ni o. Àgbọ̀yìn. Ìjà Williams Kọ́lá Williams. Ọmọ ẹni tó ń sọ̀rọ̀. Ọ̀gbẹ́ni tó sọ̀rọ̀ kan nísìnyí, I am really disappointed. Ẹ má disappoint. View tiẹ̀ nìyẹn, opinion tiẹ̀ nìyẹn. Ìyẹn ló ṣe pé ní social media. But nǹkan lè ṣe ẹni sùúrù ṣẹ́rí nǹkan lè ṣe ni pé ṣẹ́rí gbogbo wọn nínú ọdún yìí la máa rí so many things. Ẹ lè pa mọ̀ra nǹkan ṣe. Ẹ fi yẹn sílẹ̀ ṣẹ́rí yẹn bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ pa mọ̀ra ẹ̀ mo mọ bí ti máa túnẹ̀ sí. Ṣẹ́rí mo ń ṣẹ́nu kò láti last year especially nígbà tó ti mú bàbá wa ni o. Mo ṣe kí ni? Mo ń ṣẹ́nu kò gidi. Mo ń ṣẹ́nu kò torí pé tí bá sọ gbogbo nǹkan tí fi máa sọ tẹ́lẹ̀ after tó ti attack ilé bàbá after tí gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ mo ṣẹ́nu kò ní. So gbọ́ pé èèyàn kan máa wá bí a ò fẹ́ fọgbọ́n wọlé pẹ̀lú bí Yorùbá nation but sympathy olórí burúkú Tinubu yes olórí burúkú ni mo ń bọ̀ bàbá mi máa fún yín láyè dáadáa. Ọmọ àlè Yorùbá ní gbogbo àwọn politician títí kan gbogbo àwọn gómìnà ẹni Koiki ló sọ bẹ́ẹ̀ ẹnu mo fi sọ ọmọ àlè ni wọ́n ìntàdẹ̀jọ kò sí àṣẹ̀ṣẹ̀ mẹ́yẹ bọ̀ lápò ni àwọn kan ní ẹnu ló ń dán kò lè ṣe kankan mo ní no problem ẹnu là ń dán but nínú ọdún yìí gbogbo ẹ̀ máa rú papọ̀ ni everybody àti Biafra àti middle belt àti àwọn politician gbogbo àjọ máa gbá goals bass nínú ọdún yìí náà ni ẹgbẹ́ òsókè àwọn ìgbà tó ń pè. Mr. Koiki, I can't just imagine someone will be talking like that. Àwọn èèyàn ti ready nítorí pé èèyàn mẹ́ta èèyàn wà ló sẹ́kù tó wà lórí. What kind of rubbish thing is that? If we are not ready, people are ready. We are ready. Federal government gan bẹ̀rù. So ṣé èèyàn 107 là ń sọ? Federal government is scared of the Yoruba people. Kò dẹ́ ṣe mi lọ́wọ́ scared of. They are scared of the Yoruba people. Ẹ wo pàjáwìrì tó kọ̀ ra jáde pẹ́rẹ́. Tẹ́ bá mọ tí federal government tẹ́rù ti ń bá wọn because wọ́n ọ̀nà tó tún ń bọ̀. Ṣèbí pàjáwìrì lẹ́kọ̀ọ́ mú jáde yẹn. There are so many things that will be erupting and it's all gonna start from this year. This is gonna be the year of reckoning. Ẹ lọ kọ sílẹ̀. Mo ń gbọ́ yín. How can you open your mouth and be talking on air that Yoruba is not ready? What rubbish is that? What rubbish is that? Because I'm a minority in Nigeria. Standing up, shouting. Káwa náà jẹ́ poverty. Àwa náà jẹ́ poverty. Bí a jẹ́ poverty ẹ̀ náà ni bàbá wa lọ títí nísìn. 93 years old. It's gone. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa. Thanks very much.
Whether they like it or not, Yoruba is going. Yeah, normal nìyẹn. Whether they like it or not, Yoruba is going. There are so many people that will be hiding under Yoruba nation just to get the message out. Ní àkọ́ṣe máa sọ pé Yorùbá ò tí ready. Àìtí ready. Ìjọ la fẹ́ ready. Ẹ ṣé gan ni bàbá mi. Thank you very much. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ má wọrí, ẹ jẹ́ kí n jẹ́ kí ẹ lọ, ẹ má bòjú kí n bá jẹ́ kí blood yẹn máa boil. Ẹ fẹ́ wọ́n sílẹ̀ fún mi. Koiki. Èmi. Ẹ kéré sí nọ́mbà yẹn gbogbo yín. Pátápátá ẹ kéré sí nọ́mbà yẹn. Mo sọ ní last year, mo ní ìtagbé dání spiritual fight ló pọ̀ jù nú ẹ̀. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ máa lọ máa kódà bóhùn ẹ̀ kẹ lọ sí inú abẹ́ mọ̀mí wọ̀tá. Kẹ lọ sínú àgbàlẹ̀, ògbélẹ̀, kìnnìkanlẹ̀, kẹ sa gbogbo Quran, kó sa gbogbo Bible, kó lọ sọ́dọ̀ babaláwo. Ìtagbé dání sẹ́ Yorùbá nation no going back ní sẹ́. Confirm ni mo ń sọ, no going back. Britain ò lè dá dúró. Ẹ lọ rí àpẹẹsẹ̀ wo broadcast ẹ̀yin tẹ̀sẹ̀ ń jọ. Ẹ lọ wo gbogbo broadcast tí mo ti ṣe padà sẹ́yìn. Mo ní G62, G60, G7. Wọ́n ò lè dá Yorùbá nation dúró. Wọ́n tó bẹ́ẹ̀. Spiritual fight wà nù kọ́tà ń jà yìí. Ẹ rò pé physical la fẹ́ jà ni. Spiritual ni. Spiritual ni tá à ń jà. And nínú spiritual yẹn, àìmọye nǹkan tó máa bàjẹ́. Ìmí ẹ̀ pé bàbá yẹn kú, ilé yẹn wó, ilé yẹn jóná, kíní kan ṣẹlẹ̀. Because ẹ̀mí yẹn máa lọ káàkiri ni. Àsìkò tó ó fẹ́ gbẹ̀san. Ẹ̀san ti dé pẹ̀yàn lórí burúkú tí àwọn ọmọ tèmi ló wà nílé nísìn. Síríò lọ mú nísìn. Àwọn ọmọ kan wà ní Nàìjíríà. Ọmọ Yorùbá wọ̀ ló ń jẹjẹ. Àwọn ọmọ tèmi lọ ń fún ló ń jẹjẹ nísìn ló ń fi. Ìwọ wá sí bíbáyìí. Òní Yorùbá ò tí ready. Èmi ò ní ṣépè fún yín. But èmi á sọ fún yín pé Yorùbá ṣe kí ni àti débi tá à ń lọ. A bá wọn fan tó tán lẹ̀. Ṣé rí gbogbo tí mo ṣe sọ pé kinní kan yẹn ó máa dé ojú kókósẹ́. Èmi kọ́ ni máa sọ̀rọ̀ mọ́ CNN, BBC. Àwọn ọlọ́mọ máa gbé ìtókù. Ẹ jẹ́ lọ sí ọ̀dọ̀ ẹ̀gbọ́n mi tó da ẹ̀gbọ́n sókè. Hello, Mr. Koiki, ẹ káàárọ̀. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ṣé rí àsìkò yẹn ti tó, ó ti dé báyìí sí adẹ̀ ti wọ ọdún yìí 2022 rí ìkọ̀tà fi ṣọ́dún. Torí Ọlọ́run fi sí tí Ọlọ́run tó lẹ̀san tó fi ṣí ọdún sìn. Ṣé rí nǹkan tẹ̀ máa sọ ni pé ẹni tó bá gbàgbọ́ pé Yorùbá ti lọ, tó bá gbàgbọ́ kó padà lọ sùn. Ṣé rí gbogbo àwọn tó ń sáré kiri tó ní kinní kan àwọn kinní kan 2005 kan ká Quran àwọn kinní kan ṣé rí gbogbo wọn ló máa tẹ́. Àwọn èèyàn nǹkan tí àwọn èèyàn believe kò máa ṣẹlẹ̀ wọ́n á rí pẹ̀lú ojú ara wọn. Kò tèmi kàn wọ́n máa sọ nìyẹn. But ìdájọ́ yìí ìdíyẹ ọ̀dà àjọ tẹ́gbẹ́ wọn máa rí báyìí ni wọ́n máa fi ojú wọn sunkún wọn ò ní lo omi ò ní jáde because àwọn eréfù tó ti ṣe tó fẹ́ máa pa àwọn èèyàn lẹ́kọ̀ọ́ ẹ wọ́n ààfin yẹn ṣé irú ààfin tí èèyàn ń pè nìyẹn ṣé nǹkan tó ń pè láàfin yẹn tó dàbí ilé tó ń kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ ilé àwọn pẹ̀kẹ́sì tó ń kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ lọ́kọ̀ kó gbogbo wáyà àjọ tí gbogbo wáyà rí yúrù jù pé kí níbẹ̀ gbogbo ìta next door neighbor gan shanty house they want to the left shanty house want to the right shanty house gbogbo títì gbogbo kọ́ńtà gbogbo ṣé ibi tí ó pè fìtì ìdánilkọ ọba yẹn these people are just non-entity and they don't even know what is going on ṣé nígbà tí ṣé ó ti wá lọ́sìn legacy wo ni pé àwọn sọ pé ẹni báyìí ò kọ́ báyìí ló ṣe fún Yorùbá people there's nothing that we can say that tó àwọn èèyàn ní pé àbúkọ́ yẹn dáadáa ní kíní kan dáadáa nǹkan táwọn èèyàn mọ̀ ní pé tó bá ní pé èèyàn ṣe dáadáa tó bá ní pé èèyàn ṣe ni pé infrastructure wọn ló raise tó gbé síbẹ̀ as a king a position tó wà what did you do because it's not by helping Taye it's not by helping Kehinde that pé àbúkọ́ yẹn ṣe dáadáa ó fún mi ní 5,000 lánàá ó ní kíní kan no dáadáa ni pé kíkan máa work. Ìyẹn ló máa ń sọ pé Tinubu ṣiṣẹ́ wọn lórí burúkú kiri tó ń kọrin kiri òṣì pé kí níbẹ̀ tó mọ nǹkan tó ń ṣe òun tó ọ̀dájọ́ tó ń tiẹ̀ gbọ́nà tó lè gbọ́ kọrin kiri tó ní Tinubu ṣe dáadáa sí àwọn èèyàn kankan but what about the infrastructure báwo ló máa ń jẹ́ the hospital. ṣebí data yẹn ni mò ń ṣó again nísìnyí tí gbogbo yín wo tẹ́ ẹ̀ wo program tí sọ èèyàn mélòó nínú data 80-90 million yìí mélòó ni Yorùbá tó wà nínú ẹ̀
ẹ kàn fún mi ní breakdown ṣé 10 million ni wá ni ṣé 20 million ni ló wá bá ṣe ń sọ̀rọ̀ sí àná àwọn ọmọ tó wà nílé ti jẹun oúnjẹ lóúnjẹ tẹ́ ń gbọ́ tábọ́ndú kókókókókókókó inú ilé ìwò lè lùsìn ló ń jẹun nísìnyí tí dùnú inú ilé mélòó Yorùbá ló wà tí dùnú wà ẹ ní sóríire gbogbo yín inú ilé Yorùbá mélòó ni ìdùnnú wà níbẹ̀ lẹ́nìí ìbànújẹ́ ló wà nínú ilé gbogbo ọmọ Yorùbá all over Yorùbá land ọba tí ó tó wàjà nísìn tí àwọn ọ̀gbọ́n ní. àwa jókòó sílé sí àlè ṣe Christmas because wọ́n lọ́ọ̀kì hero wa wọ́n gbọ́ wọn síbẹ̀ lẹ̀ sọ gbọ́ngàn sí àwọn wá ń celebrate ọdún òṣì pẹ̀kìní ọdún tó máa ta ìwọ̀ yìí sìn ọdún bàǹdẹ́ ló máa jẹ́ fún ọ báwo ṣe ń celebrate 2021 pé kérésìmesì o kíní kan àti ọdún 2022 ọdún bàǹdẹ́ ló máa jẹ́ fún ọ ṣe rí election tó ní pé wọ́n máa ṣe ní pé Èkìtì àti kíní whatever ṣe rí Olúwa kó tó dẹ̀ dìgbà yẹn náà fún pàtẹ nǹkan tẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ náà ṣe wá rí ìtò sọ pé Tinubu ṣẹlẹ̀ tẹ́lẹ̀ tó kò sí pé kò ṣe kíní kan Tinubu ò create infrastructure ṣé ẹ tó create hospital tó create iṣẹ́ tí kò sí iṣẹ́ tí kò sí kíní tẹ́lẹ̀ táwọn èèyàn ń kú lẹ́kì masika tí wọ́n bẹ̀ kò sẹ́ni tó ń mú fún kò sẹ́ni tó ń sọ pé ẹni tó ṣe lélẹ́yìí kíní kan gọ́ọ̀nà kí àwọn ọ̀nà tiẹ̀ ó tún ní kó o fẹ́ ṣe peace work ẹ̀rí kó rí àwọn bíbí ìdàrú so tí ìdájọ́ yẹn bá dé tó lè ti dé níyẹn yìí ẹjọ́ kẹ́nìbọ̀dì má kàánú wọn kẹ́nìbọ̀dì má kàánú anybody torí ojú wa ti pọ́n sí àrẹ̀ ti rí afẹ́fẹ́ ti fàṣẹ kúrú àti rí fúyà díẹ̀ and we are seriously angry and we are serious pé kíní bẹ̀rẹ̀ so ẹjọ́ bá ní pé kí Yorùbá nation ẹ̀ má ṣe wo ó máa bá yẹ̀ yìí lọ ni because àkòyìnbó tágbélá ní ìkó ṣe kékeré because àwọn èèyàn suffer they are suffering nothing works in that bloody country ẹ wo ibi tó bá gbé ajá mi gan ò lè gbé bẹ́ẹ̀ kíní gan Prince Charles àfi tó ń gbé kíní gan ó lé ju tí Olúbàdàn pé pẹ̀lú Aláàfin ó dà pé wọ́n mọ̀ ní. kí gbogbo wọn let them go and be putting their house in order èèyàn kan wò wá lọ́wọ́ nísìnyí most of them are going ó wà lórí ẹni ẹ wà lórí double decker bus ó kọ́mẹ̀ntì báyìí nísìnyí Turkey ló ti ń wò mí ó náà ń wò live tí íńtánẹ́ẹ̀tì ń ṣiṣẹ́ ṣé gbogbo agbègbè Olúbàdàn yẹn tó ń gbé yẹn ṣé íńtánẹ́ẹ̀tì wà ṣé development wà ǹjẹ́ development wà ǹjẹ́ bàbá yìí rí development tó fi lọ irú Nàìjíríà wo ni bàbá fi sílẹ̀ fún wa lọ ìbéèrè tí mò ń bẹ yìí mo Yorùbá nìyẹn. nígbà pé wọ́n rò lọ pé ọjọ́ kan wà fún wa pé lọ́wọ́ tẹ̀lé pé bọ́ọ̀sì ńlá pé kíní bẹ̀ káwọn èèyàn máa lọ there is no transportation system àwọn tó tún ṣe transport pé kíní bẹ̀ wá tún máa jà wọn àgbáwó lọ́wọ́ àwọn tó ẹ̀kọ́ gbáwó lọ́wọ́ ẹ̀ wọn náà wọ́n ṣe NURC gbogbo ìdájọ́ pé tí wọ́n pọ̀ lórí gbogbo wọn they should go and be putting their house in order because they are all going ṣé kò wọ́n jáde ìlà wá sí gbogbo èrò máa ṣe rúdurùdu kéré kò yẹ ilé a máa wó gbogbo a máa sọ̀rọ̀ ní bẹ́ẹ̀ ni first quarter yìí ìpinnu kan pọ̀ lọ́nà fẹ́ ṣe fún wọn lẹ́kùn yẹn ó dẹ̀ máa parí. ẹ ṣé gan ni thank you very much. kọ́lọ̀ pé house wọn in order ẹ ṣé gan Sako Eke pàtó. torí ẹni tó ń pè láti Nàìjíríà mo ṣe sáré push ẹ mute the background ẹ mute the background ẹ mute the background a lè gbọ́ yín ẹ ti wà lórí call. à ń gbọ́ yín bọ̀ ẹ mute the background. ẹ káàárọ̀. ẹ káàárọ̀. ajá fún yín o. ẹ mute the background ẹ méjì lẹ ń gbọ́ kò make sense méjì lẹ ń gbọ́ orí fóònù nìkan ni kẹ́ focus ní ẹ pa TV kẹ́ pa the other one. Okay ẹ ti kó lórí kúrò because ẹ̀yin lẹ ń gbọ́ra yín ẹ move away from the broadcast ẹ orí fóònù tẹ́ ti ń pè gbogbo ilẹ̀ máa ti ń pè show ẹ ti understand by now ẹ move kúrò lẹ́gbẹ̀ẹ́ ibi tẹ́ ti ń gbọ́ mi àbí kẹ́ mute yẹn kẹ́ pè ẹ pé orí fóònù nìkan ni kẹ́ ti máa bá mi sọ̀rọ̀ ìyẹn interfere ẹni ṣẹ́rẹ́ ẹ̀ tẹ́ bá pè wá let me explain this again ó wà frustrating fáwọn àtàwọn tẹ́ bá ń pè tó fóònù méjì lẹ fi ń wò wá ẹ fẹ́ fi kan pè mí ìyí tẹ́ fi pè mí yẹn ni kẹ́ máa listen sí ìyí tẹ́ fi ń gbọ́ mi yẹn either kẹ́ mute yẹn àbí kẹ́ pa because tẹ́ bá ń gbọ́ yín tẹ́ ń gbọ́ra yín kò make sense mò ń bọ̀ bàbá mi Emmanuel ẹ jẹ́ n sáré play video bàbá wa yìí mò ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín ní Glasgow let's watch this quickly. mú ẹni amúnisìn mọ́ kẹ́nìbọ̀dì bá promise ẹni contract tó bá ti rí láàrin oṣù kan tí o bá ti rí kankan jẹ́ ń bẹ̀ mo take another thing the banking sector nǹkan tó ń sì tí lè fi jóná àṣírí wọn máa tú láti September lọ́wọ́ 2023 I need the prayer I need the good work ìwà lẹ̀sìn
àwọn tó wà ní church ló burú jù ó nítorí ogun lé àwa sí church ogun tó tún wà ní church ní sojú ti lé lọ. I do not own the copyright to this video. It is my brother, Egmonwa Asabe, òun ló ní video yìí. But I just want us to watch it together. Gbogbo ẹni tẹ́tí pé náà ni ẹ máa láǹfààní àti sọ̀rọ̀. Mo rí ibẹ̀ láti Turkey náà, Alhaji Daudu. Mo ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín. Lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀yin tẹ́ bá ń pè láti ilé àbí nẹ́ni fẹ́ tẹ́tí ń pè. Fóònù tẹ́tí ń pè mí yẹn gangan ni kẹ́ focus lé. Ṣé rí the other device yẹn ẹ kàn bá wa mute so that ẹ ní láti máa gbọ́ra yín nínú yẹn. Tẹ́ bá ti ń pè lórí fóònù, àwa ti ń gbọ́ yín. But ẹ̀yin máa assume pé ẹ̀ kí ń gbọ́ yín ẹ̀ ń gbọ́ra yín àbí kankan bí ẹ̀yin lè ṣe tún fẹ́ máa gbọ́ra yín lórí TV yẹn àbí other device. Let's watch this once again. I do not own the copyright to it. Okay, I think it's a direct call. Ẹ jẹ́ fún ọ ní preference ẹ̀ tó ń pè ṣé direct ní ṣá láti Nigeria. Hello. Phone direct. I'm going. Hello. Go ahead. Mo ní alágbára Ọlọ́run ní agbára Ọlọ́run nǹkan tí ẹ̀ ń ṣe yìí Ọlọ́run ọba àjọ á fún yín ẹ̀mí gígùn àti àlàáfíà. Ọkàn yín á balẹ̀ ẹ̀ ṣàṣeyọrí ọdún yìí ọdún ayọ̀ ló máa jẹ́ fún alágbára Ọlọ́run. Ṣẹ̀rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni wípé ṣẹ̀rí ìlú tí a wà yìí ṣẹ̀ ń gbọ́. Inú mi dùn pẹ̀lú gbogbo àwọn fídíò yìí ti bá ń rí pẹ̀lú àwọn nǹkan tẹ́ máa fi hàn wá jẹ́ fi ń sọ àwọn èèyàn jì. Ṣẹ̀rí bẹ́ẹ̀ kí ń sọ àwọn èèyàn jì yẹn ó ti wá ń jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn sì kan tó wá máa gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí ká torí kò sí àwọn èèyàn tẹ́lẹ̀. Ó yé wa àgbọ̀yé sà. Hello. Mò ń gbọ́ yín ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ́bọ̀ tí ń ta fẹ́ mi. Ṣẹ́rí bẹ́ẹ̀ kí ń sọ ìgbà tẹ́ lọ sí ìdíkan ní Turkey tẹ́ fi wọ̀n lálẹ́ ọjọ́ yẹn tẹ́ fi gbogbo rí àwọn èèyàn ó wá jẹ́ ọkọ̀ ṣẹ́rí. Èmi kàn rí pé ṣẹ́rí ẹ̀ẹ̀kọ̀ọ̀kan ni gbogbo àwọn kìíní máa yí ṣẹ́rí bẹ́ẹ̀ tí yẹn wọ̀ wá yẹn tàbí rí àwọn tírẹ́tọ̀ yẹn ó jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn wá máa wò pé tó jẹ́ ayé kan tí wà tí èèyàn ti máa gbádùn báyìí. Bẹ́ẹ̀ni bó ṣe láti rí nìyẹn. Ìyáálé yìí ti àwọn èèyàn nígbà dá kẹ́rì níṣẹ́ nínú mi kan dùn sí yín pé Ọlọ́run á dẹ̀ máa wà pẹ̀lú yín Ọlọ́run á dẹ̀ máa fún yín. Àmín. Ṣẹ̀gbọ́n ẹ mọ̀ dúró ẹ mọ̀ jẹ́ rí láyé mọ̀ gbọ́ ẹni ọ̀rọ̀ tó bá wù kẹ́yìn bòdì máa sọ fún ọkàn yín. Iṣẹ́ Ọlọ́run dẹ́yìn gbé dání yẹn ní kẹ́yìn máa no problem sir no problem sir agbára Ọlọ́run ẹ ṣé gan ni sir thank you very much. We love all those of you at home and we cannot appreciate you more. Mo ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín Bishop Adesina. Ẹ jẹ́ ká kọ̀ tó sáré wo fídíò Turkey yìí. Àwa padà sọ́dọ̀ bàbá wa alàgbà lọ́hùn. International bí airport wa ṣe máa dájú eléyìí lọ lágbára Ọlọ́run tí Yorùbá bá dá dúró. Ṣé rí èyí tí kò yé ẹ̀yin èèyàn tó wà lé ni pé millions of people ló máa wá sílé wa for different reasons. Àwọn tó fi wá kọ́ àwo, àwọn tó fi wá kọ́ Yorùbá, àwọn tó fi wá wo gbogbo àwọn heritage site wa. Ṣé rí ibi tí mo fi wọ̀nyí náà? Àwọn kan ló wá síbẹ̀. Medical tourism ti Turkey is worth $12 billion. Gbogbo tẹ́ ń wò yìí àwọn èèyàn ló ṣe kò ń ṣe àǹjọ̀nú. Ẹ má jẹ́ kí èèyàn kankan parọ́ fún yín. Olórí burúkú báà ní gbogbo àwọn tí wọ́n ní ilẹ̀ Yorùbá ò ní dúró. Ẹ jẹ́ padà sọ́dọ̀ bàbá wa Prophet Tibetan lórí Àṣàbí Africa TV. Òun ló ní kọ́tì fídíò yìí. A kàn fi ṣe educational purpose. Ó ní ìdájọ́ máa bẹ̀rẹ̀ láti inú pẹpẹ. Àdúrà wo ló wà? Àwọn olówó máa para wọn. Our politicians in Maparao, the Benga Dana is in danger for next year. Then Amosu should look back. Amosu would always you atrocity budget. You know, in my home there, the petroleum sector, there's going to be a protest next year. People will not be able to endure again. There will be protest 3 times next year. Then Sunday IGBOHO will be released, but they wanted to damage his life. But it's not possible. Many pregnant women, we have those looking for fruit of the womb next year, they will get a lot. They are going to have peace. Then ilé ọ̀dọ́ máa dàrú pátápátá maskata lẹ́kọ́ ní tọ́jú okó ẹ̀ sílé kó bá bá kàbùkù nǹkan tó gbé gá máa gbé ṣubú ibi tó ti jáde náà ló máa ti kọsẹ̀. Orí ẹ̀ gbálẹ̀ bí pé òbí ẹ̀sán àbí kí ló ń jẹ́ this nonsense you Koiki is doing is why so kò ní yẹ oníṣoríire. What nonsense? Ọmọ àlè Yorùbá. I'm talking to you bí pé òbí ẹ̀sán or whatever your shit old name is. Let me pin that comment there. Àwọn èèyàn máa ní ká má máa pick comment yẹn but sometimes you just have to respond to it. Ó ṣe pè sórí iṣẹ́ ọmọ àlè níbo ni wọ́n wà? What nonsense am I doing?
kò ní da fáwọn tó ní ẹ ṣé ìyà tó ń fẹ́ àwọn èèyàn jẹ òun kọ́ ní Ìgbòho ṣe jáde fún ọmọ àlè Yorùbá nìwọ jẹ́ olórí burúkú dẹ̀ nìyẹn ṣé Ìgbòho tó jáde tí ó ń jà fún ẹ̀tọ́ àwọn ọmọ Yorùbá ṣé ìjà tó ń jà yẹn kọ́ lèmi náà ń jà nísìnyí àbí jà yẹn kọ́ ni mo ti ń jà gan kí bàbá Ìgbòho gan kó tó wá mi rí àbó mọ̀ orí ìbàtọ́ pa Tolú lọ parọ́ tilẹ̀ tẹ́mi lọ ń sunkún tí mo lọ ń sunkún àwọn ọmọ tiẹ̀ àtàwọn fámìlì tiẹ̀ ṣé gbogbo wọn ló ń gbádùn Nàìjíríà ọmọ àlè nìyẹn bí ipa Adégbèsùn àbí whatever your shit old name is ọmọ àlè nìyẹn call the show ọmọ àlè nìyẹn olórí burúkú àwọn tó ní ọ̀ ní jèrè ẹ àwọn tó ní ẹ wọ̀ ní jèrè ẹ because èmi sunkún fún àwọn èèyàn tí yà ń jẹ òun lèmi ṣe ń ṣe program tí mo ṣe ń jáde lójoojúmọ́ you think o fi ìpè bí ń pa mí ni ṣé wọ́n fi ìpè bí ń pa mí ni tell me what country you are put it in the comment and tell us the country tí wọ́n wà ọmọ àlè kò ní da fáwọn tó ní ẹ má bínú ẹ̀yin ará ilé let's continue. ìwọ ló ń wo program tó bá kẹ lára tí bá lọ sí jail ó dà bẹ́ẹ̀ tí bá lọ sí jail fún ọmọ Yorùbá ó dà bẹ́ẹ̀ at least àwọn family tiẹ̀ wọ̀ dáwọ́ ọmọ orí kọ́mẹ̀ntì tó ti máa kọ́mẹ̀ntì náà lélẹ̀ wọ̀ ní mú ẹ̀ àti tẹ́mi bá tẹ̀ lọ sí jail at least wọ́n mọ̀ pé ìjà Yorùbá ló jà fún olórí burúkú àwọn tí Fúlàní ló bá ìyá ẹ̀ sùn. around 2021 and it's so interesting, and your book said a lot of things. Most of the things that come to pass, even your prediction about MFM and some other churches, that's almost come to pass. In London now, they closed all the branches. They said they won't change their name now in order to enter London again, but that's by the side. But what we see in 2022, especially for politics, the traditional community and the church, and what do you think, even in the entertainment sector of the what is the 2022 prediction all about, sir, before we have the book? So when you look at the book of 1 Samuel 8, 1 Samuel 9, 1 Samuel 10, then when you look at the book of 1 Samuel 8 from verse 21, he said, is Saul among the prophets? Why is he prophesying? In 2022, everybody has to come back to their senses. Má jẹ́ kí anybody mú ẹni amúnisìn mọ́. Kí anybody bá promise any contract tó bá ti rí láàrin oṣù kan tí ò bá ti rí kankan jẹ́ ń bẹ̀. Mo take another thing. Wọ́n ní àjùmọ̀ bí òṣèké ni ọkọ̀ tà ní. 2022, àwọn èèyàn máa ṣẹ̀ sí. Àwọn èèyàn máa ṣe kí ni? Wọ́n máa ṣẹ lẹ́yìn, àwọn máa ṣẹ̀ sí. Láì gbọ́ ẹṣin sá. Ẹ̀sà mi ò lẹ́sìn mi ò sọ pé ẹṣin àwọn tó ń ṣe ẹ̀sìn ọ̀tọ̀ wọ́n máa dá nìkan rí wàhálà yìí. Isaiah 3:10-11 ní sọ fún olódodo pé yóò dára fún mi pé yóò jèrè ṣọwọ́. Then Proverbs 16:1-5 ó ní mo dá ẹni di fún ọjọ́ ibi. Then ó tún sọ fún wọn Isaiah 1:1-8 ó ní ààyè èèyàn mi
ó ní ẹ̀rọnú ó ní kẹ̀tẹ̀kẹ̀tẹ̀ mọ olúwa ẹ̀ àgbo mẹni tó ní káà tó bá tẹ̀rì mú tó mọni tó gbé wá ó ní títí dàárọ̀ yìí Ísírẹ́lì ò mọ̀ bí ẹlẹ́yìn àwọn pásítọ̀ máa yọ tó pọ̀ ebi máa pa wọ́n dẹ́nu àwọn ọmọ ìjọ máa gúnnú wọn pa by study because of the fraud. Then the banking sector nǹkan tó ń sì tí lè fi jóná àṣírí wọn máa tú láti September lọ́wọ́ 2023. Èmi Efele can sleep and never woke up is the worst, even worse than Soludo as the banking director we have in Nigeria, in Africa. With what he did with Funtua, with what he did with King Jimmy and Abakiari. He gave too much room for the Northerners to walk through our money. And what is he doing for Saraki to have a bank again? Heritage Bank, even Saraki is thinking about another bank. And the fraud around the banking sector is too much. The worst is Access Bank. The worst of the bank in Nigeria today is Access Bank. And God is coming closer to them to destroy their MG and their family. You get the point? Yes, sir. Then, in the banking sector again, they are the one killing our money. They are killing the naira. Yes. They know what they are doing. They are playing game with the international community, mostly Britain and America. Then their dirty linen will be exposed. Then there's going to be a terrible kidnapping next year. A lot of prominent people will leave the stage. Àwọn olówó máa para wọn, àwọn politicians máa para wọn. The Benga Daniel is in danger for next year. Then Amosu should look back. Amosu gbọ́dọ̀ wẹ̀ yìí o, atrocity pọ̀ jù nínú ẹ̀ máa hàn tẹ̀. They're going to do you púpẹ̀. The Lord is coming for these people. And then many Ijebu politicians, and many Ijebu fraud, and then Subumi Bank, and all the houses are destroyed. The Lord reckoning will come. Then the petroleum sector, there's going to be a protest next year. People will not be able to endure again. There will be protest 3 times next year. Then Sunday IGBOHO will be released, but they wanted to damage his life, which is not possible. And you should be prayerful. Now you know there's nobody than Christ. He's the Gideon of our time. You know, they asked Gideon in the book of Daniel 4, 5, 6. He said, let Baal fight for himself. There are many pregnant women. We come back to the video, and that's part of the message I want us to understand that gbogbo ẹni tó ní Ìgbòho ní jáde, Ìgbòho ní délé bá wọn. Gbogbo wọn pátápátá. Gbogbo ẹni tó bá sọ pé Sunday Ìgbòho fún ìjà òtítọ́ tó ń jà kò ní dé, kò ẹni yẹn Sunday ò ní dé bá. Gbogbo wọn pátápátá, it doesn't matter the remaining days that Chief Sunday Igboho will be released. Ẹ máa lọ pátápátá lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan, every single one of them, because he fought for the pain of the people. Kò ṣe pé bí ń pa, kò ṣe pé yà ń jẹ. Gbogbo ẹni tó bá ọkùnrin ní, obìnrin ní, aláwo ní, mùsùlùmí ní, kìrìsìtẹ́nì ní, bàbá ní, ọba ní, ìjòyè ní, baálẹ̀ ní, politician ní, anybody tó bá sọ pé Ìgbòho níbi tó wà yẹn ò ní dé, ẹni yẹn ni Ìgbòho ò ní dé bá. Gbogbo yín lẹ máa lọ pátápátá, every single one of you, because gbogbo yín lẹ mọ̀ pé ìjọba Nàìjíríà ló gbógun lọ ká Ìgbòho mọ́lé. Let's start taking calls quickly. Then we're gonna at 12 o'clock. I will stop the call so that I can focus back on the broadcast because we still have more to discuss. Hello, caller. Hello. Go ahead. Ọ̀gá Koiki. Yeah. Ẹ kú iṣẹ́ àti Dublin Island ni mo ti ń pè yìí. Mo ti rí nọ́mbà náà. Dublin Island ni mo ti ń pè yìí. Go ahead. Àwọn pípú yóò tí mọ̀ kan tó ṣubú tẹ̀ wọ́n o. Wọ́n believe bá àwọn Yorùbá ń bá wọn ṣe rí ni.
wọ́n fi ní fún àwọn ọmọ Yorùbá wọ́n rò pàpọ̀ wọn máa tẹ̀lé àti láti máa ṣe àmọ́ máa là láti nínú gbòdì àwọn àdéhùn tí wọ́n ẹ̀gbọ́n máa bá wa. àmọ́ bí lùfù péré wọ́n pọ̀ wọ́n tó ń sọ̀rọ̀ pé Yorùbá lè ṣàbí pé kò ní dúró kò ní yẹ yíyẹ bèbí kò ní yẹ. kí lẹ gbójúlé náà Ọlọ́run ti padà lẹ́yìn gbogbo yín all these politicians or everybody of you Ọlọ́run ti padà lẹ́yìn yín. àwọn ọmọ Yorùbá akásọ ìpà ìjayé ẹrú gbogbo wa ṣe ọkọ̀ ìjẹ́jẹ́ kí gbogbo wọn mọ̀ ẹrú gbogbo wa ṣe nǹkan tó jẹ́ pé bíìlì tó jẹ́ pọ̀ wọ́n lò nílùú bíìlì ló máa pa ẹ́ fámìlì tó tún wà nínú tún fowó tó bọ́ ẹjọ́ kí ló ṣe yẹn. wọ́n tẹ̀ ti dáméjì gbogbo wa. ọjọ́ sọ wípé àdúgbò ní dá gbogbo àwọn ọmọ ayé gbogbo wọn ṣẹ̀sìn ni wọ́n máa ṣẹ̀sìn ni Ọlọ́run jẹ́ kó fi ara ẹ̀ hàn ní ìsìn wípé òun ni Ọlọ́run olówó fi yẹn tó sọ fún wa wípé kẹ́ni tó kọ́kọ́ lọ yẹn lọ náà. ó ń fi ra ẹ̀ hàn wípé lálẹ́ yìí Ọlọ́run fún yín lẹ́sìndẹ́yìn lẹ́kọ̀ọ́júlé ṣùgbọ́n àwọn dúró wọ́n jẹ kàrà gbogbo ẹni tó bá nílẹ̀ Yorùbá ò ní dúró ẹni Yorùbá náà já kàrà ẹ̀yìn ẹ̀ lá máa gbalẹ̀ Yorùbá bẹ́ẹ̀ ni ó ti rí ẹ máa bí tò lọ. Let's go straight to +971 and I guess that is about mute ẹ ti wọlé ẹ mute background ẹ ti wọlé ẹ tó ń pè ẹ mute ti background. lẹ́ẹ̀kan sí mo rí ẹ̀ ń bẹ̀ Adékúnlé Adépọ̀jù mò ń kí gbogbo yín tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa. I'm going to show us the life that we are all living in Europe, in America. I would prefer to live that same life, if possible, in Nigeria. But we all know Nigeria is not working. It's a direct call. Let's go straight home quickly. Hello, caller. Hello, caller. Hello, caller. Mute the background, sir. About mute the background. At you are live. Okay. Hello. Àwa ń gbọ́ yín, but ẹ bá ń play the other one, ìyẹn máa confuse yín, ìyẹn mo ṣe ní kẹ́ mute the back. Ẹ káàsán sá sá. Alájà Fọlábí ló sọ̀rọ̀ láti Èkó. Ẹ káàbọ̀ sá. Ẹ kú iṣẹ́ ọ̀rọ̀ Yorùbá ní tètè. No retreat, no surrender ni. Generation eléyìí ti yàtọ̀ sí generation àwọn bàbá tí wọ́n tètè sọ̀rọ̀. Tí yà fi ń jẹ gbogbo wa, wọ́n san pension fún yín, wọ́n jẹ́ kó tọ́jú yín, àwọn nígbà yẹn nítorí pé àwọn ọmọ tó ń bọ̀ àfijẹ́ kó kíyà jẹ wọ́n. Àwọn ọmọ tèmi ti jẹun nínú ilé láàárọ̀ yìí, àìmọye ilé ọmọ káàárọ̀ òjìrì tó ti jẹun nísìn. Ẹgbọ́n sókè bàbá wa. Bàbá ẹ̀wọ́ inú ògbọ́ Ọlọ́run bá máa délé lérí pẹ̀lú ògbọ́ Ọlọ́run. Àwọn tó ń pariwo pé ẹnìkan jàgàfà bẹ́ẹ̀ nìkan ṣe kíní kan kánàwó bí kò ṣe rí. Kánàwó bí kò ṣe rí. Olùwọ́n wà lẹ́kọ̀ọ́. Kò tẹ́lẹ̀ tó ń sùn tó ń gbádùn ọmọ ta ní everywhere. Àmọ́ pẹ̀lú ògbó Ọlọ́run alálẹ̀ Yorùbá a máa dá fún wọn lọ́kọ̀ọ̀kan. Ohun táwọn olóṣèlú wa gbójúlé jọ gbọ́kànlé tí wọ́n ń lò tó ń jọ wọ́n lójú Ọlọ́run bá wọn bàjẹ́. Sunday Igboho sì ní Ọlọ́run lọ́ba tó láyé tó lọ́rọ́ bá fi ṣe é rọrùn. Ọlọ́run bá dáàbò ẹ̀ bó ṣe wà. Àti àwọn àtàwọn ọmọ ọmọdé tó bá wà àwọn abala náà pàdé lórí Sunday Igboho àti tí èèyàn tẹ́lẹ̀ wọ́n jà fún ìlú ni wọ́n jà fún ilẹ̀ Yorùbá ni wọn ò jà fara wọn. Pẹ̀lú ògo Ọlọ́run tó láyé tó lọ́rọ́ bá fi wọ́n ṣe lọ́rùn tó ẹ̀sùn wá tún wá àríra wa pẹ̀lú àyàtọ̀ láfíà. Nígbà tí Yorùbá ní ìjọba tó wá dé wà ní ànídàwádìí pẹ̀lú Ọlọ́run. Ara àtúgbà pẹ̀lú ọ̀rọ̀ wa dayọ̀. Gbogbo àwọn ọjọ́ kí nígbà jẹ́ mọ́ ọ̀tọ́ dábàá tó wọ̀. Ọmọ fi wáìnì mi nì nǹkan máa ń sọ wáníkọlọ wáìnì Koiki ẹ má bínú ọlọgbọdà pé nọ́mbà yẹn ti já ẹ lè má pè direct láti orí WhatsApp ẹ jẹ́ ń lọ sọ́dọ̀ ìyàwó lọ́hùn ní Saudi Arabia tí mo bílí pé. ẹ ló gbogbo ẹ̀yin ọmọ ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire ṣe rí àsìkò yìí láti gba ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire ni Ọlọ́run ti ṣe tán láti jẹ́ kí a dá dúró kẹ́nikẹ́ni ẹ má jẹ́ kẹ́ni kankan kàn fi ẹni tó bá dúró kò fẹ́ dalẹ̀ wọ́n máa mú lọ ní ó tẹ̀lé wọn lọ ní gbogbo èyí tẹ́ ṣé wọn kàn pè wọlé pé kí ni nǹkan ti ṣẹlẹ̀ báwo yẹn ṣe ń kú kò kàn everybody àwọn ọba yẹn àtàwọn olóṣèlú yẹn Ọlọ́run dẹ̀ ti ṣe tán tó fẹ́ máa pa gbogbo wọn nìyẹn kò sí ẹni tó lè dá wọn lọ́wọ́ dúró sẹ́ ní tí Ọlọ́run sọ nìyẹn ó máa ṣe ó dẹ̀ máa ṣe tọ́lọ́run bá ti lóun máa ṣe nǹkan ó máa ṣe nìyẹn no going back ní ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire gbọ́dọ̀ dúró oníkálukú ń lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ni ó kálukú dá dúró òdúró pé wà kó ní gbọ́dàlẹ́ ara àánú gbà ọ́ tí mo ní láti bá wa sọ. ẹ ṣé gan ìyá wa mo láì bí ṣe gbóhùn ìyá wa lọ́hùn ẹ já tó padà lọ sí òkè lọ́hùn
Hello, caller. Láti Emirates. Hello. Mute background ìṣẹ́. Ẹ lè gbọ́ra yín lẹ́ẹ̀mejì àti ń gbọ́ yín nísìn. Hello. Ẹ ti wọlé ẹjọ́ ẹ̀. Mo pè láti Emirates, UAE Ajman. Mo ń gbọ́ yín, hello. Ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ, tẹ bá ń gbọ́ device mi, ìyẹn máa confuse yín, ẹ̀yin ẹ máa sọ̀rọ̀ láti jọ ń bára wa sọ̀rọ̀ lórí phone. Mi gbọ́ device. Ẹgbẹ́ ẹ̀ speaker ni ó bá wà delay náà lórí speaker yẹn. Nàìjíríà ti ṣẹlẹ̀ sí wọn bíbá yìí o, so UAE Emirates wọ́n ti blọ́ọ̀kì visa ọ̀gbọ̀n Áfíríkà báyìí, so kí lè wá ń ṣe nísìnyí tẹ́ bá ti wá block yín nísìnyí ṣé wọ́n renew visa mọ́ rárá ṣé wọ́n renew visa yín mọ́ ní àbí báwo. Wọ́n renew visa mọ́, wọ́n ti block visa 2 years. Kí ni ìdí tó ṣe block ẹ̀ fún àǹfààní àwọn tó bá mọ̀ kí ni ìdí sẹ́yìn náà ń ṣẹ́ níbẹ̀ ní iṣẹ́ ti dáràn náà ò ní kò ń ṣẹ́yìn precisely. Mi ò ṣẹ̀wọ̀n. Kò ń ṣẹ́yìn ti bá náà ní Nàìjíríà ló ń kó bá gbogbo wa. Nàìjíríà ló ń kó bá gbogbo àkóńṣẹ́yìn precisely ni mò ń point finger sí because tí bá ní pé ẹ ti ṣẹ̀ lọ́run Nàìjíríà ló ń lọ torí pé jẹ́ Nàìjíríà ni nà àbí torí jẹ́ Nàìjíríà ni Nàìjíríà ló ń kó bá gbogbo wa. Nàìjíríà làwọn èèyàn fi wà nílùú òyìnbó fún 21 years tó rí ní ìwé wọn. Nàìjíríà làwọn èèyàn fi wà l'Amẹ́ríkà tí wọ́n lè padà sílé. Nàìjíríà ni it's nothing more than that. Nàìjíríà ló ń kó bá gbogbo wa. Ẹja tó padà lọ sí Èkó. Ẹ ló bàbá wa ẹgbọ́n sókè. We're having problem with those at home today. Hello, caller. Hello, caller. Ẹ jẹ́ kí n tún ṣe explanation yẹn lẹ́ẹ̀kan sí. Ṣé rí call tó bá ti wá nísìn tí bá ti gbọ́ background noise I'll just disconnect it straight away. Ẹ mọ̀ dí kò ń ṣe pé mi ló ń affect nìkan. We have people watching from different parts of the world. I can understand. Ìyẹn la ṣe open phone line. Ilé òun ṣe channels television kò ń ṣe AIT. Wọ́n ò fún yín láyè kẹ́ sọ̀rọ̀. But ẹ bá tó wá fẹ́ sọ̀rọ̀ device méjì lẹ́ ń lò. Agreed. Ṣé rí ìtẹ̀fí ń gbọ́ mi ìgbà tẹ́ ti ń pè yẹn ẹ mute yẹn. Tèmi bá dẹ̀ ti pick ẹ̀ á kọ́ máa flow lọ ni. If not, we will be having problem and we are not going to go to where we are going to. So ma hold on to the calls for now. Let me go straight. Mo ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín bàbá wa Emmanuel. Let me show you this. Bàbá àròpọ̀re. Gbogbo alamọ bàbá àròpọ̀re bàbá dáadáa. Ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ fídíò yìí. Ẹ jẹ́ ká jọ ẹlòmíì lè má tí gbọ́ ẹlòmíì lè ti rí. Ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́. Mo ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín engineer Abdul Fatai. Gbogbo yín náà ni mo ń bọ̀ lọ́dọ̀ ẹ̀. Ẹ jẹ́ àgbọ̀ ilé náà. Ẹ jẹ́ kí n fi fídíò yìí hàn yín. Kí tó di pé mo jáde. Ṣé rí fídíò yìí? Jerry, ẹ wo life tá à ń gbé nílùú òyìnbó just to make money, just to make you happy. Àtàwọn tó wà lé àtàfẹ́ make ara wa happy. Àdẹ̀ní ilẹ̀ bàbá àròpọ̀dé nísìn he will prefer to be in any part of Yoruba land. Iṣẹ́ tó ń ṣe l'Amẹ́ríkà tí tèmi ń ṣe ní bíbá we prefer to do it in Yoruba land but not Nigeria. Then irú story tí mo ń sọdọ tí mo ní call tíyàn kan pè láti and I'm sure some of you ẹ̀yin tẹ́ máa ń pele ẹ wà careful especially tẹ́ bá pele. Because ẹni tó pe Nàìjíríà yẹn ó fẹ́ máa ṣe mímíkì àwọn tó wà nílé ni ẹni yẹn wá ń bí pé yóò ṣe padà wá sílé ó ní ṣèbí mo máa wá sílé ẹni yẹn wá ń sọ fún pé ṣèbí 1 week lẹ máa wá ń ṣe tẹ bá wá sílé tẹ bá dẹ̀ wá náà tẹ bá lọ tán ẹ máa ní gbogbo àwọn obìnrin Nàìjíríà ló dọ̀tí àwọn ọmọ Yorùbá ló dọ̀tí torí ẹ ti bá wọn sùn ẹ ti bá wọn ṣèṣekúṣe. Nigeria is never going to work. Wake up now, millions of Nigerians. We are telling you now. It's got nothing to do with, jókòó síbẹ̀ ká sọ pé I hate ọmọ Yorùbá kankan. No, I'm not gonna sit here and say because wọ́n support wa ìyẹn la ṣe hate yín. A kàn ń gbé conscious mind yín padà sílé ni pé ṣé tí a bá dá dúró ṣé kò sàn ju pé ká wà nínú ìlú burúkú ní òṣì lọ. Ẹ tó bá lè fi lọ gbé l'Amẹ́ríkà, á lọ sí Amẹ́ríkà. Ẹni bá fẹ́ lọ ṣe training, á lọ síbẹ̀. Because a lè sọ pé torí ta bá gba Yorùbá nation àwọn kan ní máa gbé l'Amẹ́ríkà wọn ní máa gbé ní UK but the majority of the Yorubas especially àwọn tó bá ti retire wọn ò lè lọlé gbogbo wọn là ń rí lójú títì lójoojúmọ́ ló ń fa trọlí àwọn ìyá wa kò sí bá ṣe lè nífẹ̀ẹ́ wọn tó a prepare pé kó wà nílé but ilé tí kò sí system tó ń ṣiṣẹ́ ẹ jẹ́ ká gbọ́ bàbá àròpọ̀re níbí. How many inches? How many inches? What do you think? How many inches, Lily? I want someone to just tell
Just predict. This is the wind shape. Ẹ wòran. Ṣé ẹ wòran? Ẹ wo tí bàbá rò pọ̀, ẹ wo snow bó ṣe rí. Who will pay your bills for you? Who will pay your bills? Tíyàn bá jáde, ta ló máa san bills? Okay. Ẹ wo inch of that snow. Truck dẹ̀ ni mọ́tò tí wọ́n ẹ wòran. Àwọn kan wọ́n ju gbogbo ilé lọ kékeré nílé kékeré lélẹ̀ wá. Kékeré ni. So ẹnì kan máa sọ pé òun à ń lo ìbò ilé làbọ̀ sí ní oko. Ṣé ilé wa ṣe lọ mọ́ báyìí? Ilé làbọ̀ sí ní oko. Ṣé lè ṣe lọ? Àìmọye àwọn tó ti lọ káyọ̀ wọ́n sá padà ní. Ó jẹ́ truck ilé yẹn sí. Ẹ wòran. Despite the fact this is truck. Ẹ wòran. Can you imagine? Ṣé wòran? Small car yẹn ẹ̀mí èèyàn gbé. The question is. Ẹ̀mí èèyàn gbé láti gbà. Bàbá àròpọ̀ ló ń sọ̀rọ̀, bàbá àròpọ̀ rẹ ni o. Ṣé life ta fẹ́ jẹ́ ká máa gbé títí nìyẹn? Ẹ wá imagine àwọn tó ti lọ láti 1980, àwọn ò lè padà wá sílé. Àwa tá ṣe gbéra dé, tá ṣe dé ní 1998, àwọn tó ṣẹ̀ tún dé. Àwọn kan dẹ̀ ti ṣe fẹ́ kúrò. And the question is still gbogbo abá tètè dáwọ́ papọ̀ nísìnyí. We will have a nation that we can start building and then we can start thinking of innovation and so many things. Let's pause this video and come back again. Ó tún ní kan tí máa show yín nísìnyí. I'm gonna prepare that one and then we go into that video as well. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo àwa tí a ti wà lórí ìjókòó. It is the first broadcast of the month of January. Kọ́lọ́n kó tẹ́ bàbá sí afẹ́fẹ́ rẹ̀. But the question I'm still asking is, has he left a working Nigeria for us? Not for me, because àwa ti gbà pé ilẹ̀ Nàìjíríà ò ṣiṣẹ́. But for those that are still talking about it, has he left? And also now, this should be the year that everybody should fold their sleeves. Everybody, every organization that is supporting the Yoruba Nation movement. It doesn't matter whoever group, it doesn't matter how small the group are. You don't have to agree with ourselves, but we must be focused that the mission must be completed. Tá a bá parí mission, kò ń ṣe Koiki nìkan. It is all, every one of us. Ẹni tó ń pè láti Èkó, ìtì bá ti gbé kàn yẹn again. A gbọ́dọ̀ gbọ́n kankan ní background. Hello. Okay, we'll leave the calls for now. We're not going to take calls for another couple of minutes so that we can continue the broadcast. Mo kí gbogbo yín pátápátá. Let's say this. We are not fighting Fulani. We are not fighting APC, PDP. No. We are fighting for what belongs to us. Ẹ jẹ́ n ṣàlàyé fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yin tí kò yé. Tẹ́ máa ń béèrè pé ìjà wo gan là ń jà. Kí ni purpose ìjà tá à ń jà? Ìjà tá à ń jà ni pé a fẹ́ bá Nàìjíríà ní kankan ṣe mọ́. Simple as that. Kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Kí ló dé tá a ṣe fẹ́ bá Nàìjíríà ní kankan ṣe mọ́? Nítorí pé ibì kan la wà. Kó tó di pé òyìnbó wá kó wa lẹ́rú. Ẹrú kí ló kó wa? Ẹrú pé wọ́n dà wá papọ̀ pẹ̀lú àwọn ẹ̀yà tó kù. A fẹ́ padà sí bá ṣe wà tẹ́lẹ̀. Ká wá ṣẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ ayé mi. Ayé wo la fẹ́ bẹ̀rẹ̀? Passport tá à ń lò ó máa yàtọ̀. Irú ẹni tó wà ní Dubai nísìn, ó ní come and help me. Irú help wo la fẹ́ ṣe fún ẹ? Ṣé mo fẹ́ lọ bá ìjọba Dubai jà ni? No! Tẹ́ bá fẹ́ pé kó help yín, ẹ pé Àbíkẹ́ Dábírí, òun ni diaspora whatever. Òun ni kẹ́ lọ bá kẹ́ pè. Ìyẹn la ṣe ń sọ pé tá a bá dá dúró, àwọn iṣẹ́ tá à ń ṣe níta gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá, àwa padà wá máa ṣerú ẹ̀ nínú ilẹ̀ wa ni. Now, àmọ́ ẹni tó fẹ́ wọlé tó fẹ́ jáde, wọ́n ò bí pàórí bàbá àti ìyá ẹ̀dá pé ó fẹ́ wọ UK kí wọ́n má lè mọ̀ pé ó ti wọlé. Kódà tó bá wọlé pẹ̀lú orí omi, nítorí àwọn kan wọlé lórí omi láti France. Tó bá ṣe ń wọlé báyìí, lọ́ máa kidnap yín mọ́lẹ̀. Ó dẹ̀ máa ṣe kí ni? Wọ́n máa tọ́jú yín. Wọ́n tún ní wá sọ pé torí owó orí omi wọlé, wọ́n wá kó ẹ lọ sí camp. Wọ́n máa gba fingerprint ẹ nítorí pé ìjọ tó bá sá lọ, wá lè dẹ́ mọ̀. Ṣé gbogbo àwọn tó ń gbé ní agbègbè yín lẹ mọ̀? Life tá à ń gbé nísìn ó máa yàtọ̀.
development máa dé wá bá wa kò ń ṣe development táwọn olórí burúkú politician for more than how many years ló ti padà sí democracy ní 1999 ariwo tí mò ń pa nísìn wọ ọ̀bẹ dádì yàtà àmọ́bi tó wà Ọmọyẹlé Sowore wọ́n dì mọ́lẹ̀ àìmọye ẹ̀mí tíjọba Nàìjíríà ti pa àníṣe nínú ọdún yìí ẹ̀san máa ké fún gbogbo yín pátápátá ẹ̀san máa wọnú ilé yín á máa pa ìyá yín á pa bàbá yín á pa yín lọ́mọ nítorí pé millions of Nigerians regardless of whether they are Yorubas they are Igbo they are Hausa have been suppressed. Humanity has been suppressed and the Lord, whether it's Eledumare, whether it is Jesus, whether it is Muhammad, is now about to take vengeance. Òun náà fẹ́ gbẹ̀san. Ẹ̀san yẹn dẹ̀ máa wá sínú ọdún tá a wà yìí ni. And let me say this, if you are thinking it's all about the Yoruba nation, no. There are so many people that are fighting it to make sure that this country will be dissolved and it will go to dissolve. Ẹ bá mute the background, ẹ mute the background, tí bá ti gbé mute the background. Ẹ gbóhùn sókè, ẹ ṣe ní kíákíá. We are still having problems with people that are calling. Hello? Ẹ gbóhùn sókè, à ń gbọ́ yín. À ń gbọ́ yín, ẹ go ahead. Mo ń gbọ́ yín, ẹ go ahead, sir. Ṣé rí ìgbà tó ṣẹlẹ̀ sáà inú mi ní ẹni nígbà tí wọ́n ń sọ fún wa inú ìbá ń ṣe rí tí wọ́n ṣe ẹgbẹ́ aládé tí wọ́n ṣe máa gbé aládé mo ṣe máa ń rí ìdíjà ìfẹ́ time of our day ìgbìmọ̀ ẹ̀dá láti wà. Níbi tí òbí mi ti pàtẹ́ ẹ̀kọ́ àwọn tó ṣùgbọ́n tí wọ́n ti máa wà ní Nàìjíríà lókè tó ń fẹ́ dá àárín ìwà tí wọ́n ti gba ogun ẹ̀. Ṣé rí tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ Nàìjíríà kò tó ṣẹlẹ̀ ló ń gbé kí kò dàgbára ìṣeré. Ṣé ẹ̀dá nígbà táwọn ò darí ó darí pé wọ́n fi ṣe ń tani ó ní àyàǹdà àyà táwọn òun gbọ̀dọ̀ jáde wọ́n á rí àwọn haúsá òun gbọ̀dọ̀ jáde òtún owó òun gbọ̀dọ̀ jáde tó ń gbé kí wọ́n fẹ́ ṣẹlẹ̀ yóò bá ṣẹlẹ̀ ọ̀rọ̀ ọlọ́run ní wá sí ìṣẹ́. Ṣùgbọ́n bá ṣe ń parí wọ́lẹ́wọ́lẹ́ ìgbà ìgbọ́dà tí bá ní ọlọ́run ọ̀la ẹ máa ṣàfihàn tó ọlọ́run. Gbogbo wa lajọ máa ṣe àṣẹgbẹ. Tó ń ṣe kékeré nígbà àwọn tó ń wọlé tí wọ́n ti jẹ́ kó tó àwọn ẹ̀ka ẹ̀rọ àti àwọn àgbẹ̀ tíkè poverty ni àwọn ọmọ ló ń jẹun níwájú mi nísìn ṣé kò dáa kí ìwọ náà kó máa ráwọn ọmọ tiẹ̀ kó máa jẹun nílé. Gbogbo yẹn má tẹ̀dá wọn náà ẹ lè tẹ́rí 1 million yín àárín èmi àti Ìgbòho ẹ lè dàrú láyé nítorí pé ìlú kan ni tó bá wà bá ṣe lágbára Ọlọ́run ẹ ṣe gan ni. Àmín, àmín Jésù. Ẹ ṣé gan ni. Thank you very much. Thank you. Ẹ ṣé gan ni. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ ṣé gan ni. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ ṣé gan ni. Thank you very much. Ẹ ṣé gan ni sir. Ẹ ṣé gan ni. Thank you sir. Ẹ ṣé gan ni. Àmín Jésù. Àmín. Ẹ ṣé gan ni. Thank you very much. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣé gan ni. Mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ẹ fọkàn balẹ̀
wọ́n gbìyànjú gan lọ́dún tó kọjá pé wọ́n máa dàárín èmi àti olóyè Sunday Igboho rú, but Ọlọ́run rí pé inú kan confam ọmọ Ìjẹ̀bú Òde, inú kan ni mò ń lò pẹ̀lú bàbá up till now. Bí gbogbo yín bá sá kúrò lẹ́yìn ẹ̀ tí mo mọ̀ pé lè sá, mo dúró ti tán pápá. Ẹ jẹ́ k'Ọlọ́run jẹ́ kí àsìkò kó jáde tán, k'Ọlọ́run tó bá tètè mú wọn jáde. Yorùbá nation la gbé dání sẹ́, kò ṣeré. Wọ́n ta gbogbo ẹ̀, gbóhùn ẹ̀ kó lọ sí abẹ́ omi mọ̀mí wọ̀tá, kó lọ sá kò ní wọlé lágbára Ọlọ́run, torí pé Ọlọ́run ọba la gbójúlé, àgbójúlé nǹkankan. Olódodo dẹ̀ ni, olódodo ni, òdodo ẹ̀dá la gbójúlé, torí pé we know that they wanted to destroy that relationship between myself and Chief Sunday Igboho. Wọ́n gbìyànjú gan, wọ́n fẹ́ destroy ẹ̀, but Ọlọ́run nírọ́ lẹ pa, torí pé olódodo, ẹ̀yin olódodo ló máa wà, and that is why I'm still standing. Olódodo ni. Let me play this just to refresh and let the brain cool down a little bit. Let me show you gbogbo yín. Olódodo. Ẹ yẹ ká kọ̀ pé lè ká bring it down, ká bring it down here. The righteous God, bẹ́ẹ̀ni. Olódodo níyàn. Ó bá mi là, owó mi lọ síbi gíga. Àníṣe gbogbo yín máa kú kí Igboho tó dé padà níṣẹ́. Olódodo. Àbí tó bá jẹ́ pé in tí mò ń gbọ́ tí mo rí lára ti Sunday Igboho ní sẹ́ pé gbogbo ń tó fi lọ ó ní òun ò gbàṣẹ́, ó ní coordinator ló máa ń pè mí, wọ́n ní coordinator á ní sẹ́ Yorùbá nation no going back ní sẹ́. Àwọn ọmọ Yorùbá rí ìfẹ́, wọ́n rò ti tọ́ nínú Ìgbòho, òun ló ṣe tẹ̀lé lẹ́yìn, ló ṣe fún ní gbogbo tó fẹ́, gbogbo àdúrà tá a ṣe ní 2021 result ẹ̀ máa jáde nínú ọdún yìí ní láṣẹ Èdùmàrè ni mo sọ. Gbogbo sacrifice tí gbogbo babaláwo ṣe pé kí Ìgbòho ṣẹ́ kó jáde, gbogbo result ẹ̀ máa jáde. Gbogbo àwẹ̀ tí gbogbo wa gbà àti mùsùlùmí àtẹlẹ́sìn àbáláyé àti kìrìsìtẹ́nì, gbogbo àìsùn tí gbogbo yín ṣe ní 2021 Ọlọ́run result ẹ̀ jẹ́ kó bẹ̀rẹ̀ sí fáyà ní gbogbo àwọn ibi tí ọba ń ṣe ibi pé kí Ìgbòho kó má jáde níbi tó wà yẹn. Ibi gíga ni ọ̀dọ̀ wa sẹ́, kì í ṣe lérè. Ìyà ń jẹ ọmọ Yorùbá all over the world tó ń ṣe kékeré rárá. Ẹlòmíì wọ́n ti abuse ẹ̀ lọ́kùnrin lọ́bìnrin níbi tó ti ń wàwé nílùú míì nígbà tí orílẹ̀-èdè wà fún wa tí Ọlọ́run dá. Àníṣe Ọlọ́run ó máa dájọ́ nínú ọdún yìí níṣẹ́. Ọdún yìí ni ó máa dájọ́ fún gbogbo wọn. Ẹni tó ò bá ti yí padà, àwọn ò ní pé kó kú, but Ọlọ́run ò dájọ́. Gbé nǹkan tó máa ju tí wọ́n lọ gbé wọnú ilé wọn ká máa gbọ́ lórí social media. Gbogbo wọn pátápátá. Righteous God.
You are righteous God. You are. You save my soul. Ó ti save ẹ̀mí wa nísìnyí káwa náà wá gbára wa sílẹ̀. Àní gbogbo ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan, gbogbo group tó pera wọn ní self-determination nínú ọdún yìí, we must work hard to make sure that the message goes to the rural area, the urban area. Awareness yẹn sẹ́, a máa gbé pàdé wọn ni. Ìjọ tó bá ti mú convention day tiwọn, àwa náà máa mú convention Yoruba day ká máa gbé awareness káàkiri. All over university, Nigerians wake up. We must be free from the mental slavery of 1914 amalgamation. You took me to greater heights, righteous God. Just come here a little bit and come back. Just come on. Just come on. Ẹgbọ́n sókè ẹni tó ń pè wá láti location 9. Ẹgbọ́n sókè. Ẹ káàsán. Ẹ káàbọ̀ sà. Ẹ káàsán. Ẹ ra sà. Láti Nàìjíríà ni mo fi ń pè. Mo ti rí nọ́mbà náà. Ẹ kú ètò. Mo ti gbé ètò nìyẹn. Ọlọ́run wà pẹ̀lú yín o. Àmín. Ṣé rí Ọlọ́run ti fi kinní yẹn hàn nígbà tí wọ́n sọ pé àwọn èèyàn ni kò tí ì fi ẹ̀mí bá rìn. Nígbà tí wọ́n sọ pé wọ́n gbé aṣọ kan ní Èkìtì pé Adégún gbé aṣọ yẹn lọ sí òkè. Ìgbà tí wọ́n sọ pé Adégún gbé aṣọ yẹn lọ sí òkè, ṣé ẹ mọ̀ pé nígbà tí aṣọ yẹn máa balẹ̀, ọ̀rẹ́ Haúsá kan ló balẹ̀ sí kó tó di pé gbogbo àwọn ẹ̀yà yòókù wá bẹ̀rẹ̀ sí ní jà. Ọlọ́run ti fi hàn wípé oníkálukú máa lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Kí àwọn èèyàn tó jẹ́ pé wọ́n kàn pariwo ẹnu kọ́mọ̀ tẹ̀ máa pariwo ẹnu náà, Ọlọ́run ti ṣe Yorùbá nation no going back. Kẹrí ẹni tó ń sọ̀rọ̀ sí ní ẹ̀kan tó ń bá yín sọ̀rọ̀ ní ẹ̀kan tó ń sọ̀rọ̀ sí yẹn tó ń sọ̀rọ̀ ìkejì yẹn ní agbára Ọlọ́run nínú ọdún yẹn á rí ìbínú Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ni. Àfi tó bá yẹ pé ní agbára tí Ọlọ́run ó máa rí ìbínú Ọlọ́run, ọwọ́ ìbínú Ọlọ́run máa wà lára ẹ̀. Agbára Ọlọ́run. Ẹni bá gbọ́n báyìí kó tètè lọ ronú àsìkò ní tí Yorùbá nation fẹ́ dúró. Kí ẹnikẹ́ni mọ́ sọ̀rọ̀ against Yorùbá nation. Ẹnikẹ́ni tó bá sọ̀rọ̀ against Yorùbá nation àti tó bá sọ̀rọ̀ against olóyè Sunday Igboho ní agbára tí Ọlọ́run, ọwọ́ ìbínú Ọlọ́run á wà lára ẹ̀ lọ́dún yìí. Nítorí pé Yorùbá gbọ́dọ̀ pọ̀ lóko ẹrú. Yorùbá nation ló kó ibà. Ẹ ṣé gan ni. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ará ilé ní Yorùbá land. Ẹ fọkàn balẹ̀. Wọ́n ní báwo la ṣe fẹ́ jàjà yẹn, mo ní Elédùmarè máa jà á. Bá ṣe fẹ́ jà kọ́ ló má tà. Ẹ fi yẹn sílẹ̀ sọ́wọ́ Elédùmarè. Tiwa ni pé káwa máa pilot ẹ̀ ká dẹ̀ focus, ká má yà, ká má lose focus. Ẹ má bínú gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti ń pè látẹ̀ nǹkan. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa. Let me return call bàbá wa Stephen Emmanuel. Ẹ jẹ́ return call wọn. Then we start taking some of the calls. But the focus and the point of this broadcast is, as our father, Kolon Fonkewo, as he left a working Nigeria for us. Ǹjẹ́ wọ́n fi Nigeria tó ń ṣiṣẹ́ lẹ̀ fún wa? That's the question. Ǹjẹ́ wọ́n fi Nigeria tó ń ṣiṣẹ́ sílẹ̀? Let's go back again to location 9, where we have a new caller from there. Hello, caller. Hello. Ẹ káàbọ̀ sir. Hello, Mr. Koiki. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Mo ti rí nọ́mbà náà. Ẹ̀rí Mr. Koiki jẹ́ bá tí mo sọ̀rọ̀ ìyá yìí ti pọ̀ ó pọ̀ jù lọ. Ṣé Yorùbá ti sọ àwọn ọ̀pọ̀ láti kúrò rẹ̀ pẹ̀lú òkú Ọlọ́run fi ṣe Yorùbá ti báyìí. Ó jẹ́ pọ̀ jù. Èmi ni àwọn tí ó mú láyà àwọn kan tó ṣe tó sá oníkò tí a fi ẹ̀ máa yá yìí. Ẹ kó tà á sínú tàbí jẹ́ sínú. Èkó àwọn ọ̀yẹ́ máa yàgbẹ́ kọ́tà káàkiri àwọn ọmọ oríta MVG gbogbo wọn. Bàbá wa Sunday Igboho torí mi àti òkèèrè
So, bàbá wa fẹ́ dìbò wọn náà bá a jọ kó fẹ́. Inshallah, inshallah, láṣẹ Èdùmàrè. Gbogbo àwọn tí wọ́n bá gbọ́dọ̀ dépò ní jáde fẹ́ kọ̀ọ̀kan kan ni wọ́n máa lọ. Àmín, kò ní dé bá wọn ni. Mo ti ṣáà yí mẹ́fà yẹn lọ́jọ́ tó ti pẹ́ òní mo tó wọlé. Mo ti wá pọ̀. No problem, ẹ save it, no problem. Ẹ máa get me lórí WhatsApp, no problem, sir. Ẹ dẹ́ máa bá wa dá sórí ètò, ẹ ṣé gan-an làgbà. Thank you very much. Mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa lẹ́ẹ̀kan sí i. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ará Badagry, ẹ̀yin Ìdíròkò. Mo kí gbogbo WhatsApp group pátápátá. Àsìkò ti tó tí gbogbo a máa fún ṣòkòtò wa dáadáa inú ọdún yìí náà ni. Ẹ já lọ sí Glasgow ká lọ bá bàbá wa sọ̀rọ̀ lọ́hùn. Ẹ gbóhùn sókè. Ẹ kú iṣẹ́ ọ̀gá mi o. Àwa ni ẹ sàn. Nǹkan tí èmi fẹ́ dá sí nínú ètò yẹn ni wípé àwọn tó ń bá sọ pé Nàìjíríà dá àbí tó ń ṣe wọ́ Nàìjíríà máa ń fẹ́ kẹ́ mọ̀ wípé kì í ṣe àwọn tó wà ní ilé nìkan ló ń jìyà lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ni. Ordinary passport lásán tí wọ́n ń gbà ní post office ní UK passport to British. Ẹ lè rí ìgbà ní tí kò sí bí embassy Nàìjíríà sí láti tẹ̀sí lè rí bẹ́ẹ̀ passport gbà wá ní kò sí booklet. Ibi tí booklet bá bẹ̀ tún wà ẹ̀ sanwó ẹlẹ́ẹ̀mejì abẹ́ mẹ́ta. Nígbà tí irú àwọn tá a bá wà ní Scotland tá a bá máa wá sí London láti wá gba passport ìrìn mélòó ló lọ ẹ̀fẹ́ rìn tó fi wá fẹ́ wá gba passport. So oríṣiríṣi ọ̀nà Nàìjíríà ti ń fìyà jẹ everybody. Then orúkọ Nàìjíríà yẹn gangan wàhálà ni. Kò síbi tẹ́ bá dé àwọn ìlú kan wá sí tó yẹ pé kò sí wọn àìfúnyàn ń ṣẹ́ torí pé ọmọ Nàìjíríà kò ní ríṣẹ́. Àwọn míì wọn ò ní ṣí báǹkì fún. Àwọn báǹkì kan wà nírú UK ń sìn tó yẹ pé wọn ò ní ṣí fún ìtàn bá ti mọ̀ pé ọmọ Nàìjíríà ní. Ọ̀tẹ̀ ní dẹ́ni ẹ lóhùn. So tí ọba jẹ́ pẹ̀lú àwọn tí wọ́n fẹ́ pé àti pẹ́ńbì láti ṣe pàtàkì. So ọ̀rọ̀ pé Nàìjíríà yẹn gbogbo èèyàn ní Nàìjíríà ń fìyà jẹ. Àwọn tó lè ṣe kínní fún ìmọ̀ra ẹni nìkan ní tiwọn. Mo ń gbọ́ program kan ní tí Máyégún ṣe lánàá. So ẹnìkan wá pè. So ó lóun pẹ̀lú Ọbásanjọ́ máa ń sọ̀rọ̀. So ó ní àwọn àjọ ń sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá nation. Ọlọ́run wá béèrè lọ́wọ́ ìgbà kíjà èdè kí ló dé bàbá gan tí ẹ tẹ sọ pé ẹ fẹ́ gba ti Yorùbá nation. Ẹ bá sọ pé wọ́n á béèrè lọ́wọ́ pé ṣé kò mọ̀ pé òun ní fáàmù sí nọ́ọ̀tì. Ọlọ́run wá sọ fún pé ṣé tìtorí fáàmù yín ni Yorùbá nation lọ́lọ́wọ́ kan ó lọ́wọ́ bó ṣe já fóònù mi láti gba ẹ̀kọ́ gbé fóònù mọ́. So kọ́nà fẹ́ ká wò ní pé kì í ṣe pé torí pé àwọn ará bí ò mọ̀ pé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ò dáa. Interest tí wọ́n ló ń protect. Ní nation tiwa pé kì í ṣe pé wọn ò mọ̀. Interest tí wọ́n ló ń protect. Mí kan fẹ́ sọ pé ṣùgbọ́n torí ìfẹ́ ara ẹni nìkan tí wọ́n kan tó máa jẹ kan tó ń rí jẹ bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. So bí nìyẹn no going back ní ẹjọ́. Gbogbo ẹ̀ tó bá ń gbọ́ no going back. Gbogbo nǹkan tó bá máa gbà. Ẹlòmíì yẹn gan bóyá oko tó gbẹ́kẹ̀lé ẹ̀ gan bóyá oko yẹn ló sì máa gbiná. So báyìí tó kó yẹn ò bá sí. Bóyá wake up. Ṣé ìjọba tó bá kú ṣé ó máa rántí kókó wà níbì kan? So lọ sọ fún un pé gbogbo nǹkan táwọn bá ní ìsìn títa ló máa dà. Bí automatically wọ́n máa lose gbogbo ẹ̀. Mo fẹ́ kẹ́ máa imagine bọ́n ṣe ń ronú ni o. So kẹ́ máa mọ̀ pé àwọn ará bíi wọ́n dìdì mọ̀ ní pé wọn ò fi tọ́ bá ń pariwo ní wọ́n Nàìjíríà kì í ṣe pé wọ́n yọ ẹnìkan fẹ́ràn anybody ní Nàìjíríà. Wọ́n fẹ́ràn ara wọn ní ṣùgbọ́n àwa là nígbà. So ẹ ṣe. Ẹ ṣe gan bàbá wa, thank you very much. Bẹ́ẹ̀ ni mò ń kí gbogbo wa àwọn tí ó wà níwájú wa yìí òun ni òkú bàbá wa tí tó ṣe lóògbé tí gbogbo wa mọ̀ sí Olúbàdàn of Ìbàdàn kí ọlọ́dún ọba kó bá wa tẹ́ bàbá sí afẹ́fẹ́ ire gbogbo àṣìṣe ẹ̀ kó bá wa parẹ́ but ìbéèrè tá à ń bi gbogbo ọmọ Yorùbá ni pé has he left a working Nigeria after 93 years of age? Is Nigeria better or is it worse?
ǹjẹ́ àlàáfíà wà fún gbogbo ọmọ Yorùbá nílẹ̀ Yorùbá tí gbogbo àwọn bàbá ẹ̀ tí wọ́n ti ń ṣe ẹ̀mí tó fi ń darí wa kó tó di pọ́ lọ́jọ́ dé. And as you can see, that's the end. Gbogbo wa náà la máa lọ, àsìkò tá máa lọ láàmú. Àsìkò tí gbogbo wa máa lọ láàmú, bọ̀ pé àní lọ yẹn rán lẹ pa. Everybody go. Once again, Happy New Year to those of you that have joined us. And as you can tell, 88 million of Nigerians are people that are living in extreme poverty. It is the countdown, 404 days. We must all put our sleeves up so that we can work very hard. Chief Sunday IGBOHO is still in Benin Republic. But let's continue back with this other message. And you will tell that all the politicians, let me say something. Those of you that are still thinking that you can compete with them, you cannot, because our politicians, they are all Barawo, and they all know that. Let's take a call quickly. Hello, sir. Everyone's okay. Ẹ káàsán, sir. Yeah. Ẹ káàsán, sir. Ẹ káàbọ̀, sir. Ẹ jọ̀ọ́, ọ̀rọ̀ kan tẹ̀sẹ̀ kọ́ ń lò pé àwọn bàbá wa yìí, wọ́n ń ṣe àwọn bàbá wa o. Okay. Ẹ má tiẹ̀ lò yẹn rárá. Wọ́n ń ṣe àwọn bàbá wa. Okay. Àwọn bàbá àti tí wọ́n ní wọ́n lọ jẹ́ àwọn bàbá wọn ní ọ̀run. Okay. Ọlọ́run á dẹ̀ fún wa. Gbogbo eléyìí tá à ń ṣe yìí náà kò ní mú wá lágbára Ọlọ́run. Lásìkò tí Yorùbá tá bá gba Yorùbá nation yìí, wọn ò nífẹ̀ẹ́ nìkan kọ́kọ́ wa, wọn ò ní wá wa tì. Tó bá jẹ́ àwọn ọmọ ìyá mi ni wọ́n ń dalẹ̀ Yorùbá, ẹ̀mí wọn ò ní rí Yorùbá yẹn wọ̀ lágbára Ọlọ́run. Ẹ̀mí wọn la máa fi ṣe tutù. Àpẹẹrẹ àdúrà wa ń kó ń gbà lélẹ̀. Àpẹẹrẹ àdúrà ọjọ́ mẹ́ta tá a ṣe ń kó ń gbà òun lélẹ̀. Lágbára Ọlọ́run gbogbo wọn pátápátá. Tó bá ní kí Sunday ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho kó má dé, gbogbo wọn ni ò ní dé bá. Lágbára Ọlọ́run ọba. Ẹ ṣé dé. Ẹ kú ètò. Thank you very much. Once again, we're still live. It's exactly 12:29. Tabare ni bá wa get the MTN card. Tí a fi ránṣẹ́ sáwọn ọmọ wa nílé. Ẹ jọ̀ọ́, we don't mind if anybody can pick up a MTN and just give me a missed call and send the voucher to me, or request the number and I'll give you the number that needs to be top up. I appreciate ẹ jọ̀ọ́. Let's go straight. See Abẹ́òkúta lókè ọ̀hún. Ẹgbọ́n sókè alàgbà. Ọdún akú ìyẹ̀dùn Mr. Koiki. Ẹ̀mí wa ṣe púpọ̀ ọdún láyé. Àmín. Tó ń bọ̀ gbogbo wa pátá àtọmọ Yorùbá nínú ilé orílẹ̀-èdè Yorùbá láti máa ṣe. Bó ṣe máa rí gẹ́lẹ́ náà nìyẹn láṣẹ. Nípa bàbá tí ẹ ló bàbá tó ṣe aláìsí, wọn ò kì í ṣe bàbá wa, ẹ má pè wọ́n ní bàbá wa. Because ẹni tó bá fẹ́ jẹ́ bàbá Yorùbá ó gbọ́dọ̀ fi ìpìlẹ̀ rere lélẹ̀. Kí ni wọ́n ṣe? Kí ni nǹkan eré tí wọ́n fi lélẹ̀ fún Yorùbá gan? Gbogbo ọmọ Yorùbá ń jìyà. Wọ́n dẹ̀ gbégbó yẹn náà wọ́n fi bẹ́ẹ̀ wọ́n fi rí ọ̀run. Eléyìí jẹ́ àpẹẹrẹ fún àwọn tó kù wípé kí wọ́n tètè ronú, kí wọ́n tètè gbéwàdà kí ó tó pẹ́jù fún wọn. Torí tí wọ́n bá kú sí ipò yẹn, tí gbogbo àwọn tó kù náà bá kú sí ipò yẹn, ìyà ńlá máa ń bẹ fún wọn. Torí ìran Yorùbá ń jìyà jù. Kí ló dé? Ẹ má pè wọ́n ní bàbá wa o. Ẹ dẹ̀ má tán wọn lé rárá. Nǹkan tó tọ́ sí wọn ni wọ́n gbà. Tó bá dàbí ẹ̀ṣẹ̀ kan lọ́run dáríjì mi. Kí ló dé? A ò fi kú yọ̀ wọ́n, kì í ṣe bá a fi kú yọ̀ wọ́n, ṣùgbọ́n gbogbo ìwà tó bá dáa dáṣọ àìtó pé a ṣe sọ ìwà rere ní ẹ̀ṣọ́ èèyàn. Nǹkan rere tí èèyàn bá ṣe sílẹ̀ kì í ṣe nǹkan lágbélé ayé wá ṣe bí kò ṣe ìwà rere tá a bá bù sílẹ̀. Òun nìkan ṣoṣo ló máa tẹ̀lé wa lọ sọ́run. So gbogbo àwọn tó bá gbọ́ mi pápátá tó jẹ́ àwọn àgbàlagbà, ẹ jẹ́ ká fi àpẹẹrẹ rere àti ìwà rere lélẹ̀. Ṣó ti yẹ yín, a ò fi kú yọ̀ wọ́n, ṣùgbọ́n nítorí ọjọ́ àti sùn ní ọjọ́ tó máa kó àwọn nìkan nínú kòtò, wọ́n mú ṣe sáré Ìgbòho síbẹ̀ yẹn, ẹni tó ń jà fún gbogbo ọmọ ilẹ̀ Yorùbá, fún gbogbo ilẹ̀ Yorùbá, ẹ̀wá kankan ṣe sí. Ẹ̀wẹ̀ wá gan àwọn òní bàbá wa, wọ́n ṣe ìbẹ̀rẹ̀ ní ẹyọ kọ̀ọ̀kan, ìkọ̀ọ̀kan lọ́mọ wọ̀ ń yọ̀dà. Àfi ẹni tó bá sọ̀pọ̀tì pẹ̀lú wa ní pẹ̀lú ilẹ̀ Yorùbá, pé kárí ilẹ̀ Yorùbá gbà, òun nìkan ṣoṣo ló máa mórí bọ́ bẹ̀. Ṣùgbọ́n ẹni tó bá ń ṣe àtakò fún ilẹ̀ Yorùbá tó sọ pé kí ọmọ Yorùbá kó máa jìyà, wọ́n ṣe ìbẹ̀rẹ̀ ni. Ẹ máa bẹ́jọ. Ẹ ṣé gan ni. Let's come back again and go to the next caller. Hello, caller. Ẹ̀gbọ́n sókè. Hello, Mr. Koiki. Ẹ káàbọ̀ sà. Ẹ pẹ̀lẹ́ sà o, ọkùnjọ́ mẹ́ta. Ọjọ́ kan pẹ̀lú sà. Ṣé ẹ sì wà lórí ètò? A wà lórí ètò. Ṣé à ń gbọ́ mi? Loud and clear.
Okay. Ẹ ṣé, I really appreciate yín gan. Olúwa bá ní dúró tì á dúró tọmọ yín. Èmi tí mò ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí, tí mo tó sọ̀rọ̀ lẹ́nu. Mo tó sọ̀rọ̀ ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ, mo tó sọ̀rọ̀. Láti ìjẹta, o ti lọ ra kándù white kándù kan, red kándù kan. O fi rẹ́ẹ̀dì yẹn, o fi represent àwọn ẹ̀jẹ̀ àwọn ọ̀tá ọmọ Yorùbá. White yẹn mo fi represent omi ara wọn. Ní agbára lọ́dọ̀ Ọlọ́run, gbogbo tó ní kí ọmọ Yorùbá má ráyè lọ. Omi ara wọn, ẹ̀jẹ̀ ara wọn yóò gbẹ mọ́ wọn lára ni. Bí ó ṣe rí nìyẹn. Mr. Sunday Adéyẹmọ, Ọlọ́run ní jẹ́ ká fi ṣe àwátì láéláé. Ọlọ́run bá ní dúró tì. Lè ṣe ká má rí àwọn èèyàn burúkú. Tẹ́ ń gbọ́ mi. Àgbọ́yé, à ń gbọ́ yín sà. Ẹjọ́ tó lè ṣe ká má rí wọn. Ẹ má jẹ́ kọ́ rẹ̀. Ní agbára Ọlọ́run, gbogbo wàhálà gbogbo látòkè délẹ̀ kò ní já sásán. Ọlọ́run á fún wa ní Yorùbá nation. No go back ní ọ̀rọ̀ Yorùbá. Ọlọ́run á bá mi dúró tì yín. Ẹ jẹ́ bí bàbá Ọbásanjọ́, ẹ jẹ́ bí wọ́n léèrè ihun tí wọ́n rí tí wọn ò fi fẹ́ wọ́n Nàìjíríà. Achievement tí wọ́n fi ilẹ̀ fún gbogbo wa. Ẹ rí pé ẹ̀gbọ́n mi. Pé ẹnu mo ní àwọn èèyàn wọ́n takò mí pé wọ́n Nàìjíríà làwọn fẹ́. Mo wá tiraka ń gbọ́ ọmọ mi parí iléèwé. Mo gbìyànjú pé kó wá ṣe master ní bíbá yìí. Ó wá wọ̀lú gbogbo wọn kí mi congratulation. Mo ní wọ́n ìdẹ́yìn kí mi congratulation. Wọ́n ṣe ní Nàìjíríà dáa. Tó di dandan káwọ́ agbọ́dọ̀ sàkó nílùú wa. Àwọn Haúsá, Fúlàní, gbogbo dominate everywhere nílẹ̀ Yorùbá. Ṣèyí Mákindé, bàbá yẹn, ó disappoint rẹ̀. Ó ṣe bọ́ orí oyè mọ́ láwọn tó tún máa ń bì wọ́n ní òṣèlú mo ní ò lè ṣe dáadáa. Wọ́n ẹ̀dẹ́yàn dé orí oyè tí ń declare 38 billion. Níbo ló fẹ́ kówó lọ? Níbo wọ́n fẹ́ kó yẹn lọ? Gbogbo ẹ má bínú pé mò ń dẹ́kọ̀ àwọn èèyàn lórí ètò yìí. Gani Adams ní agbára Ọlọ́run, rúdúrúdú ọgbà ayé gbogbo wọn máa rí. Wọ́n máa ṣòfò ní. Á fẹ́ ṣàwátì tọmọtọmọ. Torí wọn ẹ ṣe ojúlówó ọmọ Yorùbá, ọmọ àlè gbogbo wọn. Kí ni bàbá Tinubu tó ń wá láyé ẹ̀ tí ò tí ì rí? Kí ni wọ́n ń fẹ́? Gbogbo wọn ọ̀rọ̀ Yorùbá ni wọ́n kọ́kọ́ fi wọlé. Bí wọ́n bá ti débẹ̀ báyìí, wọ́n Nàìjíríà ni. Ìsàkó ìkẹ́ Ọlọ́run á dúró tì yín. Whatever anybody bá ń sọ ẹjọ́ ẹ jẹ́ kí tí yóò di sí wọn. Àárẹ̀yìn gbogbo wọn lágbára Ọlọ́run. Ẹ ṣé ẹ máa fẹ́ tọ́ yín lọ. Thank you very much. Mo kí alàgbà wa tí mo mọ̀ dáadáa. Gbogbo àwọn ọ̀ràn tí mo fi ń wọ̀nyí, gbogbo ẹni sọ̀rọ̀. Ẹ go ahead, sir. Ẹ go ahead, daddy. Ẹ go ahead, sir. Same to you. Ẹ go ahead. Same to you, sir. Adúpẹ́ fọ́lọ́run. Gbọ́ yín dáadáa. It looks like you are far away from the phone. Mo wá nọ́mbà yín. Mo fẹ́ pè yín fẹ́. Okay. Mo láti gbà lọ́wọ́ ọmọ mi kan ní orí nínú chat mi mọ́. Okay, ó yé mi. Hello. Mo ń gbọ́ yín, sir. A wà lórí ètò, ṣé mo pa wà lórí ètò? Kí lẹ wí? Mo wà lórí ètò báyìí o. Mo fẹ́ bèrè ṣé mo lè bèrè question. Ẹ go ahead, òun náà ni ẹ go ahead. Mo ń gbọ́ yín, sir. Okay, báwo wá ní state of things now? Ẹnu ẹ̀ náà la ṣe wá. Kí lorúkọ ọ̀gá wa yìí? Ìgbòho. Sunday Ìgbòho. Okay. Sunday Ìgbòho. A ṣì wà lẹ́nu ẹ̀, no retreat, no surrender ni, we're still on it. Ṣé struggle wa ó ti lọ ní àbí báwo ni? Struggle ti lọ, ẹ̀yin lẹ tẹ̀lé struggle, ẹ̀yin lẹ tẹ̀lé movement ò ní tán tí tá bá gba Yorùbá nation, nǹkan pè ní movement nìyẹn. Olúwa ràn wá lọ́wọ́. Àmín. Olúwa ràn wá lọ́wọ́, ẹ kúṣẹ́ náà o. Ẹ ṣé gan ni sir. A kò ní kú wa o. Àmín. All right, sir. Olúwa gbọ́ ògo lórí struggle wa o. Lágbára Ọlọ́run. God bless you. All right, sir.
gbogbo àwọn àwòrán tí mo fi ń wọ̀n yìí èyí tí a kọ́kọ́ fi wọ̀n òun ni ilé bàbá wa tí wọ́n bàjẹ́ gbogbo ilé tí mo tún fi ń wọ̀n nísìnyí àwọn àwòrán tí gbogbo wa mọ̀ nígbà tí Fúlàní wọlé tó ń ṣá wa tó ń pa wá ní Ìgàngán ní gbogbo ilẹ̀ káàárọ̀ jíire la ti ń gbọ́ ariwo la ti ń gbọ́ igbe ọmọdé igbe àgbàlagbà kò sẹ́ni tí kò wà affected whether you know them or not orí èèyàn lọ gé bọ́lẹ̀ àtọmọdé èrì nobody's left behind bó ṣe ń ṣàwọn èèyàn lórí bẹ́ẹ̀ ni gbogbo àwọn ọba wa ni wọ́n ń gbọ́ sétí tọ́ọ̀ bá tẹ̀ gbọ́ àwọn kan fún wọn ní report bẹ́ẹ̀ làwọn sójà wa náà ẹ̀rí gbogbo àwọn soldiers wa wọ́n ṣe disband gbogbo orí wọn and the question is ṣé bá ṣe máa fi sílẹ̀ lélẹ̀ ṣé bí gbogbo wa ṣe máa fi sílẹ̀ òun lélẹ̀ or we have to do something so let's focus back on the program slightly and we take more calls during the course of the program. Let's come back home again now. 2022. Àti wà ní ọdún yẹn already. Kò ń ṣe pa àṣẹ ń dúró de kó dé ó bá ara mọ́ nísìn. Àti wà nínú ẹ̀. Ìgbésẹ̀ wo la fẹ́ gbé? How do we move the movement to get going just as they are preparing for their own 2023? Àwọn ò ní kó má prepare for 2023. But one thing in this year is we will not be stopped from doing what we need to do, especially creating the awareness. And what are the awareness? Àwọn kan ní àti ṣe awareness ó ti wà enough ó ti tó àwọn tó mọ̀rọ̀ awareness tí mò ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ ó ti yé yín. The awareness must now go up into all the rural area, you know, every part of Yoruba land. Like I said before we ended last year, online àti dàrú kò sọgbọ́n ẹ̀. But the bottom line now, which is the grassroots, is where we need to move the movement to. And ẹ̀yin tẹ́ bá kọ́kọ́ gbọ́ program nígbà tá a bẹ̀rẹ̀, I was talking about somebody that came after our father. And anybody that comes after our father, we will go after that person, regardless of whoever that person is. It doesn't matter. Ó ti ṣe wá lóore rí ni, ó fẹ́ ṣe wá lóore ni, because Yoruba nation ó ju gbogbo èèyàn lọ. And who is this person? Gbogbo wa náà la mọ̀ dáadáa. And that is Pelumi Olajengbesi, the lawyer that represented us for the 12 detainees and the +1 from the person that was just released from Ekiti. Everybody must have heard or you must have seen his article on the Punch newspaper after our father released a statement pé àwọn ò ní tẹ̀lé wọn Nàìjíríà mọ́ pé nípa election tó ń bọ̀ ní election tó ń bọ̀ tó máa wáyé láìpẹ́ yìí. Let me first show you his own headline of what his response. Fine, ẹ̀yin tẹ́ ẹ báyìí tí gbọ́. Let me first show you. You must have read it or you must not, depending on how you follow the news. Jọ ẹlòmíì ò tẹ̀ fi gbọ́ news in Nigeria kankan mọ́ rárá. Human rights lawyer Olajengbesi Pelumi cautioned Professor Akintoye on comment over Osun and Ekiti governorship election, says it is people's right to vote. He has his view and his opinion, just as millions of Nigerians does. But one thing, we will not sit here, regardless of whoever the person is, that will go after our father, Professor Banji Akintoye.
And just like any other groups as well, doesn't matter, whether it's Professor, it's Global Directorate, it's Ilana UK, America, Canada, Germany, it's YOV, YSM, YNN, and all those other groups. You must have seen this. He put this out. Pelumi Olajengbesi, human rights lawyer and one of the counsels to the detained Yoruba nation agitator Sunday Igboho Adeyemo, has reacted to a statement credited to Professor BANJI Akintoye that there will be no election in Osun and Ekiti State in 2022. Akintoye, a historian and the leader of Ilana Oodua worldwide, a Yoruba social political group, had on Friday said that there won't be any governorship election in any part of Yoruba land in 2022. Akintoye said the next elections the Yoruba will participate in will be in their own country after successfully seceded from Nigeria. The academia also noted that Adeyemo will soon be released from detention in Benin Republic, where he has been held since July last year. But Olajengbesi, tí gbogbo yín mọ̀ dáadáa, because he was the lawyer that worked towards the release of the 12, including a lot of Yorubas from around the world. Prayers, whether they are Amonisheshe, whether they are the Yorubas, whether they are the other tribes as well, but majority were Yorubas, Christian Yoruba, Muslim Yoruba, Amonisheshe Tiwantiwa, including monies, because it wasn't a free service. He never gave a free service. Every penny that he requested for was paid. But his response was, in a statement on Saturday, said that Nigeria practice constitutional democracy and no individual or organization can unturn these. Olajengbesi ló sọ̀rọ̀ sí. According to Olajengbesi Pelumi, while Akintoye's view does not portray what many are taking it to be from the surface, the position does not fully align with Adeyemo's belief. Kí ló mean by that? Kí ló mean by pé Adeyemo's belief? Ṣé Adeyemo ní ké a fẹ́ ṣe election ni? Àbí a fẹ́ Yorùbá nation? Ẹ bá ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀. Because kí ni belief Chief Sunday Igboho? He wants Yoruba nation. He believes in Ilana. He believes Morimbe Iyawa Alaja Irat ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Thank you very much. So ẹ sọ fún Pelumi Olajengbesi to keep his view without bringing himself as somebody, because he's representing us as a legal, and he's not the spokesman for Chief Sunday Igboho. Neither is he the leader or the lead lawyer for this Ilana Oodua, because mo mọ̀ pé Barrister Ojo òun ni lead lawyer. Tẹ́ ì bá mọ̀, Pelumi is not. Barrister Ojo òun ni ó ń lead gbogbo àwọn lawyer. And when messages like this goes out, we must also respond back to them. So, ẹ̀yin tẹ́ bá mọ̀, tell him to caution himself, especially lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Tó bá fi pé iṣẹ́ tó àwọn ń ṣe, àwọn ti conclude pẹ̀lú wa, and he can. Àìmọye àwọn tó ń gba, ìyẹn lè gba lawyer mi. We can get another lawyer. Yes, it's nothing to us. We pay him for his service, and that's it. But for him to be coming out, using, Yoruba nation, láti fi tita yín, àwa ò ní jókòó ká gbà yẹn o. We're not going to accept that. Like I always say, the Yorubas that do not believe in Nigeria, it is their view, it is their right. But we must continue to educate and tell them. Constitution wo ló ń sọ̀rọ̀ lé lórí? Ní pẹ̀lú mi sọ̀rọ̀ lé lórí. Okay, you might say, but constitution yẹn ló ń fi bá government fa wàhálà. No, àdúrà tiwa ló gbà lórí iṣẹ́ tóun náà ń ṣe lọ́wọ́ o. Kò ń ṣe pé view tiẹ̀ nìkan, wọ́n dẹ̀ náwó, ó dẹ̀ láwọn ìgbésẹ̀ oríṣiríṣi,
àti tí a lè sọ lórí social media táwọn èèyàn gbé. So it's not that pé law firm ló wá gbé gbogbo iṣẹ́ yẹn nìkan. No, gbogbo ọmọ Yorùbá ló gbé gbogbo iṣẹ́ yẹn o. But this is the response from the press statement released on behalf of Ilana Modua by Maxwell I hope I pronounce Adeleye, Maxwell Adeleye. This was yesterday, and let me read that quickly. Press statement: How we want to stop Osun-Ekiti governorship poll? Ilana Omo Odua says Abuja lawyer Pelumi Olajengbesi do not speak for Yoruba nation self-determination struggle, nor Chief Sunday Igboho. Saturday, January 1st, 2022. The general public should take note that an Osun State PDP leader, an Abuja-based legal practitioner, so Atimobiti Onfisi. So Pelumi is a leader and part of PDP. Àwọn adẹ́rìn àbá PDP ṣe èyí tó ṣe ní láti 1999 jàǹbá ló fi ṣe sílẹ̀ gbogbo Yorùbá pátápátá, apart from enrich themselves, their cronies, and make life miserable for our people. Make life more miserable than anything you can think of. Kò sílẹ̀ Yorùbá kan tí ẹ fẹ́ rí lẹ́nu nísìn tí ẹ ní rí ìbànújẹ́ níbẹ̀. Ìbànújẹ́ ló wà káàkiri gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. So if he wants to be a PDP person, ní problem pẹ̀lú yẹn kó o máa lọ ṣe PDP ẹ̀ but kó má fa kò ní any right lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation based again on the statement which I'm reading out as well today. The work of the Osun State PDP leader and Abuja-based legal practitioner, Mr. Pelumi Olajengbesi, do not speak for Chief Sunday Adeyemo Igboho. Neither is he involved in the Yoruba nation self-determination struggle. The work of Mr. Pelumi Olajengbesi, which the Yoruba nation self-determination struggle hired and paid him for, ends at defending the right of the oppressed aides and relations of Igboho arrested by the DSS on July 1st, 2021 in Ibadan, in Oyo State. Anything Olajengbesi said afterward is self-serving and should be considered as his own personal opinion. As our lawyer is supposed to speak to the public on our instruction. For the record, Olajengbesi is not involved in the Yoruba nation self-determination struggle. He has honestly made it clear in an interview that he is not interested in the Yoruba nation self-determination struggle because he believes in one Nigeria. That his own interest is to defend the oppressed and the voiceless, which we appreciate. We are now surprised that Olajengbesi is writing a New Year message to President Muhammadu Buhari on behalf of Igboho, lobbying indirectly the Nigerian government while attempting to paint the image of a tired Igboho. Now Olajengbesi is attacking our revered worldwide leader, Professor BANJI Akintoye, on social media. Mr. Pelumi Olajengbesi is a politician from Osun State with a strong interest in this year's governorship election. Please check your WhatsApp message and send you a message. Okay, Mr. Dayo, okay? You might want to give me a missed call. The message is maybe just give me a missed call. Just a missed call now. So that I'm not going to send message. For me, missed call, please. I believe you are speaking with me. Just give me a missed call. Lawyer Nigeria, senior advocate, clinical advocate. They all wait for the time. Okay, all right. Thanks very much. Okay, that's fine. Okay, I know who that is. That's fine. Mutili missed call. That's fine. Okay, Olasupo Ojo has also released a statement near Barrister Ojo. Okay, I'm going to read that out as well. Okay, Shegoni, thanks very much. Okay, Barrister Ojo not to release the statement. I'm going to read that out as well. But again, sorry, Kyle Sita, but Malati posting so the timeline you are in the fika. Once again,
mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ jíire tí ẹ ń fi ọkàn bá ètò ti tàárọ̀ yìí lọ. This is our first broadcast for the new year. Ẹ má bínú, I'm just trying to quickly post that statement tí Barrister Ojo tí mo ṣì ń sọ̀rọ̀ wọn nísìn tí wọ́n ti release so that a lè kà straight away tá a bá ti ń ka ti Maxwell tán, because we must make sure that we do not want anybody 2022 tó bá ń bá wa ṣiṣẹ́ tó dẹ̀ pé PDP ló fi bá ṣiṣẹ́ ó ní right láti lọ bá PDP ṣiṣẹ́ àjíyàn. Okay, mo ti post yẹn, so màá dẹ̀ lọ pick it up. So let's continue with this as well. Lẹ́ẹ̀kan sí adúpẹ́ lọ́wọ́ ẹjọ́ tàbá rẹni bá wa tó sáré get the MTN line. I need that urgently back home in Nigeria. Please do get in touch with me right now so that you can help us to credit that number. Number yẹn wà very urgent tí I need láti credit. Let's continue. Ọlá Jẹ́ngbẹ́sì for ìbò ni mo kàdé lẹ́ǹkan àti mọ̀ pé PDP person ni àní kó má lọ ṣe PDP. So PDP tàwọn ti ẹ̀gbọ́n ọ̀nkú Davido bàbá tó máa ń fi kùnjú káàkiri yẹn òun náà fi jẹ gọ́vnà. Bàbá jẹ gọ́vnà tán nísìn gbogbo owó Ọ̀ṣun state kákó lọ sí Amẹ́ríkà Davido alówó sí gbogbo àmà ṣe yọ̀tọ̀ mi ṣáyé náà ṣé bá ṣe fẹ́ ṣáyé náà nìyẹn. Nonsense and jagbajantis politics tó ti ń ṣe bọ́lá kàdé lẹ́ǹkan náà ẹ má bínú èèyàn wa. Okay, bíbá ni mo kàdé ẹ̀ highlighted. Mr. Pelumi Olajengbese is a politician from Osun State with a strong interest in this year's governorship election that Ilana Modua want to use the instrumentality of the law to stop. However, we are surprised he could widely unethical in his approach by choosing to use social media to attack Professor Banji Akintoye's New Year statement on behalf of Yoruba nation self-determination. Olajengbesi, for reason best known to him and those he's trying to impress, also attempted to link Professor Banji Akintoye to an act of violence, despite the octogenarian historian stating in his statement that the self-determination struggle shall toe the path of law and peace to achieve its aim. Let me explain this properly. I am KOIKIMEDIA. I'm different from Professor Banji Akintoye. Tèmi bá sọ pé a máa jà does not mean Professor Banji Akintoye sọ pé òun ló máa jà. Koiki ló sọ pé a máa jà. And I'm speaking as a Yoruba man that have the right, as a Yoruba person, just as Britain went to Nigeria, went to our land with some young boys, soldiers, and everything to fight, kill us, maim us, and then turn us into Nigeria. So tèmi náà bá sọ pé a máa jà. I am not saying Professor Banji Akintoye. So kí pẹ̀lú mi wá máa sọ pé bàbá wa Akintoye ló fẹ́ dá ogun sílẹ̀. Ṣé rí pé ọ̀rọ̀ yẹn ìgẹ́ta sí bí? Mo rò pé ẹ follow mi èèyàn wa. So just for clarity purpose. So Professor Akintoye has never said in anywhere pé ogun la máa fi gba Yorùbá nation. Èmi mọ̀ pé ogun la máa fi gbà. Ẹ̀yin lè máa disagree pẹ̀lú mi. Mo ti sọ pé Nàìjíríà big elephant ni. Bó bá ṣe wo olúkálukú ló ṣe fẹ́ pa á. Bí mi ṣe fẹ́ parí yẹn lèmi ṣe ń sọ yẹn. Ẹ lè disagree pẹ̀lú mi, that's fine. A máa jà ní pé àníjà yẹn lọ tuntun ìdànù. Èmi lèmi sọ yẹn nítorí pé ìjà ti wà already. Àwọn Fúlàní ti gbógun wọlé. Gbogbo èèyàn ló mọ̀ yẹn. Amẹ́ríkà tó sọ fún wa pé àwọn Fúlàní tó ń pààyàn, àwọn terrorists wọ́n ti wà nínú ìlú wa. So kíyàn kan ṣe àwọn sọ pé Koiki wo ló fẹ́ gbógun wa? No. Ogun yẹn ti wà nínú ilé already. Bá ṣe fẹ́ defend ara wa pẹ̀lú ìkan ìbílẹ̀ tiwa. Which we have the right gẹ́gẹ́ bí Kristẹni àti Mùsùlùmí náà ṣe lè fi tiwọn náà jà bá ṣe máa jàjà yẹn nìyẹn. Let's continue. For clarity purpose, the decision to boycott and do everything within the ambit of the law to stop the Osun and Ekiti State 2022 governorship election was taken by the Congress of the Yoruba Self-Determination Group on the 22nd of December 2021. Our argument is that with a valid constitutional force majeure and notice of constitutional grievances already declared in line with the United Nations and African Union Charter on People's Rights, with which Nigeria is a signatory to, the 1999 Constitution, which the Nigerian government want to use to conduct the election of Osun and Ekiti, has already been invalidated. Constitution is fraud. Constitution is biased.
gbogbo èèyàn ló sọ, gbogbo èèyàn ló mọ̀ yẹn. So ibo ni Pẹ̀lúmi ti wá rí pé bàbá sọ pé a fẹ́ jà, so kó careful ààrẹ. We resolve to approach the court within the jurisdiction of Ekiti and Osun State to put our democracy into the test end. The basis of the declaration from Professor BANJI Akintoye that there will be no governorship election in Osun State in 2022. Olajengbesi Pẹ̀lúmi is the one eating up the politics, not Akintoye nor Ilana Ọmọ Oòduà. Therefore, Olajengbesi Pẹ̀lúmi shall be held responsible should anything happen to Professor BANJI Akintoye or the leaders of the Yoruba self-determination struggle. We are just trying to explore the constitutional avenue in the fight for our inalienable right for self-determination. If Olajengbesi Pẹ̀lúmi has no interior motive, the best standard practice is for him to call Professor BANJI Akintoye or the head of the legal team, which he is not. Pẹ̀lúmi is not the head of the legal team. The head of the legal team of the Yoruba Nation self-determination struggle is Barrister Olasupo Ojo. Ṣé ẹ gbọ́ mi dáadáa? Tẹ́ ẹ bá mọ̀ lénìí, ẹ ti mọ̀ nìyẹn. Ẹni tó jẹ́ the lead fún Yoruba Nation legal òun ni Barrister Olasupo Ojo. For clarification, instead of rushing to the social media to impress àwọn oníkùbẹ̀m̀bẹ̀m ẹ̀gbọ́n àti ọ̀nkù Davido tó náà fẹ́ jẹ gọ́vnà tó ti ń jẹ látijọ́ ẹ̀ tí Arẹ́gbẹ́mugbó tí gbogbo wọn ń jẹ tí kò láǹfààní kankan tí kò lálùbáríkà fọmọ Yorùbá kankan rárá, gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá. Bẹ́ẹ̀ ni ìyá mi Mojí Adésanyà, lawyer Olajengbesi must withdraw his allegation against Akintoye. Kò síbi kankan, I can sit here and say it categorically, kò sẹ́niwẹ̀ tí bàbá Akintoye ti kódà wọ́n sọ fún mi internally àbí níta àbí níkọ̀kọ̀ pé Koiki ẹ lọ máa sọ pé ẹ máa dọ́gun sílẹ̀. Èmi ni mò ń sọ yẹn, gbogbo ẹnu mi dẹ̀ gbà. Tóyìnbó bá ní pẹ́nu mi ò gbà kọ́ wá sọ bẹ́ẹ̀ fún mi. Èmi ni mò ń sọ yẹn, mo ní right gẹ́gẹ́ bí nígbà tí òyìnbó fẹ́ lọ invade Iraq. Ìbí báyìí lọ ti sọ fún wa pé Iraq ń kọ́ ó ní chemical weapon. Èmi ni mò ń sọ yẹn Ọláyọmí Koiki, not Professor BANJI Akintoye. Látijọ́ tí mo ti ní a máa jà, bàbá òun rán mi níṣẹ́ kankan. Èmi ni mò ń sọ yẹn. Èmi ni mò ń sọ yẹn. Anyone perpetrating or planning violence is not one of us. We want to assure one Nigeria gang that we will lose in Nigerian court. We shall take our case to ECOWAS court or even the International Court of Justice. It is no retreat, no surrender. Signed, Maxwell Adeleye for Ilana Ọmọ Oòduà. Ẹ jẹ́ ká wá padà sí again. Mo ti kà ti Barrister Ojo yẹn, but ìyẹn ṣẹ̀dọ̀wọ́ mi náà ní sìn ni. So let me refresh. Once again, adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń bá wa lọ. Mo rí bẹ́ẹ̀ ìyá wa Ọ̀jọ́ra Elizabeth, Fọlárìn, Levinetti, thank you very much. Vicky James, bẹ́ẹ̀ ni mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa. Òjò Kẹ́ńkẹ́, mo kí yín ti àwọn ẹ̀gbọ́n mi ní Manchester, ní Hull, ní gbogbo ibikíbi tó lúkálukú wa wà. Ẹ dá sáré ka press statement ti Barrister Ojo náà, ká gbọ́n tí àwọn náà kọ sí ìta fún wa. Press statement, Barrister Olasupo Ojo, Director, Yoruba Nation Self-Determination Struggle Legal Service. Carpet Abuja lawyer Pẹ̀lúmi Olajengbesi for attacking Professor BANJI Akintoye over the No Ekiti Osun governorship election statement. Says no true self-determination advocate will support election in any part of Yoruba land under the fraudulent current 1999 Constitution of Nigeria that is a pain, is a mystery, is the fire that is killing you in Nigeria. The evil, the witchcraft, the gbogbo things tó affect yín látòkè délẹ̀ tí ẹ fi ṣoríire is that 1999 Constitution plus the 1914 amalgamation, and that is the reason why we are saying no election in that fraudulent Nigeria country that was put together by Great Britain. Let's continue. Says no true self-determination advocate will support elections in any part of Yoruba land under the current 1999 Constitution of Nigeria. Pẹ̀lúmi Olajengbesi action, a breach of agreement, trust and ethics. Pẹ̀lúmi Olajengbesi, while condemning Professor BANJI Akintoye, spoke with both sides of his mouth. Ẹni táwa fún lọ́wọ́, kí ló pé kò mọ̀ pé ìyá wa lè ń ṣàdúrà lọ́tún lọ́sì, ẹlòmíì láti jọ́ tó ti kọ́ àwọn èèyàn lọ ti wà nínú àwẹ̀. Àdúrà wa gbà nípa pé a lo òun. Kábà lọ anybody náà, result náà la máa gba. Ṣé wọn mọ̀ kábà jẹ́ àwọn ọmọ pé result là ń fẹ́ ni?
result máa jáde. So it's not because we use him as a person. We could have used anybody and that result will still come out. Èèyàn mélòó ló mọ̀ Pẹ̀lúmi Ọlájẹ́ngbèsì as at January? Èèyàn mélòó ló mọ̀ as at February? Èèyàn mélòó ló mọ̀ as at April? Àwọn tó mọ̀ wọ́n mọra wọn nínú politics tó jọ ń gbára wọn tó jọ ń play ní Nàìjíríà pẹ̀lú àwọn kéèsì tí gbogbo jọ ń ṣe. But nígbà tó gbé àwọn ọmọ ní ọ̀dọ̀ Chief Sunday Igboho, that is when everybody knew him. And he has been very good. There's no doubt about that. But for him to tell àwọn ọmọ Yorùbá tó ń dáwó ní gbogbo àgbáyé ní kọ́bọ̀kọ́bọ̀ ní gbogbo owó tá ń dá pé ntí bàbá wa Akintoye sọ yẹn ọ̀rọ̀ rúrùn ni. Who the hell is he? Ta ló wú? Kí lè mú wájú òkò tí mò ń ṣe wàhálà fún? Màá wá nítorí pé ìjọba bá wa gbà wọn yàn sílẹ̀ ọ̀fẹ́ ló ṣe ni. Àwa tá à ń ṣiṣẹ́ gan lọ́tún ló sì gan sẹ̀. Iṣẹ́ tóun náà ṣe yẹn náà irú ẹ̀ làwa náà ń ṣe. Ìyàtọ̀ ló kàn sí àtọ̀ síra wọn ni. Kò dẹ̀ tí dé stage ni tó bá dé stage ọlọ́pàá ò ní lè mú yàn kankan mọ́ ní Nàìjíríà. Ẹ lọ kọ́ sílẹ̀ lénìí. Ó sì ń bọ̀ ni. Ṣèbí gbà EndSARS níbo làwọn ọlọ́pàá wà? Aṣọ lé ló ń wọ̀ jáde. Tó bá dé stage yẹn gbogbo èèyàn ọmọ tẹ́ ń pariwo pé DSS kìnnìkan kò ní sí gbogbo yẹn mọ́ because the whole Yoruba land will say enough is enough. Ẹ jẹ́ ń yọ bàbá wa tó ṣaláìsí kúrò kẹ́lẹ̀ máa rí nǹkan tí mò ń ká dáadáa bí akílẹ̀ reduce ẹ̀ díẹ̀ ni. Àṣà mọ̀ pé bàbá àwọn ti lọ́n ti wọn nígbà tá ní kọ́ bá wa dá sí wọ̀ dá sí kọ́ lọ́n fọ̀run kẹ́wọn àwọn tó kù náà kọ́ tètè yára. Àbọ̀rọ̀ mi ò yé èèyàn ọmọ Yorùbá àbí nǹkan tí mo sọ ṣé tí mo sọ ṣé bí a kì í fún yín láyè kẹpẹ wọlé kí la gbé kí la jù kí la gbé kí la jù. Ok, ṣé èèyàn kan béèrè account number wa ni fún top up. I need the top up yẹn ASAP ẹjọ èèyàn tí ẹ bá lè bá wa ṣe top up. Ẹ wá dẹ̀ pẹ́pẹ́ fi náírà sí àkáǹtì yẹn náà ni àkáǹtì yẹn òun ló ń scroll lábẹ́lẹ̀ yẹn First Bank ẹ bá wa fi ṣe kí a lè sáré nílò. I can buy it from my own account, but tàbá ní náírà ni àní béèrè lọ́wọ́ yín. Ẹ gbọ́n sókè àwọn ìyá wa ẹ bá ń sọ̀rọ̀ àbí nǹkan tí Koiki ń sọ àbí ṣé mò ń ṣí sọ ní. Ìyá mi. Ẹ káàárọ̀ o. Àbí ọ̀sán láwa mo mọ̀ pé bí ẹ lọ́bi ṣe. Ṣé mò ń ṣí sọ ní tí Pẹ̀lúmi tó ń àtáàkì wa. Mi mà dẹ̀ tí wo ṣó yẹn. Ok, ẹ kọ́kọ́ lọ gbọ́ ṣó díẹ̀ sí kẹ́ tó padà wá pé ìbáyín gbà yẹn our life. Màá wò ó. +4475 ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ máa tètè wá jẹ́ ká tètè wá sọ̀rọ̀ ẹni tó ń pè láti UAE ẹ mute tó bá yẹ pé bá tó fẹ́ pè wọlé o because a lè máa pariwo yẹn àti sọ fún yẹn tó bá ti ń pè wá àti ní kẹ́ mute mo tún ń gbọ́ ní background ẹ gbóhùn sókè. Hello Mr. Koiki ẹ kú iṣẹ́. Àwa ni ẹ mọ̀. Pẹ̀lúmi Ọlájẹ́ngbèsì àti ìlọ́pẹ̀ tó lòun jẹ́. Kí la gbé kí la jù. Ẹ jẹ́ lọ bá yín mú picture jáde fáǹfààní àwọn tó bá mọ̀. Èmi tí mo bá yín sọ̀rọ̀ èmi Pẹ̀lúmi Ọlájẹ́ngbèsì Tọ́pẹ́ Ọlájẹ́ngbèsì bàbá wọn ni olùsọ ṣọ́ọ̀ṣì mi tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ni o. Tó ti yé yín. Àgbọ̀yé mà. So àmọ́ dédédédé ẹ̀fún ẹ̀ ní Tọ́pẹ́ òun ní Tọ́pẹ́ Ọlájẹ́ngbèsì tó kọrin. Àmọ̀dé ọmọ ọ̀kadẹ̀ ni wọ́n ọmọ ọ̀kadẹ̀ side water side. So tó bá rò pé bóyá pé torí òun ti jẹ́ lọ́ọ̀yà àwọn èèyàn ti òun ti àrà yìí kó ṣọ́ ààrẹ yìí. Kò sẹ́ni tó kó sí Yorùbá nation ó ti tẹ̀lé PDP ẹ̀ lọ ó fẹ́ jí láyọ̀ tó sùn kalẹ̀ jẹ́jẹ́ òun ni Pẹ̀lúmi fẹ́ jí. Tó bá dẹ̀ jí kò ní lè dúró nílẹ̀ Yorùbá kò ní lè dúró níbi kankan sórí ẹ̀ dá àwọn àtàwọn tá a ní. Ṣé Akintoye jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ rẹ̀ ó lè rí bàbá tiẹ̀ ó máa sọ fún bàbá tiẹ̀ ó máa bá bàbá tiẹ̀ sọ̀rọ̀ bàbá òun fẹ́ ló kúlẹ̀ bí Akintoye tó ṣe jẹ́ pé àwọn ipa tí àwọn olùsọ àwọn fake pastor tí wọ́n kó nínú ayé àwọn ènìyàn nílé. Ẹ jẹ́ ń lọ wá picture jáde fún ìkẹlẹ̀ ẹ má sọ̀rọ̀ lọ ìyá mi mò ń gbọ́ yín. táwọn ipa tí wọ́n kó nínú ayé àwọn èèyàn nílé kó ṣọ́ra gidi gan-an Pẹ̀lúmi Ọlájẹ́ngbèsì kó láì tí ẹlẹ́ kó ṣọ́ ara ẹ̀ gidi gan-an mo mọ̀ pé ó wà lórí show gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn kó ṣọ́ ara ẹ̀ gidi gan-an kò sẹ́ni tó ìbẹ́jẹ̀ tí Yorùbá nation you work for us I will pay you money period ó dẹ̀ bá tiẹ̀ lọ nìyẹn à ń sọ̀rọ̀ wá sọ pé wọ́n fẹ́ jogun sílẹ̀ ogun tí sínú rẹ̀ tẹ̀lẹ̀ tó ń rèpọ̀ àwọn èèyàn tó ń pa àwọn èèyàn lọ́nà pa àwọn èèyàn kò tí sókun ní orí ẹ̀ ò pé orí ẹ̀ ẹ máa bẹ́ tó. Ẹ ṣé gan ni ẹ̀yin ará alẹ́ màá bá mi dá sí o kó má jẹ́ pé kó má ní Koiki ẹnu ẹ ló gbọ́rọ̀ ẹnu ẹ lẹ́kọ́ ti gbọ́ ẹ jẹ́ kẹ́yìn náà kí n lè gbọ́ tọ̀dọ̀ tí ṣé àjọ wà nídìí ṣe àbí mo bàbá mi ìyá mi ṣe àbí ìyá mi ṣe ẹ bá mi dá sọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ ìyá mi o.
ẹ kú iṣẹ́ o. Àwa ni ẹ máa. Àwa ṣe ń jí bí mo ṣe ń ṣí Facebook náà ni mò ń gbọ́ nǹkan tẹ́ ń sọ. Nǹkan tí Ọlájẹ́ngbésí àbí kílẹ̀ ń pè é sọ yẹn ó ya èmi lẹ́nu, mo dẹ̀ mọ̀ kó máa ya gbogbo èèyàn lẹ́nu. Mo rò pé wọ́n ti gbówó fún un, ó ti gbà bọ̀dé, ṣùgbọ́n Ọlọ́run ò ní gbà fún wọn. Bí àwọn politicians bá tẹ̀ ń sọ̀rọ̀, èmi ò rò pé ó yẹ kó ti ẹnu lọ́ọ̀yà tó jà fún wa tá à ń pírẹ́sì tó jẹ́ pé Yorùbá nation ló gbé síta ló jẹ́ kán mọ̀ ó kù díẹ̀ káàtó Ọlájẹ́ngbésí nǹkan rádaràda ló ń sọ fún bàbá wa yẹn o bóyá jáwọ́ nínú àpọ̀ tí ó yọ o. Tẹ́lẹ̀ mo ìdérò tó ti ń sọ pé kán má ṣe protest kán jẹ́ kí Sunday Igboho jáde nǹkan kan gbogbo ìgbà tó yẹ kán máa múfù pé wẹ̀ẹ́ nǹkan tí wọ́n ṣe sí Sunday Igboho pé kò dáa ó ń pẹ́ẹ́sì àwọn tó ń ṣe àwọn warriors ó ń pẹ́ẹ́sì wọn dáhùn pé kán má protest ó ti gbowó. À ń gbọ́ yín màmá, à ń gbọ́ yín mà. Ó ti gbowó ni ó ti gbàbọ̀dé o but Ọlọ́run ní gbà fún gbogbo àwọn ọ̀tá Yorùbá pátápátá lọ́lọ́run máa pa wọ́n lẹ́nu mọ́. Ọlọ́run máa pa wọ́n lẹ́nu mọ́ èyí tí ò bá dẹ̀ gbọ́ Ọlọ́run máa mú wọn kúrò náà ni. Lágbára Ọlọ́run àgbà Yorùbá nation wọ́n ń ṣe lásán ni Ọlọ́run á máa ràn yín lọ́wọ́. Nínú 2022 ti dá bẹ̀rẹ̀ lágbára Ọlọ́run ọ̀rọ̀ wa yóò dayọ̀. Gbogbo gúrùpù àwọn Ọlájẹ́ngbésí àbí kílẹ̀ tí Ọlọ́run máa dójú tì wọ́n. Ọlọ́run á dá yín sí àti bàbá wa. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ṣiṣẹ́ lọ́sàn-án lóru pé ká lè gba Yorùbá nation Ọlọ́run á máa fi iṣẹ́ ṣọ́ yín á dẹ̀ gbà lágbára Ọlọ́run. Ọlọ́run á fún bàbá wa náà bí gbogbo. Ẹ ṣé o. Bó kí gbogbo ẹ̀yin yá wa ẹ̀yin bàbá wa tí ẹ wà ní Canada +44759450 ẹ tó ń pè ẹ̀gbọ́n sókè ṣé wọlé àbí kò wọlé ó dà kó já lórí ìbètè ẹ já padà lọ sí Abẹ́òkúta ẹ̀gbọ́n sókè láti Abẹ́òkúta òkè lọ́hùn. Mo gbọ́ ọ̀rọ̀ kan nísìn nípa ọlọ́yà Pẹ̀lúmi Ọlájẹ́ngbésí. Òun náà ní kèmí kọ́ ni mo sọ òun náà lélẹ̀ táwọn orí péjì ẹ̀gan ni mo wà báyìí nísìn orí Facebook page wọn ni mo wà báyìí à ń gbọ́ yín. Lórí péjì èmi rò wípé kó tó di pa fẹ́ máa. Ó ti wà ní kò ń ṣe lórí péjì wọn ó ti wà nínú punch paper ó ti wà ní gbogbo pépà àgbáyé gbogbo pépà Nàìjíríà ti gbé kò ń ṣe pọ́rọ̀ mo kàn lọ sórí Facebook page wọn ni mo sọ ó ti wà ní gbogbo pépà Nàìjíríà o. But kí ló fẹ́ fa gbogbo yẹn? Ṣé ẹni yẹn ṣé kò nírònú ni àbí kò rórí wò pẹ̀lú gbogbo iyì àti orí yìí tó ti gbà? Ṣé nǹkan tó wá fẹ́ fi gbẹ̀yẹn nìyẹn? Kò yé mi o. Ó yẹ káwọn tó bá mọ̀ tó bá súnmọ́ kí wọ́n ṣe kí ni kí wọ́n pè kí wọ́n bá sọ̀rọ̀ o. Then Mr. Koiki mo fẹ́ sọ nǹkan tó wà very very important torí pé a gbọ́dọ̀ kíyèsára dáadáa because ẹ rí pé gbogbo ọmọ Yorùbá lápapọ̀ wọ́n ti fọwọ́sowọ́pọ̀ wọ́n ti gbàdúrà wọ́n ti ké pe Ọlọ́run Ọlọ́run sì ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ó sì ti wà lójú iṣẹ́ lọ́lọ́ba ìtorí ọdún tàwa yìí ọdún ẹ̀san ni. Now àwọn èèyàn wa kan wà tó yẹ pé wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ sí àwọn pastors kan ẹ jọ̀ọ́ ẹ bóyá kí wọ́n kíyèsára pẹ̀lú láti máa sọ̀rọ̀ sí wọn. Because ṣẹ́rí Bíbélì sọ ó ní ká má ṣe ṣe ẹni àmì irú mi níbi ká sì má ṣe sọ̀rọ̀ òdì sí. Táwọn pásítọ̀ wọ̀nyí gbogbo nǹkan tó lè kàn máa ṣe Ọlọ́run wà á bọ́ lọ́rùn níbẹ̀. Kò sẹ́nìkan ẹnìkan ò lè sáré kọjá bó jẹ láéláyé but ká kíyèsára ká má bàa fẹsẹ̀ kọ lára wọn lára àwọn àfáà wa lára àwọn lèmọ́mọ́ wa àti lára àwọn pásítọ̀ wa. Àtàwọn babaláwo gbọ́sẹ̀ ẹ ṣe gan ni ẹ já padà wá sí UK lẹ́ẹ̀kan sí ẹ ti wọlé ẹ mute background ẹ ti wọlé ẹ mute background straight away ẹ̀gbọ́n sókè. Hello àti mute hello. À ń gbọ́ yín. According to bí ṣe pè yín lánàá wípé àwọn tó wà ní Nàìjíríà tó ti jẹun yó wọn ò mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú àwọn tó ti jẹun yó. The same thing yìí òun kan tí lọ́ọ̀yà yìí sọ òun ti jẹun yó sí ẹni tó ṣẹ̀ṣẹ̀ dé látẹ̀kọ́ lánàá ti fi pè yín the same thing náà àwọn náà ti jẹun yó gbogbo ẹni tí Yorùbá nation kò bá wọn o. Ọ̀rọ̀ mi ò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ ṣé gan ni alàgbà wa tí wọ́n pè wọlé ẹ mọ̀ pé mò ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan ẹni tí ọ̀rọ̀ yẹn kọ̀ gangan náà ló pè ẹ já sáré ka statement tí bàbá wa Barrister Olasupo Ojo is the director Yoruba Nation Self-Determination Struggle Legal Service and a message back to Pẹ̀lúmi +229 ìlú wo nìyẹn ná ìlú wo ni 229 hello ṣé Benin kan nìyẹn ṣé Benin Republic kan ní 229. Hello ẹ káàsán.
ariwo pọ̀ níbi tẹ́ wà yẹn o ariwo pọ̀ níbi tẹ́ wà yẹn ariwo pọ̀ ẹ lè máa pè wá tí ẹ wà ní àárín bí ariwo pọ̀ níbẹ̀ yẹn náà ẹ consider pé àwa gan manage tó wà níbí báyìí mo make sure pé àwọn ọmọ gan ṣe à ń control wọn káwọn tó wà máa gba kọ́ọ̀lù tí ariwo ẹ tó máa wá disturb wa rẹpẹtẹ má bínú nǹkan mọ̀ ẹ́ gan gbọ́ gan ariwo ẹ ti pọ̀ jù à ń manage ẹ ni so ẹni tó bá fẹ́ pè ẹ bá wa control noise tí lọ́dọ̀ yín lọ́hùn so hello gbóhùn sókè káàbọ̀ sórí ètò. Àwọn alálẹ̀ a máa tù mí lẹ́yìn ta o. láṣẹ Èdùmàrè. Àwa la máa borí wọn lágbára Elédùmarè. èyí tó ṣọ́ọ̀jù ni ẹ confam. Nǹkan tí mo kàn fẹ́ sọ ní ètò yìí ní ọ̀sán yìí ni pé gbogbo whatever tí àṣírí tí ò bá máa túbú wa lọ́wọ́ mi ò sí fẹ́ kí a fi ṣe ìbínú nítorí pé ọdún ẹ̀san ni ọdún tá a wà yìí. Bọ̀dá mi ò àwọn dàrẹ́tìrè àbí ẹ má bínú ẹ̀kọ́ mi lórí ìbò mi ò gbọ́ ni bọ̀dá mi ó dẹ̀ máa ń sùn yìí. Wọ́n ṣe àdúrà kan no stop làdúrà yẹn bọ̀dá mi àdúrà yẹn ò ní lọ lásán. Bẹ́ẹ̀ni ẹgbẹ́ ká wo nǹkan tó máa bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣẹlẹ̀ láti sìn lọ. Elédùmarè á tù wá nínú. Gbogbo wọn tí wọ́n ti gbìyànjú láti sin ọ̀tá tí gbogbo wa ta bẹ̀rẹ̀ blọ́ọ̀gù ilé tọ́kù tó ti gbìyànjú láti sin ọ̀tá fún wọn láàrin. Gbogbo wọn bẹ̀rẹ̀ sí ní kúkú ẹ̀sìn láti sìn lọ. Ó ṣe máa jẹ́ nìyẹn ṣe ti tó ìṣòkòdá mi ẹ̀kọ́ ètò. Ó ṣe gan ni. Saheed ọmọ bọ̀tá nìyẹn tí gbogbo yín mọ̀ dáadáa. Ẹ jẹ́ kí wọ́n tún sọ nǹkan kan fún gbogbo wa ká tó máa bá ètò yẹn lọ. Mo mọ̀ pé oríṣiríṣi awuyewuye mò ń bọ̀ yín tẹ̀ ń pè tí bá ti fẹ́ show voice mi tó full dáadáa ni máa ní kẹ́ ṣe sùúrù kẹ́ lè rí mi dáadáa at expression. I can understand that so many things ó ṣẹlẹ̀ ní 2021 moving forward ní 2022 nǹkan míì máa dùn wá gun inú egungun nǹkan míì máa dùn wá wọnú egbò but for the love of Yoruba nation tá gbé dání ẹ jẹ́ ká tètè move forward nísìn and I'm not joking kò sẹ́ni kankan nù wa àwa àmì lè má sọ síta bò kó dùn wá wọnú egbò kó dùn wá wọnú egungun èwo tún ni breaking news o kí ni breaking news yẹn o ká tètè gbọ́ o Mr. Ibrahim Fatoye ẹ kò sọ pé breaking news àmọ́ tí ó jẹ́ breaking anything can break news so àbọ̀rọ̀ mi ò yé yín gbogbo yín tẹ́ ń gbọ́ ó ṣe gan ni Adépọ̀jù bẹ́ẹ̀ ni bẹ̀rẹ̀ ní 229 mò ń bọ̀ èyí tẹ́ ń pè gbogbo yín náà ni mò ń rí kọ́ ní ṣé breaking news ni Olúbàdàn is dead mo arákùnrin yìí wà ṣẹ̀ṣẹ̀ kan data yín ni ìyẹn lẹ wá ní breaking news ó dá breaking news fáwọn tó ì tí ì gbọ́ ṣá níta tí ń sọ bọ̀ láti almost àti wà lórí ètò nísìn àti lo wákàtí méjì ó dá breaking news náà nínú anyway àbọ̀dọ̀ mi ò yé yín nísìn ìyí tí mò ń sọ yìí wà very very important individual groups of people let us allow okay àwọn ará Amẹ́ríkà ṣe ń dìde ní èmi gan tí mo jí gan nìkan bí aago márùn ságo mẹ́fà ni mo kọ́kọ́ ti rí pé ilé ń jó rẹpẹtẹ ní parliament wọn ní South Africa ń bẹ ọdún ẹ̀san ni kò ṣe Nàìjíríà nìkan ọdún ẹ̀san ni let us just look into different things that will be happening so èyí tí mo fẹ́ sọ gangan ni pé for us to move forward especially nígbà tá à ń bẹ Ọlọ́run lóríṣiríṣi ọ̀nà oníṣẹ̀ṣe mùsùlùmí kristẹni we must allow gbogbo pain tí ó ṣẹlẹ̀ ní 2021 tá bá carry along nísìn ó máa fún wa ní hiccup lọ́nà ó máa fún wa ní kí ni mo pè ó máa fún wa ní hiccup nǹkan míì wà tó máa ti dùn wá gan pa yìí gbà suppose but for the love of ìfẹ́ ta ní sí Yorùbá ìfẹ́ ta ní sí Yorùbá ẹ mọ̀ pé ìfẹ́ tí olóyè ní sí Yorùbá nísìn ìhun ni tó ń torí ẹ̀ move sí ibi tó wà yẹn nísìn because he could have give up he could have said no wọ́n ṣe mọ́ tó bá ní wọ́n ṣe mọ́ nísìn it would have been very easy for the government to your corner is Olúbàdàn dead the second time no it's still the first time so mo ń bẹ̀ gbogbo wa ni ẹ̀yin tẹ́ pè láti Belgium direct
ẹ máa pè padà ẹ ṣe sùúrù. So mò ń bẹ gbogbo wa ká fi ọwọ́ wọnú, ká jẹ́ kí ọdún yìí ká ṣe sùúrù gan pẹ̀lú ra wa moving forward. Wọ́n fẹ́ bá nǹkan jẹ́ ní last year àyànkù díẹ̀. Ọlọ́run ló fún wọn ṣe. Kò dẹ̀ ń ṣe àwa, àwọn tó ò fẹ́ jẹ́ kí ẹnu wa kókò síra wa. Àwọn ni wọ́n ṣiṣẹ́ yìí. And everybody knows that. Ìyẹn lẹ ti máa wáyé máa rẹ̀pọ̀rọ̀ mídíà ni mo sọ. No. Kódà group by group, individual, ìjà ti lọ rẹpẹtẹ. Bàbá mi kan ló dẹ̀ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yẹn kó conscious mind mi láàárọ̀ ẹ̀. And I can mention his name, Mr. Babawa Abel Atunramu. I won't mention the name of those that he said that he's just forgiven. Moving forward. Wọ́n pè mí lánàá. Wọ́n ní Koiki, mo ní di nọ́mbà báyìí. Jọ àwọn nǹkan báyìí tàbí. So let us, àwọn mọ̀ pé ó difficult. But for the love, ìfẹ́ ta ní sí Yorùbá, kò ń ṣe ìfẹ́ ta ní sí Koiki ni mò ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ ní sí ìfẹ́ ta ní sí ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ jẹ́ n lọ sí Benin Republic padà lẹ́ẹ̀kan sí bóyá ariwo yẹn máa dínkù díẹ̀. Hello, Mr. Koiki. Ó bẹ́tà díẹ̀ nísìnyí, ẹgbọ́n sókè. Hello, ẹ kú ètò. Ètò nìyẹn. Problem tá a ní nìyẹn. Ṣé tún gbọ́ broadcast yẹn again ni? Hello. Alàgbà tó ń pè wá, ẹ jẹ́ n yọ kúrò ní speaker. Kílè. Hello, alàgbà. Hello, sir. Hello, ẹni tó ń pè wá, ẹ sọ̀rọ̀ mọ́. Machine. Àmúyá nẹ́tíwọ̀kì ni. Hello. Hello, ẹni tó ń pè. It's not talking. Ṣé ẹ ń wo broadcast yẹn nínú another device? Ṣé ẹ tún wò mí nínú? Ẹ lè wo kí lẹ̀ ń wò mí fún ìgbà tẹ́tí bá mi sọ̀rọ̀? Báwo lẹ́yìn ṣe mọ̀ pé mo ti join? Èmi ti gbé kọ́ọ̀lù náà. Báwo lẹ́yìn ṣe mọ̀ pé ìbí mi lè mi gbé kọ́ọ̀lù ní ìbí mi control? Sẹ́yìn lẹ́ ń control ẹ̀ ní ìbí mi mú control kọ́ọ̀lù ní bíbá. Because bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn tẹ́tún wò yẹn, ó wà delay mo dẹ̀ ní ẹ̀lú ẹ mute yẹn completely. Ká lè gbọ́ yín. Àwọn náà fẹ́ gbọ́ nǹkan tá a ṣe ń sọ la ṣe ní káwọn èèyàn pè sórí ètò. Ṣùgbọ́n sí Nàdé máa ní kí n máa ṣe sùúrù gan. Especially ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Láti Benin Republic, ẹgbọ́n sókè. Ẹ ṣe ẹ kú iṣẹ́ takuntakun tẹ̀ ṣe Ọlọ́run ọba àdúró tì. Àmín Ọlọ́run. Ẹ̀mí Alhaji Tunde ni láti Benin Republic. Ẹ káàbọ̀ sà. Salamu alaikum. Ẹ káàbọ̀ sọ. Akin ẹ kú iṣẹ́ náà, ẹ kú ọ̀rọ̀ lò. So mo ń follow program yẹn láti àárọ̀ jẹ́ ti bẹ̀rẹ̀. Okay. Tí Ọlájẹ́ngbèsì tí ó sọ̀rọ̀ yẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Ó yẹ kí ó ti yé gbogbo wa pé ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ni. Nigerians tí wọ́n bá lọ wájú, tábà ti rí pé àwọn ẹnìkan ni wọ́n wà wájú, àwọn olóṣèlú yẹn gbọ́n gan. Wọ́n gbá débi pé kò sí ọ̀nà àgbọ̀ngbọ̀rọ̀ yìí tí wọ́n yìí lò. Wọ́n mọ ọ̀nà tí wọ́n gbà penetrate láti wọlé sí àwọn tí wọ́n bá mọ̀ pé wà nítorí pé kí ló jẹ́ kí n sọ lẹ́yìn ní pé nígbà tí ọ̀rọ̀ yìí kó tó dé stage ibi tó dé yìí, nígbà tí wọ́n block Chief Sunday Igboho sí Benin. Mo ti advise ní orí forum kan tó ń hard mi mọ́. Mo ti advise wọn pé kí wọ́n make sure àwọn ìgbésẹ̀ tí wọ́n lè gbé ìlú Benin, ìlú tó jẹ́ ìlú olófin ni wọ́n dẹ̀ respect òfin níbẹ̀. Mo advise wọn pé kí lọ́ọ̀yà Chief Sunday Igboho tí ó ṣẹjọ́ ní Ìbàdàn gbà yẹn tó fi ní kó lọ san 20 billion fún olóyè Sunday Igboho. Mo ti advise lọ́ọ̀yà yẹn pé mo advise wọn lórí fọ́ọ̀nù wọn pé wọ́n get in touch pẹ̀lú ẹ̀. Àwọn fáìlì bíi kéèsì tí wọ́n ṣe lọ́hùn yẹn rìpọ́ọ̀tì ẹ̀ tó jáde wọ́n fáìlì gbogbo ẹ̀ wọ́n lè wọlé wá síbí láti wá ṣiṣẹ́. Báwo lẹ ti mọ̀ pé wọ́n ti ṣe gbogbo yẹn ká má tó mú un. Under West Africa lájọ wà so wọ́n lè wá ṣiṣẹ́ ní báyìí. Now mo sọ fún wa tó bá gbé gbogbo àyàn àǹkà táwọn bẹ̀rẹ̀ ní kì í pé wọ́n rí àwọn ẹ̀jẹ̀. Ẹ jẹ́ n ṣàlàyé ẹni sùúrù bàbá mi ẹ má bínú Alhaji ẹjọ ẹ má bínú tí mo intervene torí pé kẹ́lẹ̀ tètè gẹ́ẹ̀tì ibi tí mo ti fi tẹ́ ń lọ. Ṣe rí ibi tẹ́ ń sọ̀rọ̀ lọ yẹn àti fáìlì àti kò ṣe fáìlì
bébì ṣe bá yín sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn president yín àbí bàbá ẹ̀ ṣe bá ń pè ní náà nìyẹn president yín òun ló di olóyè mú kò ní kankan ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ legal system yìí mọ́ ṣé gbogbo legal system yìí yẹn ó ti ẹni sùúrù sẹ àní gbogbo legal system yìí kò wọ́ọ̀kì mọ́ nísìn lórí kéèsì tí bàbá ti Sunday Igboho nísìn gbogbo àwọn jọ́ọ̀jì yìí wọ́n ti sọ fún wa pé president yìí nìkan ló máa gbàṣẹ láti fi sílẹ̀ that's all kípè ní so gbogbo pé kọ́ lọ mú fáìlì kan wá ẹ̀kọ́ ìyẹn kò wọ́ọ̀kì mọ́ nísìn. Àpò ń sọ ìsín ni mò ń sọ fún yín o nígbà yẹn ni o. Oh my God kí ni ìgbà yẹn àti nísìn àní báwo lè ṣe mọ̀ pé gbogbo kéèsì yẹn wọ̀ gbọ́n kan tí mo ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin ò sí ní background àwa táwa ẹ̀ ń bá spokesman sọ̀rọ̀ mo dẹ̀ ń fẹ́ láti ṣàlàyé kan fún yín ẹ̀ tún sọ pé nígbà yẹn nígbà wo ṣèbígbà tí kéèsì ti bẹ̀rẹ̀ náà láti ń rú gbogbo ẹ̀ papọ̀ pé ẹni tó ṣẹ̀ Nàìjíríà àti kó gbogbo evidence lọ sí Benin ẹ̀tún ní nígbà yẹn nígbà tó ń ṣe pé àwọn blogger mi lè ń pè ṣé gbogbo àwọn blogger tẹ̀ ń gbọ́ yẹn gan ṣé wọ́n fún yín láyè kẹ́pẹ́ wọn ni ẹ̀ ń bá spokesman sọ̀rọ̀ mo dẹ̀ ń ṣàlàyé fún yín ẹ̀tún ní nígbà yẹn àti ìgbà àti sí kí ni ìyàtọ̀ ẹ ti understand ní sí aláàjì ṣe rí àtìgbà yẹn bẹ́ẹ̀ ṣe rí nígbà míì tí ọ̀rọ̀ bá pẹ́ nílẹ̀ tí a bá pẹ́ lórí ìgbẹ́ ṣíkẹ́sí máa ń bá yẹn bẹ́ẹ̀. àní Nigerian Buratai ẹ mọ̀ pé Buratai Benin ló wà ṣe mọ̀ pé Buratai yọjú sí president yìí lẹ́yìn yẹn oríṣiríṣi àwọn tó ń lọ lóru àwọn olóru ló pọ̀ jù àwọn olórí burúkú tó ń rìnrìn òru tó pé plane wọn máa jábọ́ so it doesn't make any difference. Ìgbòho ẹni sùúrù ṣẹ́rí ìjọ tó fi ìyàwó sípò sílẹ̀ ìjọ tó fi ìyàwó ẹni sùúrù aláàjì máa fún yín láyè kẹsọ̀rọ̀ ìbí mi lè ní fẹ́ response ọkọ̀ tẹ̀ ń sọ nísìn torí pé ṣẹ́rí bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ nísìn àwọn ẹlòmíì náà ó lè máa ti mọ̀ pé kí ló bí àwọn ìgbésẹ̀ yẹn ló pẹ́ no ìgbésẹ̀ kankan pẹ́ ẹ má ẹ̀ka get a mix up wíìkì tó fi ìyàwó Ìgbòho sílẹ̀ ló yẹ kó fi Ìgbòho náà sílẹ̀ ìjọ tí wọ́n dájọ́ yẹn tó fi lọ títí di òru wọn ò ní evidence kankan mọ́ ìjọ yẹn lọ́yẹ̀kọ́ ti release Sunday Ìgbòho kó tó tí wọ́n sọ pé ìtorí pé ó wọ Benin Republic àwọn fẹ́ lọ ṣe background check wo lẹ fẹ́ lọ ṣe èèyàn sásà lẹ́ẹ̀mí ẹ̀ so gbogbo ìtẹ́yìn sẹ́yìn sọ pé yẹn nígbà yẹn kìnnìkan is irrelevant now what is important now is country yín Benin Republic president yín òun ló di Ìgbòho mú final kò ní kankan ṣe pẹ̀lú gbà yẹn ẹ bá tún ní kan mi tẹ fẹ́ sọ máa fún yín láyè. ọ̀rọ̀ ẹ̀ ṣe eléyìí tí a kàn fẹ́ sọ ni pé kò sí tí tọ́lọ́run dá tọ́lọ́run ní kápá lórí ẹ̀ ṣe nígbàgbọ́ lórí ẹ̀. irú béèrè wo nìyẹn ṣé mi nígbàgbọ́. tẹ́ bá ti nígbàgbọ́ lórí ẹ̀ kò sí gbogbo Ọlọ́run kò sí lẹ́yìn alábòsí ẹ̀yin olódodo lọ́lọ́run bẹ́ẹ̀ ẹni tí ó bá tó bá pretend bí ẹni pé òun ò mọ tó ń ṣẹlẹ̀ àbí òun ò mọ tó ń lọ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà yẹn lọ́sibá ṣe súnmọ́ Nàìjíríà tó we know what is going on there. àwa tí a wà bíbá yìí la mọ bí àwọn èèyàn ṣe ń kó bùkátà sí wa lọ́rùn téèyàn kan bá pè báyà ya yín máa jáde torí kò sí kankan tó fẹ́ ṣe pé wọ́n fẹ́ béèrè owó lọ. kọ́ọ̀lù kan àti gbé kọ́ọ̀lù kan nísìnyí báyàn lẹ́rù àti gbé kọ́ọ̀lù nísìnyí báyàn lẹ́rù. torí pé ìlú yẹn ò wọ́n kò ṣiṣẹ́. ẹ ṣe gan ni. so àti bẹ Ọlọ́run ní gbangba a sì tún bẹ ní kọ̀kọ̀ a mọ̀ pé ìyanu Ọlọ́run ó ṣẹlẹ̀ láìpẹ́ gbogbo àwọn tí wọ́n sì wà ní táwọn àbí àìbẹ̀ ìtọ́ka ṣe mi láàánú ni pé irúgbó bàbá wọn Ọbásanjọ́ torí pé ìgbà tí mo meet pẹ̀lú bàbá tí mo meet pẹ̀lú Prof mo á sọ̀rọ̀ kó tó di pé ṣíkú egun àti ẹ̀ tí mi láti sọ pé báwọn àti ìmúṣì fúngbà yẹn a sọ̀rọ̀ ńgbà yẹn mo dẹ̀ sọ fún ọ pé àwọn kan tán get in touch pẹ̀lú gbogbo àwọn professors ilẹ̀ Yorùbá pátá so wọ́n dẹ̀ get in touch pẹ̀lú àwọn kan mo make mention àwọn kan fún bàbá ńjọ yẹn àwọn bàbá yẹn títí dọ̀la wọ́n ní policy wọ́n sì remain lórí policy wọn. àwọn ní Dr. Saka Balogun from. ọ̀tọ̀ ni tí mo fẹ́ ṣe mo ti lọ kọ́ọ̀tì kọ́ ẹ̀yẹ́ má bínú. I think we got the message anyway. And let me say this again. Benin ló play. Okay, let me just allow him to complete. Ẹ ṣe ní kíákíá alàgbà because we need to move on as well. Okay. So ẹ ṣe ní kíákíá please. So adigunjẹ ti tọ gbogbo àwọn yẹn ni kò kọ lẹ́tà sí. Tí gbogbo ẹnu àwọn tí wọ́n lè bá àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn olóṣèlú tí wọ́n lè bá àwọn tí wọ́n wà ní ẹsẹ̀ kùkú tí wọ́n lè bá wọn sọ̀rọ̀ nìyẹn. Àwọn tí wọ́n wà ní outside the country ẹnu wọn kò
wọ́n sì ríran wọn mọ bí ìlú ṣe ń ṣiṣẹ́. Àwa tá a wà ní Benin nígbà yìí àmọ́ bí ìlú ṣe ń ṣiṣẹ́ gbogbo nǹkan wọ̀ bó ṣe yẹ kó wọ̀. Àwọn tó wà nílé wọn ọmọ tó ń ṣẹlẹ̀ gbogbo ohun tẹ̀ ń sọ èkó yé wọn. Ọlọ́run àjẹ́ kó yé wọn náà. Ọlọ́run àjẹ́ kó yé wọn náà. Wàhálà kò yé wọn tẹ́ bá lọ síbẹ̀ lẹ́mọ̀ pé kò yé wọn. Because ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò ní tẹ̀ sínú news wọn ìwo news wọn ìwọ̀n ọmọ kan tó ń ṣẹlẹ̀ á. Wọ́n bí wọ́n bá sà ti bára wọn tán bá ti jí tán bá bára wọn ibẹ̀ náà wọ́n bára wọn. But mo mọ̀ pé tọ́lọ́ ni ó ṣe. Láìpẹ́ láì jìnnà á sì gbọ́ èsì ayọ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run pẹ̀lú ẹ kú iṣẹ́. Ẹ ṣé gan ni bàbá mo dẹ̀ kí gbogbo ẹ̀yà ará ìlú Benin Republic nítorí pé ẹ yá lọ direct call láti location confusion location kí kò fihàn ní ìfọ̀kànbalẹ̀. Hello. Ẹ ti wọlé o ẹ ti wọlé ẹni tó ń pè wá ẹ ń gbọ́ra yín nìyẹn o ẹ ń gbọ́ra yín ni o. Ẹ mute the background yẹn ẹ ti wọlé ẹ mute the background yẹn pátápátá. Okay, sir. Ẹ kú ètò. Ètò ni ẹ bàbá mi ẹ káàbọ̀ sà. Ẹ rí lọ́ọ̀yà yẹn. Ó ti gbowó mi. Ó ti gbowó ok. Ẹ mọ̀ pé tẹ́lẹ̀ àwọn Yorùbá máa ń pa ọkọ̀ wọn ní orúkọ rẹ̀ sùn. Múlà pàtàkì pé kàn sọ náà fún ọbẹ̀. Wọ́n lé lórí owó àwọn Yorùbá wà nípa ìgbésẹ̀ padà. Wọ́n wá sọ pé owó ṣe pàtàkì jù orúkọ àwọn kó bàjẹ́ lọ. Ẹni sùúrù alàgbà mi ẹ má bínú bàbá mi Akim official má wà kàn pẹ̀lú àwọn tó ń pè bọ́ tẹ́mọ̀ pé sometimes you know anyway I understand what you're saying ẹ gbọ́ ààyè ẹ̀dẹ̀ tó ń pè wá. Okay so wọn wá mọ̀ pé orúkọ yẹn fẹ́ ló bá orúkọ yẹn ò ti bá wọn mọ̀ pé wọ́n fẹ́ bà orúkọ wọn jẹ́ gẹ́gẹ́ bí bàbá wa ọba ìṣẹ̀jọ́ orúkọ ẹ̀ ò sí wọ́n lè gbà orúkọ ẹgbẹ́ tó dára tó ti ẹ̀kọ́ mẹ́fà dábẹ́ nígbà tó ẹ̀ kó ti bàjẹ́ àwọn ọmọ ẹ̀ tó bá kú lẹ́yìn kan àwọn ọmọ ẹ̀ kò ní tó gbọ́ ní ìgbésí ọbẹ̀ kìkì ní kòtà fún tẹ́lẹ̀ gbà tí ẹgbà ní wọ́n yà fún àwọn ìdílé àwọn ìdálẹ́gbà ẹ̀ wà káàkiri ẹ̀ ó gbọ́ ẹ̀ jáde tó tọ́wọ́ ìnáwó kọ́ni ọwọ́ àwa ìdílé kò sí ẹ̀ láti rárá kò sí ẹ̀ bọ́ sí àpò jẹ́ lẹ́nu alápàtàkọ́lá ti gbọ́ lẹ́nu ọmọ alápàtàkọ́lá ti gbọ́ wípé ẹran dáadáa yẹn o gbọ́ ẹran ni kò níbẹ̀ rárá ọ̀pá orúkọ ààrẹ jẹ́ síbẹ̀ ní àwọn èèyàn ti pìtọ́ fún máa bẹ́tò lọ ẹ mọ̀. Ẹ ṣé gan ni bàbá mi thank you very much ẹ ṣé gan ni ẹ ṣé gan ni sir thank you very much. Kò dá jẹ́ olúwa dúró. Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣé gan ni sir. Ìyá dúró because bí tí mo mọ̀ pé olúwa ni ó ní iṣẹ́ wọ́n dàbí pé ẹ̀yin ẹ̀jẹ̀ program yẹn jẹ́ pé bàbá tí wọ́n pa ọ̀gbọ̀n orúkọ wọn. Ẹgbẹ́ wa nípa tó bá ọba ṣẹjọ́ ìṣiṣẹ́ lásìkò alágbádá ọba Bọ́lá Ìgè. Ok Bọ́lá Ìgè. Ẹ mọ̀ pé bíṣọ̀ yẹn ni ò mọ ẹni gbé wa wọ́n dàbí ẹ̀yin ní Abẹ́òkúta so ẹ̀bùn àtìgbà yẹn ni àwọn bàbá yẹn ti mọ̀ wípé. Ó yẹ fídíò bàbá Bọ́lá Ìgè máa play fídíò yẹn mo ti mọ fídíò tẹ́ ń sọ. Ẹ mọ̀ pé gbogbo nǹkan máa lọ máa resurface padà ni àwọn yẹn máa lọ máa padà sẹ́yìn pé ẹ mọ̀ pé irúfọ́ tá à ń ṣe nísìn Comrade Victor Taiwo ti wà lẹ́nu ẹ̀ for more than 20 years but nígbà yẹn kò sí gbogbo opportunity social media nísìn so ìyẹn ló jẹ́ kọ́rọ̀ tí wá travel faster ju tiwọn lọ kò ń ṣe pé irú àwa kọ́lákọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ àwọn èèyàn tí ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation àwa náà bọ́ sáwọn méjì ẹ̀ nínà so kódà bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ àwọn dáàdì kan pè mí lánàá 70 something ni wọ́n ní 2009 lọ́lọ́run ti fi rán ẹwà wọn is in his 70s wọ́n ní 2009 làwọn ti lọ́lọ́run ti fi rán ẹwà wọn 2009 kẹrẹ àwọn ò tí ì ráyè Yorùbá nation nígbà yẹn àwa náà sì ń struggle pé ká lọ dá business kan sí Nàìjíríà tó ní ṣiṣẹ́ ẹgbẹ́ òsókè sà. bàbá Bọ́lá Ìgè ó sọ nínú àjẹ fídíò yẹn ni wọ́n rí ló ti pupa because ó sọ wípé ó tó ti yá 2009
Yorùbá máa bọ́ lóko ẹ̀kú. Yorùbá máa di òfin síra rẹ̀. Àsìkò yẹn ló bá ọba àtẹjọ́ jíjẹ́ papọ̀. Ọlọ́run ló ní iṣẹ́. Ó jẹ́ ìjẹun ẹgbẹ́ ẹ̀kọ́ ṣá nínú yín ìgbẹ́ ó pè wá. Ó mọ̀ ní kí ni ìtumọ̀ àlẹ́ ó ti fà á. Ẹ ṣé gan ni sir. Ẹ ṣé gan ni bàbá mi. Thank you sir. Gbogbo eléyìí ẹjọ́ kan ṣe yìí ó dàbí iṣẹ́ tó lọ́wọ́ àti parí lóòótọ́. Ìtúwálò àwọn ọmọ olùkọ́ ìjà kò dá. Ẹ ṣé gan ni. Thank you very much. Ẹ ṣé gan ni bàbá mi. A nífẹ̀ẹ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń pè wá láti ilé. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tí Clarence call nígbà tá a ní di MTN. I think 2 people were able to quickly sort something out in our account and we've been able to resolve that problem. So problem yẹn ti solve. I always like to solve the problem as we have it. A dúpẹ́ lọ́wọ́ èèyàn méjì tí ó ta wá lọ́rẹ lórí broadcast tí wọ́n ti send èyí tí wọ́n send a dẹ̀ ti submit ẹ̀ fáwọn tí wọ́n ní ìdẹ̀ nílé. Mo mọ̀ pé kọ̀ọ̀kan mo miss ẹ̀ nísìn. Thank you very much once again. Yes, I mean, not when people call, mo fẹ́ kọ́ sọ̀rọ̀, but again, èmi náà fi ṣàlàyé fáwọn náà, so it could be sometimes àwọn èèyàn máa ń mix George ẹ̀ pé bí àyàn fẹ́ kọ́ sọ̀rọ̀ kí wá ní reason tó ṣe ń pè no. Tá a bá fẹ́ kẹ́ sọ̀rọ̀, àmì àwọn tó ń ṣe kódà gbogbo àwọn tó ń blọ́ọ̀gì gan sẹ̀ ǹjẹ́ ẹ̀ ń ráyè pè wọ́n, àwọn á fẹ́ yẹ kẹ́ sọ̀rọ̀ because a fẹ́ gbọ́hùn yín, a fẹ́ kẹ́ respond sí nǹkan tá à ń sọ̀rọ̀ lé lórí. Ẹ lè disagree pẹ̀lú mi, kò ń ṣe dandan pé máa agree pẹ̀lú mi, but lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation, àní going back ni o, ìyẹn yàtọ̀ o. Kódà ẹni sùúrù alàgbà àwọn tó ń pè, kódà bí Kóìkì gan bá ń gbéṣẹ́ míì bẹ́ẹ̀ pé ṣé kò ń ṣe pálayé yìí tí ń fẹ́ máa tètè ya fáyàfáyà ni o. Ẹ má fojú pé torí ẹ nífẹ̀ẹ́ Kóìkì Ọlọ́run dẹ̀ ní jẹ́ káwa rìnrìn yẹn ọmọ Ìjẹ̀bú Òde ibi táwa bá ń lọ báyìí. Kódà a bá British fa wàhálà tó ju bó ṣe yẹ lọ. Ẹ gbóhùn sókè tó ń pè wá. Hello, Mr. Paul, kí ẹ káàsán o. Ẹ káàbọ̀ yá wa. Ẹ ra sà, ọdún ayọ̀ la máa ṣe o. Nípa tọ̀rọ̀ lọ́ọ̀yà yẹn ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Ẹ láǹfààní. Kò yẹ kínú bí wa, ẹ má jẹ́ kínú bí wa. Ẹ wo gbogbo àdúrà round the clock tó ń gbà gbogbo àwọn èèyàn ń gbà. Àwọn abiyamọ oríṣiríṣi ló ti ọ̀nà kan tó ń ga fún gbàdúrà. So ẹ má jẹ́ kínú bí wa pé nǹkan bẹ́ẹ̀ máa sọ pé gbogbo àwọn tó bá darapọ̀ mọ́ wa tí wọ́n kì í ṣe ara wa kọ́dọ̀ máa fojú wọn wò. So máa yẹn ní orúkọ True Yorùbá Nation torí anybody ò máa tó ń jẹ́ orúkọ yẹn rí. So now True Yorùbá Nation yẹn náà ló tó fi ń lọ. Ẹ má jẹ́ kí inú bí wa àtọ̀ àdúrà kádùbọ̀ máa gbàdúrà sí pé kọ́lọ́hún máa fún wa kọ́lọ́hún dẹ́ wa fojú àwọn ọ̀tá wa wà tó bá wà. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe gan-an. Thank you very much. Ẹ jẹ́ lọ sí ìlú Àbújá lọ́hùn lọ́dọ̀ ẹ̀gbọ́n mi àtàtà gbogbo wọn ni ẹ̀gbọ́n mi pátápátá ẹ̀gbọ́n sókè láti ìlú Àbújá. Ẹ má bínú bísí ní láìní ẹ bísí ẹ má bínú. Ẹ mute ti background yẹn tí background mi bá tú wà ẹ bá mute yẹn. Okay, go ahead, sir. Loud and clear. Ọbẹ̀ tọkàn dín ní kíṣì yẹn kàn wọnú mú mi ni kò jẹ́ kí mú ìkó gbádùn rárá ẹgbẹ́ òsókè. Ẹ ṣeun ṣé rí lórí fúndáàmù bàbá tó pè é. Báyẹ̀ ọ̀bẹ̀ kò yẹ kó jọ ní pásọ̀ kan tẹ̀lé máa yóò ṣara bá àti ìmọ̀ orúkọ ẹ̀. Ọmọ fúndáà pásọ̀ ẹ̀ láàárọ̀ sí i. Wọ́n ti sọ orí ẹni mẹ́pọ̀ tí bàbá yẹn lẹ́rìí sí ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni ìyẹn bàbá wa tí bẹ́ẹ̀ tán lẹ́yìn sọ̀rọ̀ yẹn. Pẹ̀lú bàbá Ọ̀yọ́ bàbá Ọ̀yọ́ wípé wọn ò lè kẹ́kọ̀ọ́ tó gbọ́ pé kí ẹnu ọ̀dá sí wọn. Nígbà tí ìyàwó mi tó ń tẹ̀lé ìyàwó mi tí ìyàwó mi lọ pé kí wọn lọ gbé káàtó yìí báyìí. Ṣé wọ́n ṣe wàá sílẹ̀ lọ́nà ní wọn báyìí? Ṣé ọlọ́run ọba ṣé àwọn bàbá yẹn ọ̀pọ̀ tí Yorùbá ní àwọn àjẹ́ ọ̀dọ́ ìlànà ìfẹ́ wọn wípé iṣẹ́ owó ni gbogbo nǹkan. Èmi kì í fẹ́ bàbá yẹn ti jù ní wípé kí àwọn olóṣèlú Yorùbá gbé báwọn àwọn olóṣèlú. Ìtọ́jà ìjẹ láti lẹ̀ ní. Ìtí wọ́n jẹ láti lẹ̀ ní. Ṣé rí lọ́ọ̀yà pẹ̀lú mi jẹ gbèsè? Bàbá ẹ̀kọ́ mẹ́sì lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀ káàkiri ẹ̀ tọ́jú bọ́dún. Àwọn olówó ìgbàdá tó ti ṣe ìfẹ́ ọ̀rọ̀ wáyé ìdílé ẹ̀ tọ́jú Greg
ẹ̀yẹ tí mo mọ̀ ní dáadáa ẹ̀kọ́ mi ìdíje ìdíje rọ́ṣì dáadáa wọ́n wọ́n dáadáa ìdíje ìbàjẹ́ wọ́n dáadáa ṣe ọ̀rọ̀ já kò sí gbogbo ọ̀nà ẹ má ti ká tó gbé máa yẹ gbogbo ọ̀nà làwọn olóṣèlú Nàìjíríà ní kí sọ pé wọ́n fẹ́ fi wá máa yẹ fẹ́ tó àwa. Òun amọ̀yẹn náà amọ̀yẹn ẹ̀yẹn gan àlè dispute ẹ̀ kódà nínú kéèsì yìí gan sẹ́ẹ̀ àmọ́ àwọn nǹkan kan tó yẹ pé kò tẹ̀ jáde sí public gan so but there is no doubt about that so I mean yeah you might be saying that but the only thing is ṣẹ́rí ẹ má bínú again I have to come in there ṣẹ́rí tèmi ò bá agree irú nǹkan bẹ́ẹ̀ ni pé kókòrò come out of kódà ó lè sọ fún wa pé òun ò ṣe kéèsì yẹn mọ́ ká wá lọ́ọ̀yà míì ẹ̀ tí understand nísìn àbọ̀rọ̀ mi ò yẹ yín nísìn so but the fact that he doesn't have to ṣé amawani wọn threatening ẹ ló wá kọ orúkọ bẹ́ẹ̀ jáde ni he write a lot tẹ́yìn bá mọ̀ he write a lot that he send it to me kódà máa bá wọn post ẹ̀ sórí KOIKIMEDIA ó máa ń kọ article so but he must have been doing that before lórí Punch all the time later lèmi náà rẹ lẹ́tọ̀ àwọn àpò máa ń kọ article dáadáa fún Punch ẹ̀rọ gbogbo èèyàn náà ló máa ń kọ article kódà délé Momodu gan kọ article fún this day tó bá yá nísìnyí tó wà àwọn kan náà pẹ̀ wá náà pé bí Koiki wọn náà máa bá àkàn kankan ilé ìbájà àwọn kankan ló ń kọ́ àwọn kan ló máa kọ́ lọ́kọ̀ máa ní délé Momodu ló ń kọ́ ọmọ ní gbẹ̀gbẹ̀sì ló ń kọ́ ẹ̀sán sáà but what I'm trying to say is ṣé eléyìí tó wá kọ ẹ̀ nísìn ṣé ntí mo bẹ̀rẹ̀ ṣé Honduras ló fi kọ́ ni ṣé wọ́n ń threaten ẹ̀ ló fi kọ́ ni àbí báwo torí ó rà pé line tẹ́yìn fẹ́ lọ nìyẹn mò ń gbọ́. nǹkan tí mo ìkọ̀kọ̀ sọ sí ẹ̀gbẹ́ yẹn because ẹ̀gbọ́n ẹlẹ́gbẹ̀sọ̀ kí nǹkan ṣe nípa ọmọ máa yẹn dé ìgbà nígbà tó bá lọ sí church bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀sẹ̀ tí mọ́tò tó máa wà lẹ̀ ìgbà ní tó bá lọ church báyìí síbi tó bá jókòó sí máa kú àti ẹ̀jẹ̀ ọ̀rẹ́ rẹ̀ kan láìpẹ́. so kọ́ bá jẹ pé òun ló sọ̀rọ̀ ni ṣe ọ̀rọ̀ sẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ tí. sọ̀rọ̀ ẹ fẹ́ dàbí ní sè ẹ má bẹ mo ti fẹ́ dàbí bá ti díẹ̀ ní sè sọ̀rọ̀ ẹ dàbí ìgbà tí Naomi kọ lẹ́tà sí Instagram kóhun ò ṣe kọ́kọ́ mọ́ pẹ̀lú àwọn kan ìyẹn Naomi tí àwọn olórí wa náà ó náà wọ́n ṣe olórí náà létà wọ́n ní òun kọ́ ló kọ́ ti hack account ẹ̀ ni sọ̀rọ̀ ẹ wá fẹ́ rí bẹ́ẹ̀ ní sè ni ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation kódà Koiki gan Yorùbá Nation ju KOIKIMEDIA lọ ìta láti mọ̀ nìyẹn so we understand there might be a threat to his life but tí threat bá wà àwa ti sọ yẹn fún tẹ́lẹ̀ kó jẹ́ kí mídíà mọ̀ ẹ fẹ́ fi sílẹ̀ tó fi tó kù sílẹ̀ àwa dúró dè wọ́n ni èmi dúró dè wọ́n ní Chatham House kódà ẹ̀yin tẹ́ bá wà Nàìjíríà ẹ mò ń bẹ̀ yín ni ní airport tó ti ṣiṣẹ́ ni ìwọ ṣàṣọ fún mi pé wọ́n ti board the flight èmi àlọ́ dúró dè wọ́n ní airport mo ò ní fáwọn lásọ ya bọ̀ máa fún wọn ní disgrace but because ẹ fún wọn láwọn information yẹn àwọn náà kàn yọ wọlé nísìnyí wọ́n yọ jáde ní bí ẹ̀wọ̀dẹ̀ gba London kọjá mọ́ ni bí ẹgbẹ́ kọ́wá campaign ní London fún 2023 ẹgbọ́n sókè yìí bàbá mi kan lè máa move forward. ẹ ṣé gan ni mo kí ẹ ṣé gan ni aṣọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ thank you very much ẹ bá ń ká àwọn ọmọ nílé náà àmín thank you very much sir mo kí gbogbo ẹ̀yin ará Àbújá lọ́hùn I know government àwa yìí nínú ẹ̀ yìí is a evil government àìmọye àwọn tó ti padànù wọ́n fẹ́ pààyàn lọ kó more than 500 men able men wọ́n dẹ̀ lọ kó bá Ìgbòho nílé ẹ wá ní kò ń ṣọkùnrin ẹ̀yin tẹ̀ ń sọ bẹ́ẹ̀ ẹ tún lọ ẹ lọ túrò dáadáa 500 ní àwọn tó kó lọ bá Ìgbòho nílé ẹ wá ní kò ń ṣọkùnrin èèyàn ni mo fún ní àmójúbà mo yọ fìlà mi sókè mo júbà fún ẹ jẹ́ n wá sí UK padà again hello caller. Hello, Mr. Layo. Ẹ wà lórí ètò pẹ̀lú mi ẹ káàbọ̀ sà. Yeah, happy new year to you, sir. Same to you, sir. Yeah. Iṣẹ́ náà, ọdún àwọn ọba òní yóò rẹ̀. Agbára Ọlọ́run. Wọ́n dúpẹ́. Nǹkan tí èmi bí lórí ọ̀rọ̀ Barrister Adájọ́ gbèsè. Aláàkọ́, wọ́n sọ̀rọ̀ legal standpoint. Okay. On legal standpoint ni wọ́n fi sọ̀rọ̀. Tí ó bá kú èèyàn pẹ̀lú Barrister Adájọ́ gbèsè one on one, wọ́n bá gbé ọ̀rọ̀ legal kìí kúrò bẹ́ẹ̀.
èèyàn mọ̀ pé máa yan ọlọ́pọlọ lọ́rọ̀ tó máa sọ ọ̀rọ̀ tó máa tó ẹ pé púpọ̀ àwọn ọmọ ẹ̀dẹ́ èèyàn especially àwọn ẹgbẹ́ Yorùbá bí ọ̀rọ̀ ṣe ká lára a ní ìkùnúra lórí ọ̀rọ̀ yẹn òun ló fà á tí àwọn èèyàn fi ń pè ní orúkọ káwọ́ gbogbo àwọn iṣẹ́ tó takuntakun tó ti ṣe lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá yìí náà tí ó bá ní belief bàbá ti pẹ́ pé ọ̀rọ̀ òkú ẹ̀ tí owó ẹ̀ tí ó bá ní belief nínú kìíní náà ó ti sọ àwọn ọ̀rọ̀ ó ti sọ̀rọ̀ national TV náà dákó dùn mọ́ wa náà nípa ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yìí so mo fẹ́ ká wọ́ on in that aspect. ṣe pé ká fi balance ẹ̀ so ká fi balance ẹ̀ kọ́ máa nọ́ọ̀kì bàbá Akintoye nítorí pé a fi balance ẹ̀ torí pé wọ́n ti sọ̀rọ̀ tó dùn mọ́ wá nú bébí kan bá sọ̀rọ̀ tó dùn mọ́ yín ní tó bá di ọ̀la tí ìbá sọ Yorùbá nation mọ́ ẹ tètè ya kóná fún mi dáadáa ẹ yá máa fi sentiment sí ta gbé dání o ẹ ti understand mi sí tá bá ti ń fi sentiment sí then níbi ìyẹn mo ṣe máa ń béèrè pé ṣé eré mo tún béèrè ṣé eré là ń ṣe ṣáfẹ́ gba Yorùbá nation because tó bá yẹ pé eré là ń ṣe ni ọmọ they are not age 40 ni mí àwọn ọmọ wà nílé ìyàwó wà nílé ẹjẹ ń bọ́ síjọ agbo kí n máa lọ kódà kí n máa lọ ṣiṣẹ́ cleaning ní London màá mọ̀ pé mo fẹ́ máa gba owó lórí ẹ̀ ẹ mọ̀ pé full time lèmi ń ṣe ni èmi ò ṣe part time full time ni mò ń ṣe mo ò sún so kíyàn kan wá sọ pé nítorí pé ó ti sọ nǹkan tó dùn náà ní kò sọ nǹkan tó dùn ìgbà tó sọ nǹkan tó dùn a fún ní guarantee concept gbogbo media la bákẹ́ abákẹ́ ni gbogbo àwọn media la bákẹ́ pé tó bá jẹ́ pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá ń lé ẹni ìwọ sọ fún wa ká tètè mọ̀ bọ̀ká wá ní pé àwọn fi sentiment sí ní responding jáde. Well, nobody I haven't said anything of such èmi ò sọ yẹn but bàbá mi ẹ̀yin náà mọ̀ pé ọ̀rọ̀ Nigerian government gbogbo alamọ what they can do but ṣẹ́rí àmàmà plus ẹ jẹ́ kí èmi tún mú yín lọ sí kí n tún wáìnì ní padà sẹ́yìn díẹ̀ I bet my life election lọ́nà fẹ́ ṣe yẹn Davido ó máa campaign pa fún PDP nítorí ẹ̀ ń pọ̀ ló fẹ́ ṣe that was why he played that game lórí ọ̀rọ̀ 200 million ó kọ́kọ́ gba 200 million dání sọ́wọ́ ó wá fi 50 million lé Davido himself could have given her 250 million. Àwọn people ìmọ̀ tó ń ṣe wọ́n kàn fọ́dọ̀ àwọn youth yẹn gbá wọ́n fi ń gbá basketball ni because the love táwọn èèyàn ní fún Davido nísìn pẹ̀lú nǹkan tó ṣe not even the youth alone tó bá jáde nísìn lórí podium tó ní PDP gbogbo àwọn youth yẹn lọ́ọ̀ṣù state wọ́n máa ya wèrè ni wọ́n play politics ni gbogbo àwọn people yìí so if Pelumi could be coming out at this junction knowing what Baba Akintoye said he could have kept mute ó ṣe jẹun lọ́wọ́ lò wọ́n ṣe lọ́lọ́ ẹlòmíì tó bá dẹ̀ pé there's a threat to his life he can easily tell us now wait there's a threat to my life and then we because tẹ́lí gọ́ọ̀mẹ̀ntì yìí kò ń ṣe Buhari lèmi sọ another 30 years a sì máa wá DNA àwọn tí wọ́n pa mo ṣeré. Sure. Anyway ẹ jẹ́ ká move forward ẹ ṣé gan ni ẹ̀gbọ́n mi thank you very much mo nífẹ̀ẹ́ ẹ mọ̀ pé torí pé we live in a civilized society ẹ mọ̀ pé ìtàn ní fún yín láyè lélẹ̀ lórí TVC you don't have to agree with me ẹ̀yin tẹ́ ṣe PDP tẹ́ fẹ́ ṣe APC ẹ pè sórí show ká gbọ́ view yín ẹ má fún wa pé ká lọ ṣe 2023 torí Yorùbá kí ni kàn mí pẹ̀lú Yorùbá ló kàn kò ní dá fún Yorùbá tó kàn Yorùbá tó ti wà ń bẹ̀ láti jẹ́ kí lọ ṣe fún yín ẹ wo gbogbo ẹgbọ́n òsókè bàbá Michael awẹ́ ẹ káàbọ̀ sórí ètò sàn. Ẹ máa kọ ọdún ẹkú yìí tó ẹ wò ṣe rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ọ̀pọ̀ ẹnìkan máa dún lọ́wọ́ Ọlọ́run mo ti kọ́ lórí lẹ́ẹ̀kan ṣe rí gbogbo àwọn ọ̀tá wa wọ̀nyí ìkankan náà máa lọ lọ́ọ̀yà yẹn àánú ẹ̀ kan ṣe lórí bóyá òun náà mọ nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ tóun lórí nísìn gbogbo ọ̀tá Yorùbá nation ọmọ máa lọ kankan ìkọ̀ọ̀kan ni gbogbo wọn máa lọ wọ́n mọ nǹkan tó dára ìṣe pé wọ́n mọ nǹkan tó dára ṣùgbọ́n wọn ò fẹ́ máa tẹ̀lé nǹkan tó dára Ọlọ́run á dẹ̀ yanjú gbogbo wọn ẹ kú ètò. ẹ ṣé ìgbọ́dọ̀ bàbá wa ẹ já padà sí South Africa àwọn náà ṣe ń mọ́ ni Desmond Tutu ni kódà iná jó gan ní South Africa lénìí ẹ̀yin ará South Africa
mo pẹ́ sí níbi tí náà ti jó o ilé tí náà ń jó káàkiri iná gan jó lẹ́kọ̀ọ́ lánàá 3-story building ẹgbọ́n sókè. Ẹ̀rọ àṣìṣe sọ̀rọ̀. Ẹgbọ́n sókè sà. Àkó ètò nìyẹn gbogbo alájọ ń ṣe lẹ́tò. Yá ẹ wo nǹkan tẹ́mi fẹ́ sọ sórí ètò bóyá ó máa yàtọ̀ mọ́ nǹkan tẹ́ ẹ̀ sọ. Nǹkan tó kàn ń dùn èmi lọ́kàn ni pé ó ní kí ló ń porúkọ ẹ̀ Sunday Igboho pọ̀ gan-an nílé ayé ipe Sunday Igboho pọ̀ gan-an Sunday Igboho tó gba tí ẹ mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe program lánàá mo wà pẹ̀lú program for 5 hours lẹ́bi ṣe mo ní bẹ́ẹ̀ ṣògbọ́n agárẹ̀ èrò pọ̀ wọ́n ẹ̀ tẹ́pẹ́ ìgbà tó ń Sunday Igboho lọ sí àárín èrò kankan mọ́ ó máa Sunday Igboho tó pọ̀ yẹn àwọn dà báyìí tó sọ pé àwọn lágbára ti Sunday Igboho lọ àwọn dà báyìí káwọn náà jáde báyìí ká rí wọn ká tẹ̀lé wọn káwọn pé at least wọ́n ti mú sójà wa kan sí nílé o àwọn sójà mi ti jáde and ìgbà kan náà pásítọ̀ kan náà jáde tó ní òun máa gbórí ọba ìgbà kan kò lágbára kí pásítọ̀ yẹn lè tì wá báyìí kí pásítọ̀ yẹn kọ́ jọ torí Ọlọ́run kọ́ lè tì wá báyìí kí ni ti pẹ́ jù gbogbo kí ni ò fẹ́ sùn mọ̀ ogun la fẹ́ báyìí gbogbo ẹ̀ dànù gbogbo àwọn bá yẹn kọ́ máa pọ́ wọn kọ́ máa pa wọ́n tábàlẹ̀ ọmọ ọba mú ọmọ ọba káríkà náà mú ká lọ ká kidnap wọn ká kó nígbà post tábàlẹ̀ dọ́dọ̀ ìjọba àwọn bá wa gbogbo wọn kò sẹ́ni tó support Yorùbá nation kò sẹ́ni tó support Yorùbá nation kí ni ń dùn mí gan náà gbogbo àwọn fún èèyàn ní family Nàìjíríà ẹ̀rú gan bá náà lọ Nàìjíríà wọ́n lọ Nàìjíríà last year ẹ̀rú bá mi mo wà lé Èkó mi ò lè lọ sọ́dọ̀ girama mi ò lè lọ rí girama mi ẹ̀rú ń bá kí nǹkan bá lọ ṣe lójú ọ̀nà the next thing mo padà sí lẹ́yìn mo padà South Africa mo girama mi kúkú the following mi ò rí girama mi mọ́ owó ẹ wò bóyá ìwà àwọn tó wà Nàìjíríà gan àkọ́kọ́ tó ń ṣẹlẹ̀ because gbogbo wọn bóyá ìwà it's like support nǹkan tá à ń ṣe àwọn tó wà láàbúrò nìkan ló support kìíní bóyá everybody stop láti máa fún àwọn tó wà Nàìjíríà lùkú because àwọn ọmọ kan téèyàn ń fèsì bíbá every time owó àwọn ọmọ bí ọ̀rẹ́ ọmọ bí ọ̀rẹ́ sanwó-olé ọmọ bí ọ̀rẹ́ ṣe kan so kábẹ̀rẹ̀ gbàgbọ́ kọ́nà máa sọ̀rọ̀ peace kò sọ̀rọ̀ peace ní ọ̀rọ̀ yìí mọ́ because nǹkan tó ṣe é sìn kò sí nǹkan tó make sense rárá bàbá kò sí báyìí ọkàn ọmọ Sunday Igboho sí rẹ̀ Sunday Igboho pọ̀ contract àwọn Sunday Igboho tó tún wà Sunday tó pọ̀ kọ́ tún jáde káà náà bẹ̀rẹ̀ káà náà take immediate action ká mọ̀ nǹkan tó ń lọ. Ẹ wo ọdẹ mi ní láti sọ sórí ètò ní ọbìkọ ọkọ ní oúnjẹ olóòtẹlẹ ẹjọ olóòlè celebrate bí ẹ̀kọ́ celebrate èèyàn kàn ronú ni. Ẹja túbọ̀ ti ẹlòmíì gbogbo wa náà ni ó ń dùn lọ́tún lọ́sẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ibo ni àwọn tí ó wà ní ọ̀dọ̀ bàbá Ògbówó nígbà tí bàbá lọ sí Èkìtì lọ́hùn ẹja lọ sí Saudi Arabia lọ́hùn ká lọ báwọn ìyá wa lọ́hùn ẹja gbọ́ látọ̀dọ̀ wọn ẹgbọ́n sókè. ẹ káàbọ̀ sórí ètò mà. à ń gbọ́ yín mà. ṣe dáadáa wà happy new year o. ẹ̀ṣọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀. ní àmì Ọlọ́run mọ̀ wà pẹ̀lú yín o ẹ̀yin ṣíṣe o àánú Ọlọ́run mọ̀ wà pẹ̀lú gbogbo yín pátápátá gbogbo ẹ̀yin sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ wa. mo fẹ́ dá sẹ́sọ̀ ni. ẹ ti wà lórí ẹ̀. Okay. Lórí ọ̀rọ̀ tí barista Ọládẹ́gbèsì ni òun ni mo fẹ́ dá sí. Ẹ jọ̀ọ́ ṣe rí ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ yẹn ṣe rí nǹkan tí tèmi wúkọ bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tó ń sọ sí bàbá wa. Ṣe rí gbogbo àwọn olóṣèlú yẹn ọ̀rọ̀ wọn dàbí ẹni pé gbogbo ètò tẹ́ ẹ̀ ṣe lórí ẹ̀yin sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ àti gbogbo àwa Yorùbá nation wọ́n ti wò ó pé ibi egbò tó bá ń dùn wá báyìí ṣó ti yé gbogbo àwọn tó bá ń bá Yorùbá nation ṣe àbáwọn tó bá jẹ́ ẹni tó ń jẹ́ alátìlẹyìn náà tán ṣàfihàn pé wọ́n dúró ti Yorùbá nation ní gbogbo ẹ̀ ni wọ́n ń wá láti máa lò distraction náà tó fẹ́ gbé kalẹ̀ lẹ́yẹ dápẹ́ má jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ nínú ọdún tuntun. akọ̀tẹ̀ máa sọ briefly ni àwọn onímọ̀ ààrẹ ọ̀gá bá ti sálẹ̀ ní àti move on. ẹ jọ ìkọ̀ṣẹ́ mo fi dààmú látẹ̀kọ́ láti pè gbogbo gbogbo ẹ̀yin sọ̀rọ̀ ẹ̀yọ́ tó kù. ẹ má bínú ìyá wa mò ń gbọ́ ìyá mi mò ń gbọ́ yín máa sọ̀rọ̀ lọ mò ń gbọ́ yín. gbogbo ẹ̀yin sọ̀rọ̀ ẹ jọ torí Ọlọ́run ṣe rí ọ̀rọ̀ kan bá ti ń gbé bọ̀ báyìí
ní 2022 yìí ẹ máa wò ó ká ẹ treat ẹ nínú ilé ní ká ẹ dẹ̀ dánù. Ẹ bá ti lè sọ níwọ̀nba táwọn èèyàn bá ti gbọ́ sí ká ẹ dánù. Distraction náà tún ká ẹ gbé wá ní ìsìn ní 2022 yìí o. Ẹ mọ̀ gbà láàyè ẹjọ́ torí Ọlọ́run. Ẹ ti gbọ́ ẹ dẹ́kun nǹkan tẹ́mi ó ń dààmú ẹ̀mí àwa tá à ń tọ́ lóyún tá à ń gbọ́ gbogbo ọ̀rọ̀ lóríṣiríṣi. Tó bẹ́ẹ̀ ẹlòmíì náà bá tún máa jáde lálẹ́ nìkan wọ́n tún máa wọ́n ti tó fẹ́ da distraction míì kalẹ̀. Ojú epo tí wọ́n bá mọ̀ fún Yorùbá nation ibẹ̀ ni àwọn olóṣèlú yìí wá tí wọ́n fi kí bọ̀. So that gbogbo àwọn tó jẹ́ kànmìkànmì ẹ̀mí èèyàn tẹ́ ìṣòro kan sí òun ni wọ́n wá lọ wá tí gbogbo yóò tó mọ tìrìtì ìgbẹ́ mọ́ gbà láyé o Ọlọ́run ò ní dá gbogbo wa láwọn ilé àtọ̀nà wọn ò ní dá ọdún yìí ọdún gbogbo àwa mẹ̀kúnnù ló máa jẹ́ pẹ̀lú ògbó ọdún Ọlọ́run bá wa forí di bàbá wa náà tí wọ́n lọ Ọlọ́run bá wa tẹ́ wọn sáfẹ́fẹ́ rere gbogbo àwọn tó bá kú náà kí wọ́n ronú pìwàdà fáwọn ọlọ́jàbọ̀ Ọlọ́run ọba lórí wọn ara tí gbogbo wa ń pariwo náà ní gbogbo wa la máa kú Ọlọ́run nìkan lọ́ba tí ò ní kú láì so tí wọ́n bá ronú kí wọ́n ìdí àkọ́kọ́ fún Ọlọ́run ọba tó ṣẹ̀dá wọn ní ìsìn gbogbo ẹ̀ dàrú wọ́n dẹ̀ tún fi wálẹ̀ síbẹ̀ náà àwọn náà lórí ìtìkọ́ sọ ti Tinubu làwọn ṣe Tinubu náà wọ́n fi sílẹ̀ Tinubu ó sì lè bá wọn wọ kòtò ní ìsìn so ẹni tó bá mọ núrò òun ló máa mọ pẹ́jú ẹjọ́ mo rán yín sí gbogbo ẹ̀yin sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ àtàwọn tó bá ń gbọ́ mi tó jẹ́ gbogbo ọmọ Yorùbá nation lápapọ̀ àwa tá a lè sọ̀rọ̀ tá a kàn tó yẹ pé ọkàn mi náà fẹ́ bá ti sọ àwa náà máa digest distraction náà tó fẹ́ gbé balẹ̀ lẹ̀ nínú ọdún tuntun. No problem. Ẹ ṣé gan ni yàrá. Thank you very much. Ó ti yẹ ọ̀rọ̀ wà pẹ̀lú ẹ ṣe sùúrù ẹ̀yin tẹ́ tún fẹ́ pè ẹ jẹ́ ká tún sáré sọ díẹ̀ nínú ìtàgbéwá lẹ́nìí náà lára tí a gbé wá òun ni pé Yorùbá nation moving forward in 2022 we support Professor Banji Akintoye of Ilana and all other self-determination groups kò sí ẹgbẹ́ tí Koiki ò ní bá ṣe tó bá ti jẹ́ lórí Yorùbá nation òun la gbé dání. But what are the necessary steps moving forward? Tá bá sọ pé moving forward kò ṣe pa náà fẹ́ jà mò ń bọ̀ ẹni tó ń pè +337 yẹn mò ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín alàgbà wa Gbénga mo ti rí yín láti France ẹ ṣe sùúrù. Tá bá sọ pé moving forward kí la mean by moving forward? Òun ni mo fẹ́ ká divert conversation yẹn sí nísìn. Moving forward, what are the expectations of every one of us? Everyone, including ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá àtẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wá. A ti sọ̀rọ̀ lórí Ọlájẹ́ngbésì nígbà tí ìyá wa alálùbáríkà dẹ̀ ti pè wá tán ní ká má jẹ́ kí yẹn kó fún wa ní diversion púpọ̀. Ìtasọ lórí ẹ̀yẹn ó ti yé gbogbo wa débi tó yé wa dé. But moving forward nísìnyí la fi sọ̀rọ̀ lílo ẹni right láti tún question ọ̀rọ̀ tí a ti ń bá bọ̀ tẹ́lẹ̀ náà especially tó bá yẹ pé lórí tíjọ́ ìgbésìn ni but moving forward nísìn lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation òun ni mo fẹ́ kí àtúnjọ gbé yẹ̀wò kó tó di pé àgbétò yẹn wá sílẹ̀ àìtí ìgbétò wá sílẹ̀ but mo kàn ń béèrè ni bàbá mi náà ti pè mí ṣá our own Maxwell Adeleye I just saw his missed call now. Ìyá bàbá náà wo program ni and he might have one or two things to say and I have the right to return his call so that he as a spokesman or the general whatever secretary of Ilana. Let me first take it off the ṣe fẹ́ dá sórí program àbẹ́ kan pè mí separately. Ó ń ṣe kí ni? Ta ló ń bẹ̀bẹ̀? Ọ̀dà ó yé mi. All right, okay, I'll sọ̀rọ̀ later. Okay, all right, okay then. Okay. Lẹ́ẹ̀kan sí a máa ṣí ojú òpó ẹ jẹ́ ká ṣe sùúrù díẹ̀. Intan sọ̀rọ̀ lé lórí òun náà ni lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation tá a ti ń bá bọ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn kan ti ń sọ kó tó di pé Ọlọ́run wá fi àǹfààní platform media báyìí tí à ń pè ní social media network. It is one of the most powerful tools.
but bá ṣe fẹ́ lò to our advantage lórí Yorùbá nation in every part tá a bá wà, especially gbogbo wa pátápátá àtàwọn tó wà nílé àtàwọn tá a wà níta. Moving forward now, the advantage of Yorùbá nation ó yẹ kó pọ̀ nínú ọ̀rọ̀ wa. Tá a bá dá dúró kí la máa rí, àwọn nǹkan wọn la fẹ́ rí. Òun làwa ṣe ń ṣe ètò yẹn tó ń lọ sí ìta. Àwọn nǹkan míì a máa fi wọ̀n wá futuristics. I was about to show something earlier lórí pé when we look at the world itself, the world is massive, and until we allow people to know that until tá a bá explore la máa tó gbádùn ẹ̀, tá a bá explore a lè rí gbádùn ẹ̀ yìí. Place with the men and women. So what I'm going to show now is just part of what I normally watch myself. Tí n bá sí lórí ètò, àwọn nǹkan tèmi náà máa fi ń ṣe kí ni, tí máa ń lọ farabalẹ̀ wò kí ló ń ṣẹlẹ̀, báwo ni ilé ayé ṣe rí báyìí. And I don't have what was it called to this video, NASA lóní, but I just want us to think beyond even Yoruba land. Tá bá dá dúró, the kind of move tá fẹ́ gbé. So I'm going to just play a little bit of clip of these. It might not mean anything to some people, it might mean things to people, but this is what makes the life that I enjoy in the scene. See, but when you can connect the dots, people are calling from different parts of the globe. People are watching in their own comfort zone. Ẹlòmíì phone kékeré ló fi ń wò, ẹlòmíì phone ńlá, ẹlòmíì phone TTV. But what we are saying is, we need to understand that the Yoruba nation tá fẹ́ ìdùnnú pọ̀ nínú ẹ̀ gan-an. Ṣé rí gbogbo àwọn tó ń sọ pé Nàìjíríà, àwọn tí wọn ò fẹ́ jẹ́ kí ẹ move forward ni. So this and other things I'm going to show. But because of Nigeria is a direct call, I'm going to give it a preference to come into the broadcast. Ṣòro jẹ́ direct call ní láti Nigeria. Hello, caller. Àgbọ̀yìn o. Okay, let's unmute and play this a little bit. Task. But there's a system in place to help scientists who know nothing about spaceflight get their research into orbit. You see, NASA and its international partners aren't the only source of science aboard the space station. The ISS U.S. National Laboratory creates pathways to space for companies, universities, and even young students. If you're starting a journey into the unknown, it helps to have an expert at your side to navigate the way. Ẹ wo point tí ó jáde nínú ọ̀rọ̀ yẹn, if you're going to the journey of unknown, journey táwa ń lọ nísìn, a ti mọ journey yẹn, no doubt about it, kò sí iyèméjì rárá pé Yorùbá nation yẹn o, tá bá wá débẹ̀ o, a máa ṣe rédèrèdè, a máa ṣe rúdurùdu, no. We know because we have seen a lot of things in the past. Like I said, ẹni tó ń pè yẹn Nigeria lọ ti ń pè mo ṣe bí fún preference, ẹni tó ń pè lọ́sà Nigeria ànípè nísìn. Hello, caller. Wọ́n pè lẹ́ǹkan ó mo pick ẹ̀ but àmọ́ tó ṣẹlẹ̀. Anyway, ẹ ṣe sùúrù díẹ̀ so can we continue lórí conversation. Tàbá ti open phone line ẹ máa pè wọlé. Ṣé ní èyí tí mò ń try láti analyse ní bíbá nísìn is just because I want us to now think bigger in a big picture. But àwa náà máa compete in science, báyìí sàn bá ṣe èèyàn, bá ṣe fẹ́ treat ẹ̀, bá ṣe, we want to talk about the beauty of the Oduduwa land. Bẹ́ẹ̀ni, we cannot buy bibire in supermarket. Èmi mọ̀ pé Yorùbá nation ti wọlé, wàláì tàláì súnmọ́ bí láì làdílà hùwà. Ẹ mọ̀ kí n máa ń sọ, nídìí òyìnbó kankan tó máa sọ fún wa pé ká wá ṣe referendum, gbogbo yẹn akọ̀ fi ń ṣe program ni. I'm telling you. Tí gbogbo wa bá connect the dot tán pátápátá, Yorùbá nation máa kọ̀ wọnú lé ní gbìrì, Nàìjíríà gan máa bẹ̀. Buhari ò ní agbára, eré mélòó ni Buhari lè sá? Ṣebí sójà lẹ́yìn wò pé àwọn sójà tó wà lẹ́yìn gọ́ọ̀mẹ̀ntì Nàìjíríà Koiki ìjà lè bá wọn jà.
but ẹ̀yin ò rántí pé ilẹ̀ Yorùbá ní nǹkan àwọn kan máa ní ẹbọ tó nǹkan yàn jáde nísìn ayé máa wòran a ti kúrò nínú Nàìjíríà and I'm being honest here we don't need any referendum to leave Nigeria because United Nations is not going to give us that referendum until we want crisis dẹ̀ fẹ́ jà but àwa mọ̀ pé ìjà tá a bá máa jà yẹn ìjà díẹ̀ ni kò ń ṣe ìjà gbìgbìgbì ìjà yàtọ̀ sí ìjà war ni mò ń jà látijọ́ tèmi ti bẹ̀rẹ̀ nísìn because it's a media war because ìjọ tí ìbá jáde fún bí ọ̀sẹ̀ kan àwọn èèyàn máa béèrè pé Koiki ṣé kò sí kí ló ṣẹlẹ̀ because ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yẹn wọ́n ní tíyàn bá ti sọ̀rọ̀ sínú afẹ́fẹ́ it is gone and we are fighting the right cause so we should not be scared of anything in this world and that is why I just want us to sit down and look at how we want to develop our own land using every knowledge that we have ẹ̀yin ẹ̀fẹ̀ àwọn gbogbo fídíò kan lórí Instagram nǹkan lọ lórí Instagram yẹn o ló ń jùdí ló ń ṣe yánmọ́yánmọ́ ló ń ṣe gbogbo wọ́n pè kí ni léèkẹ́ ló àti ọyàn àti ìdí àti gbogbo ẹ̀ wọ́n pè so gbogbo ṣe ilé tó ń lọ lórí Instagram and at the end of the day no ẹ mọ̀ pé lórí Explorer yẹn oríṣiríṣi ló máa show but what I'm trying to say is we have the brain kan náà fi ṣe pàjáwìrì kí n lè sọ̀rọ̀ díẹ̀ lórí pàjáwìrì yẹn no gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń béèrè fún code I think I should discuss that before the science because a lot of our people have been asking Koiki code and this is what I've been told to tell us now bí tẹ̀ ṣe rántí yẹn nísìn let me change the background ẹ̀yin tẹ́ bá ṣe ń jí ní gbogbo àgbáyé bí ẹ̀ tí gbọ́ bàbá wa Olúbàdàn fìbàdàn wọ́n ní wọ́n ti lọ síbi tí àgbà ń rè wọ́n ti wàjà ní Yorùbá ni wọ́n máa ń sọ he's gone 93 years old the question I have asked is what type of Nigeria has he left for us? Let's talk about the Pajawiri quickly. Now, in tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí nísìn, I've been activated already. Pajawiri tèmi ti ń ṣiṣẹ́, even though I'm in London. Pajawiri mi ó ti ń ṣiṣẹ́. Even though I am in London, kí àwọn kankan máa ti pè wá nísìn ẹ ṣe sùúrù mo mọ̀ fáwọn tó ń pè láti Nàìjíríà máa ń fẹ́ fún yín ní preference ni so this is my pàjáwìrì mo fẹ́ kó login ni ṣe rí pé mo pẹ̀ rí that is the SOS tí bá gbọ́wọ́ lé báyìí nísìn ó máa send signal lọ sí command center níbẹ̀ ó ní emergency I know you cannot see it properly and there's no way I can bring to my software. So we just have only Oyo, under Oyo State, only emergency number, under Kwara, only emergency number, under Delta, under Lagos, àti Ogun State, àti Osun, àti Kogi, àti Ondo, àti Edo, àti Ekiti. Each under of those emergency number, it has an emergency number. Ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Then, tí bá lọ wo notification bell me. It will tell me if there's any emergency in the last 3 hours. Then àwọn èèyàn púpọ̀ ń test ẹ̀ ní sí. So zonal coordinator testing ó ti sọ fún mi bẹ́ẹ̀ ní Ìyànàpájà. So if there was any report, this is what we're going to know as well. Then somebody ní UK náà bí ẹni ẹ ti ní code ní ó tested. But this is the game changer for the Yoruba people. But a lot of people have also been raising a lot of concern because iṣẹ́ tàwa tí bá náà wá gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tá bá ti fẹ́ rí nǹkan tó fẹ́ dà báyìí ká máa mú critics ẹ̀ jáde ṣé tí bá fi orúkọ mi síbẹ̀ ǹjẹ́ wọ́n nílò àìmọye orúkọ yín tẹ́ ti fi sí social media ẹlòmíì ọ̀tẹ̀ èèyàn kan tẹ̀ rán mi létí pé gbogbo àwọn social media táwọn lò tẹ́lẹ̀ ẹ rán mi létí kinní kan blacknet kinní kan net Yahoo messenger àwọn kan mi jẹ́ pé àti input data wa àti ẹ̀bẹ̀rẹ̀ mọ́ rárá we've not asked anymore and we are not even interested to ask so the question now is ǹjẹ́ eléyìí tó ṣe nísìn ǹjẹ́ critics ẹ̀ là ń wá àbí the advantage of how it's going to solve and help our people just as bí ṣe fi ṣòyìn ní NASA àwọn tó wà NASA yẹn wọ́n ń ṣe àǹjọ̀nú they are human beings like you and me
But àwọn tó jẹ́ Yorùbá agree ló máa fún wọn ní advantage. But when we have a nation of our own, we I5, thank you very much, Arole Oduduwa. So many like that. When we have our own nation, we can build technology, we can build our own software from the scratch. Ẹ mọ̀ pé software máa build it from the scratch ni. A máa build software tó máa integrate mọ́ ilé ayé ta fẹ́ gbé. Not ilé ayé ti Nàìjíríà nísìnyí pé criminal ń bẹ́ẹ̀ gbé. Where is Iskilu Wakilu? Where is all the 600 criminals that left Agolondo, Abi whatever, no, your state? I don't want to live that kind of life. I'm not a criminal. So, if I have a fingerprint in me, I don't mind. Àìmọye àwọn tá ti fún wọn ní fingerprint wa nílùú òyìnbó. Tí bá ń padà bọ̀ nísìn, tí bá travel, wọ́n ní fingerprinted. I'm sure some of you the same thing. Ẹlòmíì, Irish lásán ni, ó ti connect mọ́ passport ẹ̀. Tó bá ti ń débẹ̀ báyìí, tó bá ti gbójú ẹ̀ sí báyìí. Aṣílẹ̀kùn ayọ̀jẹ̀ kò wọlé. That is the kind of life we're talking. So, to focus on the pàjáwìrì, tá à ń sọ̀rọ̀ lé lórí, is 8 minutes past 1400 hours. Is the 2nd of January 2022. Ẹlòmíì ṣì mix it with 2021, but we're actually in 2022. The year of reckoning, the year of ìdájọ́. So as you can see there, that is what the interface looks like. They are still working to bring it more, add more things to it, but so as they go on and on, things will change, things will be much better. How can you download it? Millions of us have not even downloaded. That is how bad it is. Millions of us have not downloaded. Only maybe thousands of us have downloaded. But those that have downloaded are now going to need a code, a referral code. What is the referral code? Iṣẹ́ wo ni referral code yẹn fẹ́ ṣe? Referral code yẹn ó mì pé nísìn as an example. Nígbà tí KOIKIMEDIA wọ́n ṣe training ẹ̀fẹ́ mi pẹ̀lú àwọn bíi méjì kan lájọ wà lórí training yẹn. Kí ni training yẹn dẹ̀ involve ni pé just to know the basic around it. But now, fáǹfààní ẹ̀yin tí ẹ̀ ń béèrè code. Tẹ́mi bá fún ẹ̀yin ní code yẹn nísìn as an example, tí bá fún yàn kankan ní code, right? Ìwọ náà lè fún ẹlòmíì náà ní code. Kò mí pé code tèmi fún ẹ yẹn ló máa fún yàn. The code that I have, by the time I give you the code to activate yours, you also can give the next person the code. The next person can give the next person the code. But should there be a problem along the line, maybe somebody use it, all they have to do is that person told misuse it, wọ́n á kọ́kọ́ lock ẹni yẹn, then wọ́n wá trace ẹ̀, ta ló fún ní code, and until it gets back to me. How do you now get the code? Is a question everybody have been asking since last week. Nígbà tá a gbé engineer wa tó wá bá wa sọ̀rọ̀. And what I've been told to tell everybody is, you will need to give your number. Nísìn, èmi ti mọ number yìí tí ẹ máa need code yẹn látọ̀dọ̀ Koiki nísìn. Right? Yeah, biometrics, yeah. UK, gbogbo biometrics is, fingerprint. Fáwọn tó ń gbé ní UK. Kódà bá fẹ́ gba passport gan, you go through fingerprint. So, to get the code now is the question a lot of you are asking, and that's the answer I want to give today now. So, if I'm going to give you the code, okay, contact me as an example. You can get the code as well if other media have already been in touch with the developer, and I expect them to have done so by reaching out to them. At number media group. So every media now should also invite those engineers to come and talk on their show, and they can be registered as well. And that is why I am talking about it. But number as an example, if you ask me for the code, I'm going to send your details to them. So Tiba to send the details here. For individual but for group of people. Any WhatsApp group, any group, as an example, any man, Baba wa Koiki, I fẹ́ code. I cannot give the code to all the 200 or 300 or 100 people in that group.
all tí ẹ máa ṣe fẹ́mi ni pé gbogbo àwọn numbers àwọn tó wà lórí group yẹn ẹ máa send ẹ̀ sí mi via email to info@koikimedia.com. ẹ gbọ́ mi yé info@koikimedia.com. ẹni tó wá jẹ́ group leader nìkan lèmi máa fún ní code, òun ló máa wá bẹ̀rẹ̀ sí release code fún ẹ̀yin ọmọ ẹgbẹ́. ẹ gbọ́ mi yé o. As an example, group tó wà ní Badagry tó jẹ́ WhatsApp group, èmi ò ní fún gbogbo group yẹn ní code, ẹni tó jẹ́ head group yẹn nìkan ni máa fún ní code, but ó láti kọ́kọ́ send gbogbo nọ́mbà àtorúkọ àwọn tó wà lórí group yẹn via email. ẹ máa send ẹ̀ sí mi, èmi máa forward ẹ̀ sáwọn command center níbi táwọn wà, ní láti disclose ẹ̀ fún yín because àwọn á wá ní data yẹn lọ́wọ́, so ẹni tó bá ti fún ní code á láti máa line pẹ̀lú àwọn náà. Tí o bá gba code yẹn tó fún ẹlòmíì, as an example nísìn tẹ́ pé èmi ò ní nọ́mbà ẹni yẹn, at least èmi láti mọ̀ ìwọ. That is the contented point of it. I'm still gonna do another video that will be very short that will just discuss that alone, and I'm gonna put it online, and it will not, because it is one in a broadcast nísìn, and this broadcast is already gone 3 hours, and ẹlòmíì lè má gbọ́ débi báyìí, ẹlòmíì lè whine, but I'm gonna do another one as well. So, and I hope we can do this code easily, but as you created an account, a code can be generated for you. No, it's not going to do that. They haven't done it that way. The way they've done it is somebody must give somebody the code because it's a metric system. They won't be able to trace it back. So, if you go to app, app, message of whom we can pass in. So, if you want the code as individual, those in a group as individual, but when you go one in a group, go to my bio, no. But it has to be group. But they're in a group, then it is very easy. I'm just going to forward that details, and then I will then register you and give you the referral code. And I hope that I've explained that bit to everybody. Somebody said, I can't download the app. Is it because I'm in Kuwait, or do I need to get the code before download? No, you don't need the code before you download. It's just the same way you download the normal WhatsApp and all that. Then I'm sure everybody's aware that when after the first month, 500 naira just to get the app, more into integrated. Then later on, one more fee, next of kin. So later on, toba upgraded, we have only 2 next of kin. So the emergency ba shele, next of kin no ma we straight away in Nigeria automatically. So that is Nigeria is finished. We Yoruba must bury the God-forsaken country. Yes, you should be able to download the Pajawiri on apps on the Android and iOS. So that is the explanation. Let's go back to the science that we were discussing earlier. Once again, Akigbogbo Enti Eshimbawa Loloreto. How we should expect, this new Oduduwa nation. Kila nfe gongon nínú Oduduwa nation. The same Nigeria. The first thing I guess we should do is we must all, the email address is info@koikimedia, especially when to buy me groups, around the globe. And you want to get the code from me, I'm going to need the details of everybody in that group, just the name, the phone number, and that's all. So you send it to info@koikimedia.com, and then I will also want Entobaje leader group here. Leader group here, and then any ló máa wá pè mí, ìnáwó fẹ́ ni any code, any náà wá bẹ̀rẹ̀ sí ṣe fún gbogbo àwọn tó kù. Let's come back to this video once again. What kind of Yoruba nation do we want? What kind of Oduduwa nation do we want? What kind of lifestyle do we want to make sure that fún àwọn èèyàn wa lẹ́yìn ìgbà tí a bá dá dúró tán? Let's watch this a little bit. I do not own the copyright to this video. The National Lab connects researchers with implementation partners who provide resources and guidance for taking an experiment from Earth to microgravity. Elaine and her team are working with nanoracks. They have the plate reader on the space station that's going to be used for our project, and they're coordinating the launch and getting all the materials together for us. We're glad that we're working with them because we're glad that somebody has done this before and can help us along with the process. 7,643.
The project that we're sending to the space station is looking at how hydrogels behave in microgravity conditions, and we're specifically looking at how the structure changes and how drug release profiles change in the absence of gravity. My name is Stu. I'm a co-founder and co-inventor of this technology, and I've been with Team Panagen since day zero. Hydrogels are a very... This is the kind of thinking that we just can't move to one lay. And you might worry and what you are confused, and what you are, what you are suppressed. In time, one really see, I want Nigeria dirty. By the time that David and law, gbogbo research tó yẹ ká máa ṣe àwọn tó máa ṣe náà làwọn ọmọ yẹn ẹlòmíì máa lọ ṣe more training ẹlòmíì máa lọ ṣe more advanced training àwọn máa gbé training káàkiri and the advantage of Yoruba nation is million times better than you thinking of 2023 election that is not going to solve any problem because the caliphate àwọn Fúlàní Haúsá ọmọ àlè ni wọ́n they are not interested to have us become people like this àwọn eléyìí wọn ń ṣàǹjọ̀nù. Listen, they might believe in us, but they believe in research. The name of the app is Pajawiri. App. Only more background meaning. What's the name of the app? Important materials. They are high. Probably under a 30. Once she research to my benefit so many people around the world. But for now, in táwọn politician oníkun bẹ̀m̀bẹ̀m tán káàkiri tán ṣe oríṣiríṣi mess tán rò pé àwọn ń ṣe politics we are saying to them Yoruba nation is not going back. In táwa ń sọ síta ó ti di ṣíṣeéṣe whether they like it or not. You don't have to agree with us but we are not interested in that contraction. Buhari kọ́ là ń bájà gbogbo àwọn tá à ń bájà ni pé a fẹ́ kúrò nínú oko ẹrú tó kó wa sí láti 1960 láti 1914 láti 1999. Ọmọ àlè ní gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ ni mo sọ nítorí pé they know the right thing if people are thinking in this direction every day àwọn èèyàn ṣe research wo ló ń ṣe tí ó make effort kankan ní location 419 yẹn láti jọ́ tọ́nà tí ń ṣe research no research at all. Thank you very much Babatunde Rasheed. Thank you very much Prince Adedamola Heritage. Bẹ́ẹ̀ ni mò ń kí gbogbo wa Ìgbòho Òòṣà láìpẹ́ láì jìnnà Ọlọ́run ti tú sílẹ̀. Yes. Àròlé Odùduwà Pàjáwìrì nìyẹn. Thank you very much. A Yoruba nation where we will invest in àwọn èèyàn mọ̀ pé research gangan ló jẹ́ kí gbogbo YouTube gbogbo Facebook tá à ń lò yìí research ni research a máa ṣe research oríṣiríṣi nǹkan tó máa ṣàǹfààní fún generation to come. Research mélòó ló ń ṣe ní Nàìjíríà nìsín shit hole country shit hole. Wọ́n lè ṣe toilet táwọn èèyàn máa gbọ́nsẹ̀ sí. Wọ́n lè ṣe toilet táwọn èèyàn máa yàgbẹ́ sí. I'm going to stand up for just a few seconds and I'm going to mute my mic, but I'm going to come back. I hope I will remember when I come back so that I can unmute the mic. But I'm going to play this video, but I'll be back again in just about a few minutes. Let's enjoy the video as we go into more of the broadcast. A volume water that can very well mimic the extracellular matrix of our body. So we really thought that answering this question can really help the scientific community. Confused? Don't worry, we've got you covered. Think of hydrogels like a scoop of gelatin. Not quite a liquid, not quite a solid, definitely made up of mostly water. We can use hydrogels to cover wounds and even deliver antibiotics to promote healing. For that reason, hydrogels are being studied for use for things like wound care for soldiers on battlefields. If you are far away from a hospital or a clinic and you can't get good medical care right away, and that soldier has a wound, could you apply that hydrogel directly to the wound site and begin to treat any infection that might be coming on? What about in space, though? What if we are far away from Earth's surface on our way towards Mars, and we also have another wound on an arm or a leg, and we need a better way to treat that wound and make sure it doesn't become infected? So Tympanogen, the hydrogel itself, is a great example of a dual-purpose technology. It's something we can use not only on the Earth, but up in space. This research could provide previously unknown foundations for future hydrogel studies. It's a great example of how microgravity can offer new insights into systems we've already explored on Earth. The data that we're collecting is so basic science that it's hard to find those sorts of projects at this stage. As a researcher, that's really exciting for us as well. And it's in space. And when it gets to space, it goes into the hands of astronauts who will run the experiment in orbit.
Just like training for launch, landing, and spacewalks, crew members participate in hours of scientific training to prepare them for running many of the hundreds of experiments that are ongoing aboard the space station. Ready to go to class with an astronaut? We'll take you along. Well, a lot had changed in 11 years since he was up there. There was a new experiment, so he hadn't seen that. Now, more way, I don't want to show it too much because I don't know, video and I don't know what could be in terms of the YouTube. What about the party program? Notification to let me know whether this video is allowed or not. But if it's allowed, then maybe I'm going to start using it more, as we go into the awareness. Kí ló ń pè ní research? Ǹjẹ́ tá bá gba Yorùbá nation, ǹjẹ́ a níṣẹ́ tá fẹ́ ṣe? Ǹjẹ́ research wà nínú àwọn iṣẹ́ tá fẹ́ ṣe? Kí ló ń pè ní research? Fẹ́yìn tẹ́ wà nínú tech industry. We will open the phone line again. Then also, if we have those of you that believe that it is time to scale up more awareness, please, can it get, you can get it on Google Play. If you want to support so that we can make flyers, we can make this on behalf of our platform, you can do so. You can also do so because we want to start pushing things out. Àwọn tó ń pè wá ní gbogbo last year, I've seen it that all the groups, they are not doing all those things. But on our own platform, we are ready to push things out. We are dedicated to push things out, but it is entirely up to us to support. If you support us, we will push things out. If we don't get the support, we will continue based on what we have at the moment, which is what we're doing now. Invite I'll tell them to go and do it. But apart from that, we have people that are also dedicated, that are ready. I need this, I need sticker, I need this, I need that. We can do all this, but if we don't have it, I'm afraid there's nothing we can do. Just to put that clear. Not that we don't want to take the responsibility, but if anybody wants to take that responsibility and say, Koiki, worry, numbers, send the materials, that would also be lovely. But the most important thing is, if we don't go to the grassroots, we're not going anywhere, and it might take a bit of time. But that time, we haven't got it now. 404 days before the 2023 general election. Lower politician, lower, but we can do the little that we can on all the platforms. All the platforms. So, we will take a couple of more calls, and then as we continue the program, we will like to appreciate everyone. So let's go back and in Nigeria after 30 years. Can you research the report in Nigeria? It's own work, medical wise, anything wise. Let's go straight to our next caller that is calling from London. Everyone's okay. Hello. Mute the background. Mute the background there. I can hear the feed coming. Yeah, I've done that. Yeah. Go ahead. Yeah. Mo ti fẹ́ kọ́ mi nínú sí ọ̀rọ̀ lọ́ọ̀yà wa. Lọ́ọ̀yà Pẹ̀lúmi Ọlájẹ́ngbèsì. It's just a distraction, really. And there's a lady from Saudi Arabia. He has done well. Kí àwọn other sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ náà kọ́ máa tún pèpè lárugẹ, we should just brush it aside. I'm very positive. Ó máa come out, ó máa wá sọ nǹkan. It's going to kó narrow it down or sọ pé ó ṣàlàyé so that we know pé kò wà on the wrong side or against us. At the same time, give me way forward. I need
Funds, very, very important. And we are we really need funding towards this movement. Kì í ṣe bàbá Akintoye ni àwọn nìkan kọ́ ló lè sọ pé àkáǹtì báyìí rè. There's a committee, àwọn planning committee wà, they can wọ́n lè gbé àkáǹtì sílẹ̀ so that people can be putting small money, because in case of emergency, we are not going to call Nigerian government to come and help us. Kebi àwa náà la máa bójútó, so we really need funding. It's part of the way forward. We need funding. Kì í ṣe pé ó dìgbà tí ẹni bá nídìí nǹkan la máa wá tọrọ àti kọ́bọ̀ kiri. We should have a fund tó jẹ́ pé a pause that lè dip into and do some few things. Or else èké náà la ṣe tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀. Okay. With the money, we can do food banks. Àwọn ìyá kan lọ ń jó fún àwọn olóṣèlú. Tọ́pọ̀ pé we are going to give them something to eat. They will believe in us. More than Osheri. So funding is part of the way forward. Very, very important. Okay. Ẹgbẹ́ láti ọ̀dọ̀ ẹlòmíì. Ẹ jẹ́ n padà lọ sọ́dọ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń send message Koiki, I need the code. After the broadcast, we'll work it out. I know it's going to be a very, very busy one, but it's going to take some time as well. And we hope as soon as we have the details, we'll be able to push the code to those of you as well. Let me go straight to Greece. Ìyàwó kan tí ń pè wá láti Greece. Okay, line one engage. Hopefully they'll call back again. Let's go to Germany, where there's a caller from Germany. Need the Orokolumimo. What we need now is moving forward. Hello, Mr. Koiki. Same here. The first thing professor orí pàjáwìrì number one. Àti tó tí mo ti download ẹ̀yàn mo try láti lè put so and gbogbo àwọn tí mo ní kí tí mo extend ẹ̀ sí ní Nàìjíríà. They are asking me many questions, so for them fún wọn, but èmi gan fún ara mi ò try láti lè get it through because without the code, without the referral code. Wọ́n béèrè email address, ó ní kí n fi code sí, máa fi code sí, ó máa sọ fún pé kò wá verify pé kí n tó padà so mo try to track number one yẹn so try láti explain fún mi bóyá later then máa gbé ìṣá because a lot of people so they call me that one day request some many questions all of this because I want to get through. So that is number two. Only lórí bí as a best movement way forward. As a best move forward. Maybe the next thing. Maybe by anybody in Germany I've been thinking of the body to organize, but you cannot taking a lot of it was fun. It's good. How much you pay was a for so I don't disclose. What I saw finance Lori Biafra, which is very, very interesting. So I just compare at this moment to start. Because see, I need the finance support. So before I get by the central account. Whatever power, Sabbath, almost ground, to come and come you about it. That is my interest. But I begin to go now, everyone asks every month, each day. That's a contribute to Grassroots. And I think it is not a lot of million we generate out of that $1. Okay. So get the message. So we have no challenge because they get our platform quickly. We need this finance who are very, very, very urgent. No problem. So number three, only thing ẹjọ́ nínú àwọn ìjàmbá àti wàhálà because àwọn kálukú ń polówó ọjà lọ́wọ́ yìí ni tábà náà ti ń sọ tí wọ́n bá ṣe ń campaign tí wọ́n lẹ́jọ́ káwọn náà máa gbé tiwa ní campaign. So ẹ máa sọ pé ìjàgbára ìjàgbára máa sọ pé kíní kan mọ́ wọ́n náà ṣe campaign fún PDP or APC or something like that. Ẹ jẹ́ káwọn náà máa gbé tiwa náà ní campaign. So bá ṣe fẹ́ wá ní campaign máa lè ẹnu lásán àlè ní máa gbé campaign.
I need finance to one really finance. So everyone sees salary and you that sort of much. So that point, we definitely about salary or what I'm also later. Bí a bàbá wa bí a wọ̀ gbọ́n nígbà tí mò ń ṣe analysis ìpàjáwìrì màá kàn tún ṣe summary ẹ̀ quickly. In tí mo sọ ni pé kò sí bí gbogbo yín ṣe lè ní code fúnra yín tí èèyàn kan bá fún yín ní code yẹn. Ìyẹn ló ń pè ní referral. Kí ni referral? Ara bàbá wa tó pè tán nísìn èmi lèmi mọ̀ wọ́n, so èmi lèmi máa fún yín ní code, but ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ fẹ́ fún ní code èmi ò mọ ẹni yẹn, so ẹ̀yin lẹ́yìn máa generate code fún that person as well. So tí problem bá wà, they can trace it back and they can quickly eliminate wherever the problem is. Again, the referral code èmi ti ní, so that means remember Sunday, because Instagram here only gives us 40 minutes, so every 40 minutes we have to start it again because we have a number of the people that are watching as well. Lẹ́ẹ̀kan sí, the referral code is I already have mine, so I'm just waiting, to start, activating it for those within my own perimeters. Let me go straight to one of our brother, Bakai, ní France. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. I'm going. Ẹ káàsán. Ẹ káàsán bàbá wa. Ẹ káàsán ṣe gbọ́ mi o. Loud and clear. I'm going yẹn máa sọ̀rọ̀ lọ. Ó wà bí ẹ̀ pẹ̀lú speaker ní ṣe. Àkókò ṣe takuntakun. Ọlọ́run bá láàánú kò ní jẹ́ kọ́ rẹ̀ gbogbo wa. Lórí ọ̀rọ̀ lọ́ọ̀yà pẹ̀lú mi náà ni èmi kan náà fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí. Ṣé rí lọ́ọ̀yà pẹ̀lú mi? Nǹkan tí wọ́n ṣe yẹn ṣe tọ́ra sáǹdì. Òfin làwọn ń tẹ̀lé ipe gẹ́gẹ́ bí constitution yìí pé a lè dìbò. Ṣé tọ́ra sáǹdì? Bẹ̀tẹ̀ nǹkan tí mo fẹ́ kó yí àwọn ènìyàn wa ni pé àwa tí a ní à ń jàjàgbara fún òmìnira ìran Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ni. Àwa ni ká má dìbò. Ṣé ti ń gbọ́ mi? Àwa ni ká má dìbò. A dìbò, àwọn aráabí ẹni tí wọ́n fi sí ipò kọ̀ọ̀kan ó ti wà is already on plan. Gbogbo ẹ ti wà létò kalẹ̀. Ẹ dìbò ẹni tí wọ́n fi sí ààyè kọ̀ọ̀kan. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n á fi sí camouflage ní pé ẹ jáde bàbí nǹkan kan. Ṣé ti understand? Bẹ́ẹ̀ni. Nǹkan táwọn kan náà máa sọ fún àwọn ènìyàn wa nílé ní pé kí ni ẹ má jẹ́ ká dìbò. Ẹni pé kò ní sí election 2023 yẹn, ẹ jẹ́ ká mẹ́nu kúrò bẹ́ẹ̀. Àwa ní ká mọ̀ sọ fún àwọn ènìyàn wa pé tó bá di àsìkò tó bá fẹ́ dìbò, ẹ má bá wọn dìbò. Torí pé ń bẹ nínú òfin pé wọ́n dìbò ní 2023 ọ̀dà ìpè from this year. I don't know what maybe bóyá ìjàbí Ọ̀ṣun state ṣá. Ọ̀ṣun àti Èkìtì ní November. Ní November. So àwa ní táwọn já ìgbé àwa ní ìjàgbárí bá fẹ́ gba òmìnira àwọn ní ká má bá wọn dá sí. Òfin ti gbé kalẹ̀ pé wọ́n dìbò. Ẹni tí wọ́n sì fi sí wọ́n ti ṣètò rẹ̀ kalẹ̀. Ẹ dìbò àmọ́ ẹ má jẹ́ kí àwa tá à ń fẹ́ ní a fẹ́ gba òmìnira fún ìran Yorùbá. Àwa ní ká má bá wọn dá sí ètò bí wọ́n ti fẹ́ dìbò. Kí wọ́n lè fílẹ̀ yìí pé nílẹ̀ Yorùbá wọ́n mí nǹkan tí wọ́n láwọn fẹ́ ṣe. Àkíyèsí tí wọ́n fẹ́ pè wá sí nìyẹn. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa, thank you very much. Bàbá wa Bakai nìyẹn tí ẹ lè máa gbọ́ látọ̀dọ̀ tiwọn náà. Ẹ bá wa sọ platform yẹn stampa náwọn tí wọ́n lè máa mọ̀. Ṣé Fúnbání ti bí dá TV? Lára àwọn tí adijọ́ ń ja ìjàǹgbara òtítọ́ fún ilẹ̀ káàrọ̀ òjìire tó ń ṣiṣẹ́ takuntakun nílẹ̀ Paris ní France níbẹ̀. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa, thank you very much. Ẹ bá ń kí àjíá náà. A gbọ́dọ̀ sọ fáwọn ìyá wa pé kọ́ lọ dìbò, kọ́ má dìbò ní ká máa pariwo ẹ̀. Ẹ ti wọlé ìyá wa láti Greece lọ́hùn. Ẹ gbóhùn sókè. Oh my God. Ẹ bá mute background yẹn. Hello, good afternoon. Good afternoon. Can you mute the background, please? Yeah. Hello, can you hear me? Loud and clear. Good afternoon. Yeah, good afternoon. I can hear you. Go ahead. Yeah. I'm calling, first of all, Happy New Year. Same to you. I'm calling on behalf of all these Yoruba Obas. Okay. I want to ask a question. Are they not Yorubas? Because this is Oduduwa. The Obas
do their Oduduwa? Why are they separating Oduduwa from their self? Do they want to become they want to become Arewa or what? I don't really understand. We are fighting for Oduduwa. All Yoruba are supposed to come together to make Oduduwa. When you hear this, they'll say Oduduwa. Okay, come together, let's fight it to be one. They are separating. Because me, I don't understand these people anymore. I don't really understand. I can feel you, my sister. I can feel you. I can feel you. Hello, are you hearing me? I hear you. I can hear you. I can feel you. Because, yes. Because now then really, I don't really understand Nigeria anymore. Because me, I'm supposed to travel to Nigeria now. But I cannot. I'm afraid. Everybody. I have family over there. I'm afraid to go. Everybody. Because everybody there is a suspect. Everybody is a suspect. We who are in abroad, we want to go back home to make something, to make a living. You understand? But we are afraid of going home. You go home now, the next thing they'll say they have killed the person. Nigeria of olden days is not Nigeria of nowadays. I could remember years before my mother would tell me, read your book. When you read your book, they will give you car, they will give you house. My dear, before I finish my own education, Nigeria has turned upside down. You're right. That is why I run away. And it's everybody. Thank you very much, my sister. Yeah, I pray that this year, by the grace of God, our father, Sunday IGBOHO, will be released. And most especially again, all this our top juju men, I don't even know what they are calling them. Those Baba, they call them the Babalawo. For me, I'm not from Yoruba, but I'm part of Oduduwa. Sometimes they will say, Cherry Baba, Kikini Koba Iba Koshele si, Adeshele. But why can't they use that method to say, okay, we want to do this thing? It's not by talking. We are tired of hearing talking. Let them go in action. Because there's a proverb that said, action speaks louder than voice. You're right. You understand? Yeah. Not by saying, Mologo. If you have Ogun, do it now. They're all compromised. You can see killing in Nigeria. We are tired. Majority of them are compromised. That's the problem. Thank you very much. Thank you, my sister. We hope to bring the program to an end at 3 o'clock, so we're just about 20 minutes away. Let's watch this video with Daddy Freeze of a young man in Libya. Remember, Libya doesn't have a government for more than 11 years. But there's a massive difference between those that live in Libya and those that live in Nigeria. Once again, I do not own the copyright to this video. The past 11 years, there is no government, there is no president here. So now everybody, every family, every rich family, all they do is collectively they gather together and form a police, just recruit some people and give them uniform, give them gun. So if they see black on the road, they try to do many things. You understand? So we that are here, we are living by the grace of God. Though many of us here, many of the black Nigerian people here also, they are misbehaving, doing all sorts of things, going against the law, drinking alcohol, smoking, carrying women up and down. And this is Arab country, they don't like it. So that is why sometimes they used to attack us anyhow. But what I am trying to say is that the freeze, I do not blame any country that is attacking Nigeria. I blame our government. Our government are very, very wicked. They are very, very wicked. That the freeze. As a matter of fact, this country, since I come to this country, there is no single month I have paid a NEPA bill. There is no light bill in this country. But look at the light. The light is on. 247, there is light. A country that has no government still has light. Yes. They have light. We don't pay for light bill here. We don't pay for light bill. That the freeze. If you come to this country, you cannot differentiate between a rich man and a poor man. You cannot differentiate it. A rich man and a poor man. There is no how you go to a poor man's house that you will not see up to 5 cars there. A poor man
A poor man, I'm telling you that the free. I am in Libya, Tripoli. I'm a filer. I feed ties in their house. I'm still upcoming artist. If you go to my page, you see most of the songs that I have. Let me pause it there. Conversation, and this video I think was between Daddy Freeze and a young man in Libya, yesterday. Only in Libya, tiko si joba for more than 11 years. One, the government, everybody just did their own machinery there. One nino. Only ẹni tó jẹ́ tálákà olòṣì tálákà tí kò ní kankan nílé onímọ́tò márùn. This is a Nigerian speaking from Libya. Only iná wà, ó wà available. So what is the purpose of a big buffoon elephant where they have been deceiving the youth, they've been deceiving the elderly, the old, the disability, everybody has been deceived. You don't have to like him, but it is the message and the content that our fellow nibe. You don't have to agree with it. We not like our noni. But what we are saying is, this is a conversation, and this is why we are telling our people, Morimbe Yawa Jora Elizabeth, Ogunaira Films, thank you very much. Sami Gogri, thank you. Ayola Abib, Yawa Folashade, Monkey Bogoyin. It's been a very long one, almost 4 hours, and we're going to end it at exactly 3 p.m. Let's hear a little bit more from this. Due to the bad government of Nigeria, a poor man here, if you go to his house, you will see not less than 5 cars that he pays. So and the same food, like Libya is suffering. And the same food, they are suffering the suffering that they are suffering. If Nigeria is suffering like this, nobody will leave the country. I just pray let Nigeria suffer just like the way the Libya suffer. Only prefer making Nigeria suffer, and that's just the little I'm going to use from that video because we are literally out of time, and then I need to start winding down. Only it is better kí Nigeria dàbí Libya. So in a country that doesn't have a government. Morimbe Yawa Sami Elizabeth. And I say thank you very much to everyone that have joined us. Bubuyin Parapata Lori Instagram. Sanusi _Sekemi. Richard _D Kido. Olu Olamilekon _A. Badmus for real, and the rest of you as well that have not mentioned your name. We appreciate all your input and your comment as we're winding down. Morimbe Prince Tunde Adebolu. He also said they are not charging money for electricity. Do you understand what that means? So, our campaign is Emma Lord Dibo for 2023. Biba Baba Baka Ishiso. And wọ́n máa fẹ́ dìbò. Politician máa lùlù. Wọ́n máa gbé Davido jáde. Wọ́n máa gbé Wizkid jáde. Wọ́n máa gbé Olamide jáde. Wọ́n máa gbé Wasiu jáde. Wọ́n máa gbé gbogbo àwọn olórin tẹ́ fẹ́. Tẹ́ pé tó bá ti gbọ́rin ẹ̀ báyìí, wọ́n náà ti gbàgbéra. But the reality is, hospital yìí is not going to work. School yìí is not going to work. Ọlọ́pàá tàmí wọ́n á nà ṣe gèsè ẹ̀ lára. Wá pa ẹ́. Wá pa ẹ́ kò sẹ́ni kankan tó máa béèrè anything. But we want a society where a research will tell me that a crime is committed today. Now. Let me just quickly show you if I can get something from London Metropolitan Police. Let's just say also the website now. Hopefully we'll pick something there. London Metropolitan. Yeah. Let's see. And we say thank you very much to all those that contributed to KOIKIMEDIA last year. It is your support that has kept us going. It is your love, your prayer. Bó ṣe ń jù lọ́tún ló sì, ẹlòmíì òun tó pé ṣe kàn yẹn tèmi dẹ̀ ti sùn àwọn ìyá wa kan ń ṣàdúrà àbí kò yẹ yín nísìn nígbà mi jẹ́ pé àyàn fọ̀ wá ká fún wa ní kankan àdúpẹ́ fọlọ́run. We appreciate every single one of you, and those of you that have continuously say, kò sí nǹkan tẹ́ lè sọ, I believe in him. Kò sí nǹkan tẹ́ lè sọ sẹ́ lórí Koiki, I believe in him, and we will not disappoint you. Mo ti sọ pé no retreat, no surrender, and we have just started the new year. So tẹ́ bá wo bíbá yìí nísìn,
This is the London Metropolitan Police. Direct 1.2 million followers. Twitter handle. The last message here was 1 hour ago. Ẹ mọ̀ kí tí bá sọ fún yín pé àìmọye jàǹbá ló ń ṣẹlẹ̀ nílùú yìí náà kọ́lọ̀ kó ṣàánú gbogbo àwọn ọmọ wa tá a bí sí ìlú yìí ni. Kò ń ṣe gbogbo wọn ló wà nínú crime, ló wà nínú gang. But kò síbi tí kò ṣíṣe. So gbogbo àwọn ọmọ atawẹ́wẹ́ súlẹ̀ nǹkan kan àgbèrò táwọn ní Nàìjíríà yẹn náà. The difference here is àwọn ti bíbá ti wà too much comfortable. So wọ́n kì í rántí anything. Ẹ wo news tó jáde. Detectives investigating the fatal stabbing of Zaina Amibu Lina last Thursday have arrested a second 15-year-old boy on suspicion of his mother. This is going to be my last call, and I'm going to have to push her. Eba ṣe ní kíákíá nítorí àsìkò ni. Mi tẹ sọ̀rọ̀ púpọ̀ pẹ̀lẹ́ ẹkúṣẹ́ ẹ̀kú ápìlì rí ẹ̀mú ti fòun sílẹ̀. Nǹkan tí mi kàn fẹ́ sọ ni lórí àwọn tó ń sọ pé way forward. Tẹ rí nǹkan tí mo fẹ́ sọ kì í ṣe gbogbo ọ̀rọ̀ la máa gbé wá sórí afẹ́fẹ́ wá sọ fẹ́ anybody. Ní 2022 tá a wà yìí, a nídìí láti gbé anything ẹnìkan torí àwọn kan wà tó jẹ́ pé ibi tá a fẹ́ lọ ní ọdún gbogbo ẹ̀ ni wọ́n fẹ́ mọ̀ bẹ̀ kò lè yé wọn. Ojú inú wọn gan lajú kalẹ̀ kan máa wo ìrìn àjò tá a fẹ́ rìn nínú ọdún yìí. Wọ́n á kàn máa gbọ́ wọ́n máa gbélé gbọ́ ni bẹ̀tì wọ́n á máa fojú rí. Wọ́n á máa gbélé gbọ́ bẹ̀tì wọ́n á máa fojú rí. Nínú ọdún yìí a nídìí láti wá rojọ́ mọ́ action la fẹ́ bẹ̀rẹ̀ nínú ọdún yìí bẹ̀tì ọ̀nà tó fẹ́ gbé gbà yẹn kò lè yé aláìmọ̀kan o. Àfẹni tó bá wa rìnrìn àjò yẹn tinútinú ló lè yé tó ti yé yín Mr. Koiki Ọlọ́run á wà pẹ̀lú yín mi ní sọ jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ. Thank you very much. Ẹ má bínú àní lè gbé ìpè kankan mọ́ torí àsìkò ni we've been here for over 4 hours. Now ẹ rí i pé mo sọ fún yín pé kò ń ṣe pé kò ń sí crime nílùú yìí but crime tó wà ní pé wọ́n máa defeat ẹ̀ wọ́n máa find out kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n dẹ̀ máa investigate ẹ̀. Ẹ wo bíbá náà nísìnyí. Can you help detectives investigate a fatal collision on the westbound carriage between J26 Junction 26 and Junction 25 on the M25 on the New Year's Day? Ṣẹ́rí ìtọ́kọ̀rọ̀ aṣọ yìí kò ń ṣe pé wọ́n ní kámẹ́rà tó ti píkẹ́ o wọ́n ti píkẹ́ but what they are looking for is wọ́n kàn fẹ́ nídìí maybe extra people tó rí. So kí ló dé ṣẹlẹ̀? Police and London ambulance attended the scene. And despite their best effort of emergency, one man was pronounced dead at the scene. Hey, imagine àìmọye accident tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà. Kò ní sí investigation, kò ní sí support, kò ní sí fire ẹwọ àwọn tó débẹ̀. The London Fire Brigade also attended as one car was on fire after leaving the carriageway. A section of the M25, junction 26 and 25 remained closed títí di bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. Because what is investigation and law? Àbúrò mi ò yé yín, 2 men were arrested at the scene on suspicion of causing death by dangerous driving. They remain in police custody as at this time. Detectives, èyí tẹ̀ ń ṣàgbèrò, mo fẹ́ kó jágbèrò, mo fẹ́ kó jẹ́ detective, mo fẹ́ kó jẹ́ CID. From the Met Serious Collision Investigation Unit, wọ́n ní gba bribe, wọ́n ní tẹ̀lé fún wọn ní bribe. Family àwọn tó detain nísìn wọn ò lè lọ sọ pé nítorí pé mo jẹ́ ọmọ Tinubu mo láti lọ torí pé mo jẹ́ ọmọ Fáyẹmí mo láti lọ and all those nonsense tó ti tolerate ní that shit old country called Nigeria. Intan jà fún leléyìí o. Intan jà fún kankan ni mo sì tún ṣàlàyé ní bíbá. So ìṣẹ̀lẹ̀ náà máa ń ṣẹlẹ̀ ní bíbá. Kò sẹ́ni kankan tó máa bribe ọlọ́pàá kankan. Kò sí anybody tó máa lọ bribe ọlọ́pàá pé ẹ má bínú ọlọ́pàá ẹ gbàsẹ́gbẹ̀. Tẹ bá type in nísìn ẹ já lọ sórí Twitter. Èèyàn mélòó ló dẹ̀ ti tweet lénìí lórí bàbá wa ti Sunday Igboho. Bẹ́ẹ̀mi náà ṣe rántí yẹn nísìn ẹ já lọ sọ́dọ̀ Patrick Stallone. Tó bá di bí láàrin ọ̀sẹ̀ tá a fẹ́ mú yìí program tá a máa ṣe orí Twitter la máa jókòó sí. Gbogbo èèyàn mo fi máa rí pé ẹ̀ ń tweet. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ bá ní Twitter account ẹ lọ open ẹ̀ nísìn. Láàrin ọ̀sẹ̀ tá a fẹ́ mú yìí program kan tá a bá máa ṣe báyìí lórí Twitter ni. Twitter war la máa jà nínú ọdún yìí náà especially pẹ̀lú tà lọ́nà lórí burúkú tó di Igboho mú. So I'm going to come to his page and we're going to tweet now together. So again, it's very easy. All you have to do is hashtag President Talon Free Sunday Igboho. You can do another one. Free Igboho.
Igboho now. And then tag it as many people as you can remember, as many people tó bá wá sọ́kàn yín, as many people you can think of. Just tag them as you go along. Ó lè yàtọ̀ sáwọn tèmi tag, but if you wanna rántí, just tag them until we get that message going. So we will do one of these, I can assure you, during the week. Gbogbo program yẹn tá máa fi ṣe látòkè délẹ̀ kò bá jẹ́ 5 hours ní bá jókòó ni orí Twitter la máa jókòó sí. Tẹ́ bá ti ń pè èyí tẹ́ bá ní Twitter màá máa bí pé ṣe ti lọ bá wa tweet. Màá dẹ̀ máa rí live torí pé kò sí ọ̀rọ̀ níbẹ̀. We need to hit that message going. Chief Sunday Igboho cannot continue to be held by Talon because he has refused to listen to the judicial system in Benin Republic. Ìfẹ́nú ẹ̀ ló ń ṣe nísìn. So now ìyẹn ti lọ bẹ́ẹ̀. Because of time, we're just about some 8 minutes away. Ẹ jẹ́ ká wá type in Nigerian police lórí Twitter ká wo kí ló máa gbé jáde. Nigerian police. Kill 1 bandit, rescue 9 victims of kidnappers. Adúpẹ́ fọ́lọ́run 6 hours ago ní Kaduna. Tó bá tún fi wọ́n sílẹ̀. Tí èèyàn kan bá tún ní pé àwọn tẹ́ mú yẹn. Ṣé rí kò ń ṣe pé àwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà ò ní manpower láti ṣiṣẹ́ o, ẹ má get me wrong. But compromise ti pọ̀ jù. Ṣé rí bó ṣe ni wọ́n mú yàn báyìí nísìn? Right? Ẹ mọ̀ pé mo ṣọ́ta àlàyé tí bíbáyìí fún yín nísìn pé wọ́n ò lè compromise kò ṣe ọmọ tó kú eléyìí gan tẹ̀ tó kú gan wọ́n ò lè compromise ẹ̀. Ẹ mọ̀ pé mo ṣàlàyé pé they cannot compromise it. But the problem ta ní pẹ̀lú eléyìí ni pé it will be compromised because somebody will call from the top, ọ̀gá at the top, ó máa pè, and before you know, àwọn mélòó lọ́nà rescue, okay, wọ́n rescue 9, kill 1 bandit, okay, kí ló ṣẹlẹ̀ sáwọn tó kù, ṣé wọ́n mú wọn ni, ṣé wọ́n sá lọ ni, we don't know. The Kaduna State Police Command has rescued 9 people, very good. We don't want people to be in the hands of terrorists, not bandits. Ṣé rí pé arise, wọ́n parọ́, they keep telling you they are bandits, they are not bandits, they are real terrorists. One of the suspected terrorists was killed, while 2 others were arrested. The question now is, ṣé a lè guarantee pé àwọn méjì tí wọ́n arrest yẹn, they will go through the normal procedure and they will be going to prison? Ibi tí Nàìjíríà ti wà compromise nìyẹn. Kò ṣe pé ọlọ́pàá ò ní ṣiṣẹ́. Ọlọ́pàá tó mú nísìn ó yàtọ̀ sí ọlọ́pàá tó máa pè látàbújá tó máa release wọn. So ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Let's come back here again. Ìyẹn náà ni wọ́n ṣì ń sọ níbí báyìí. Ìyẹn náà lọ ṣì ń sọ níbí báyìí. So tó bá sọ again, Uzodinma ìyẹn ń lo ọlọ́pàá ó fi ń pa wọ́n dànù ní ilẹ̀ Igbo lọ́hùn. So because IPOB are not terrorists. Èwo tún lè lè. Just about it, police confirm arrest of Uche Nnosu. Politics nìyẹn kò sí tó kàn wá pẹ̀lú yẹn. America lélẹ̀ tó máa ń fún yàn lówó. Bauchi commissioner torment Islamic police. Isba compare Miss Nigeria Shatu with Buhari's daughter-in-law. Ẹ mọ̀ pé nígbà tí ọmọ Buhari ṣèyàwó, èèyàn fẹ́ lè rí pátá nínú aṣọ ìyàwó tó ṣe. But eléyìí nísìn torí pé kò ń ṣọmọ Buhari, wọ́n attack ẹ̀. Again, look at how many people that were killed. Innocent, Nigerians. Killed because why? The government believes wasted their life. Ẹ wá ní kí ẹ̀san máa ké o. Remember the APO6 killed by police officer Danjuma Ibrahim in 2005 while he labeled them armed robbers. The Fulani are killing Igbo right now in Igbo land while blaming it on IPOB. They are desperate to keep their cash cow Nigeria intact. We know how they operate. Now look at this young, Igbo. Look at them. Wasted just like that because nobody is going to fight for their right. So for those of you that says what we are saying has got nothing to do with you, I pray that one day Nigeria will not come after you. And on that note, this is the beginning of a new year where the whole world will focus more on Nigeria. It is not about us, the Yoruba movement people. We are peace-loving and we continue to be peace. But it's about the politicians that will kill themselves. They will make sure that they attack each other. You know why? Because they are doing late night meetings. They Òsínbàjò máa fẹ́ jáde, kìnnì kan náà máa fẹ́ jáde, Tinubu máa fẹ́ jáde, Amosu máa fẹ́ jáde, Èkìtì máa fẹ́ jáde, and they will end up kill themselves. But those of you that are with them, I can only say, we don't have any money to give anybody. We don't have anything to give anybody.
But what we can guarantee is, Ibitan law is guaranteed already. And we will make sure that when we arrive there, nobody will, even KOIKIMEDIA, will not have any opportunity to disrespect you as a person. Stop looking at all those your uncles abroad. Stop looking at all those your aunties abroad. They are not better off you. It is due to the situation of Nigeria that you are looking up to them and trying to see, lobby them, ask them for things and all that. We are not fighting a religious cause here. No. We are not fighting for religion. We are fighting for what is called self-determination. Forget about what the Nigerian media are telling you. It is what that old ragged man, that man that even his grandchildren were telling him, why do they call you Lai Muhammad? Because everything that spit out from his mouth is all lies. It's all lies. Go to his hometown in Kwara. You will realize that it has been dilapidated and they care less. Because why? They are all sucking the ass of the Fulani that they believe will continue to rule the Yoruba people. They have the time to repent. But if they don't repent, every single one of them will cry. Just as millions of Nigerians that are Igbo, Hausa, Yoruba, Insecurity, all other tribes have cried. So many people have died in the desert. We cannot even repatriate their bodies. Some of these bastards, when they die in UK, in America, they still want their body to be coming back to their hometown. But do you know how many Nigerians have died trying to look for a way out? And those of you that are saying, but we can make it in Nigeria, this is the year where that inflation will bite you. And then you will start understanding that you are in a big debt. And that debt means they cannot pay pension, they cannot pay your wages, they will continue to hold you salary. You work for 2 months, they pay you half. You work for another 2 months, they pay you full. Is that the kind of life you want? Have you asked yourself, how many of our fathers, mothers, worked tirelessly up to 20 years, 25 years, serving the state government, serving the federal government? Now, pay them their pension. They are telling them to come to Abuja. The person will not get money chop. You say, make it come Abuja. Some of them that they say they should come to their local government. Somebody has sat on that money. He don't build hotel. There's so many blood money operating in Nigeria. The whole rituals is operating in Nigeria. The blood money is circulating. And we want to put an end to it. I want to make sure that there's 3 square meals for every Yoruba sons and daughters. We want to make sure that you will never come to the social media and demand any support for any medical treatment. I wanted to show something earlier on, but I'll probably leave it to tomorrow. A young child here is now enjoying one of the most expensive drugs in the world. It's about 1.3 million pounds sterling. You heard what I said? Convert that to Naira. 1.3 million pounds sterling. The most expensive drugs is being given to that child. You know why? Because they don't want him to die. But in Nigeria, they want you all to die. And we don't want you to die. But if you want to die, continue to follow one Nigeria. You will just die and die. And there's nothing we can do to that. God bless his soul. But the Nigeria he left behind is what we want to untangle. They had the chance for 93 years. He could have said something. But they always tell us, some of them are being paid by the government because they're working under the government. They cannot say anything. But we bless his soul as his soul is traveling to wherever it's going. But we are still here. Our soul is here. No retreat, no surrender. I'm Adwene Biegu. Have a very good afternoon. Let's go. For the island of black. Navy blue check. Jakama. 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 That's Igbo. That's Igbo. Igbo. I'm getting like a beast. The love is too much. The love is too much. The love is too much. Kìnìjọ́ òkè lẹ́yìn fún òkè. Ìran ọmọ Yorùbá ọlọ́pọlọ pípé. Ọ̀mọ̀wé ń bẹ, àgbẹ̀ ń bẹ, iṣẹ́ ọnà ń bẹ, kákọ́nimọ́ra. Ìran ọmọ Yorùbá ni. Kápọ́nilé, káyẹ́ni sí. Iṣẹ́ ọmọ Yorùbá ni. Ká sọ̀rọ̀ tútù tó yọbi lápò. Ọmọ Yorùbá ló ní. Òwe ìbáwí. Ọmọ Yorùbá ló pa.
òwe ìkìlọ̀, ọmọ Yorùbá ló pa. Òwe ìwúrí, ọmọ Yorùbá ló pa. Tọ́rọ̀ bá sọnù, òwe la fi wá. Àkàlò èdè ń kọ́, ọmọ Yorùbá ló lò. Ibi gíga, ibi gíga gíga ọmọ Yorùbá yóò máa lọ. Ibi gíga gíga lẹ́tí máa rọ́mọ Yorùbá. Ibi gíga gíga lẹ́tí máa rọ́mọ tuntun wá. Ẹ ò bìrì wá lẹ́lẹ́lẹ́, ẹ ò bìrì wá lẹ́yìn. Ibi gíga lọ́mọ Yorùbá yóò máa lọ. Adéwálé fún wa ibi gíga ọjọ́. Bẹ̀yìn ní orúkọ Olódù tó máa rè. Mò ń bẹ̀yìn ní orúkọ àwọn baba ńlá wa tí wọ́n ti ṣiṣẹ́ takuntakun ṣáájú wa. Ẹ jẹ́ kí a fi inú kan ṣe. Ẹ má jẹ́ kí a gba ìbọ̀dè ti ara wa. Ẹ má jẹ́ kí a fi àyè sílẹ̀ fún alamí láàrin wa. Mo wá fẹ́ sọ ọ́ báyìí wípé tí a bá wá rí ẹnikẹ́ni nínú ìgbìmọ̀ yìí tí ó fẹ́ gba àbọ̀dè tí ọmọ Yorùbá tàbí tí ó ń ṣe ojú àwọn ọ̀tá nínú ìgbìmọ̀ dídá Odùduwà Republic sílẹ̀. Kírú ẹni báyìí ó rí ìjà Ṣàngó ẹ máa pé àṣẹ. Àṣẹ. Kí ó rí ìjà Ṣàpọ̀nná ẹ pé àṣẹ. Àṣẹ. Kí ó rí ti Ọbàtálá ẹ pé àṣẹ. Àṣẹ. Kí ó wá rí ti Èṣù Ọ̀dàrà onílé oríta ẹ pé àṣẹ. Àṣẹ. Ẹ jẹ́ ká fi inú kan ṣe. Ẹ jẹ́ ká jìjà yìí tọkàntọkàn. Kí àwọn alálẹ̀ kó lè fi gbogbo ọwọ́ sí i. Kí wọ́n lè fi gbogbo ọkàn wọn sí i. Kí wọ́n lè bá wa rin ìrìn àjò náà láṣẹ Elédùmarè. Orílẹ̀-èdè mi á dúró torí ayé ti pọ̀jù. Odùduwà Republic á dúró òmìnira adé. Orílẹ̀-èdè mi á dúró torí ayé ti pọ̀jù. Odùduwà Republic á dúró òmìnira adé. She said,